Very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Galle. Well, it is the game between Jaffna and Galle here in this Dialogue SLC National Super League 2022. Well, Jaffna is just one hurdle away from finals, and a win here will ensure them that. So they'll be coming for that, while Galle will also play for pride. We've had some heavy showers throughout the early morning and of course overnight yesterday evening. So it's been a bit of a rainy evening yesterday here at Galle, and also the morning was showering. So there could be a slight delay in the start, but that should not affect the game. Now the skies have cleared up, although it's cloudy and overcast. The sun is cracking out. Seems like the rain is quite far away. I don't want to jinx it, but we hope to expect we expect a good game of cricket here today between these two teams. Well, this is how the game, the tournament in fact, have fared out so far in this tournament. So we've seen 16 games so far, and a couple of teams topping the table. Kandy in fact was very impressive, and Jaffna also was a very competitive team in this tournament. Just the 3 wins for Galle, although they've been on the competitive edge in this tournament so far. So this is how the table stands. Kandy topping with 24 points. They won 3 games with bonus points, mind it. And Jaffna, Colombo, Galle and Dambulla to follow. Jaffna has been good in this tournament too. Several players coming into form, several national discards coming into form rather, with 1 game less than Colombo and Dambulla. So a win here should be sealing the spot in the finals for Jaffna, as there won't be anyone to touch them. So we've seen about 50 groundsmen. The ground was entirely covered in the morning, and about 50 or more groundsmen working in tandem to get this game underway. And we've always praised the Sri Lankan ground staff, and they are doing their magic here too. Doesn't matter if it is an international game or it is a domestic game like this. Our groundsmen are always ready. There could be seems like there is a little bit of a shorter boundary today due to the wet outfield, but rather than that, it's going to be a cracking game for sure. So this is how it looked early in the morning when they took off that first cover. It was soaked up. It was raining for a long while. It was raining from about 4 a.m. in the morning, and it was persistent, and there were showers even late night evening yesterday. So it's been a cold evening and a cold morning today here in Galle, but it doesn't matter to these boys. They are up for their task, and thanks to them, I think we'll be lucky to see some cricket today. So I am told that the delay must be
till about 10:30, and we should be getting a game right away at right about that time. Well, the umpires are out there, the match referees out there. They are having a look at the conditions. By the looks of it, from the comm box, it seems like a safe area to play. They're just putting up these ropes, the boundary ropes. The run-up is safe. There we go, our match officials. So that's the story here from Pallekele. We are seeing a delay, but don't worry, we will be back soon with live actions from this cricket game here from Pallekele International Cricket Stadium. Until you see you back after a break, let's stay tuned and hope for the best. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය වබරේ.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch excitement real time with it all. Let us capture your milestones. Get it seriously off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritty. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home,
Order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app
and register your Dialogue Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialogue mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialogue 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialogue home broadband customer, use the My Dialogue app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialogue, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිපදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross.
Nagala City ඇතුගල් පුරවරය වබරේ.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision.
ඔලිබරපු යාල්පානතිලිருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparettamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Rather gloomy Sunday morning welcomes us to the Galle International Cricket Stadium, all the way from the World Heritage City of Kandy. This is the Dialog SLC National Super League 2022, and Jaffna versus Galle is the game. They were all set to bring you here on the paparate.com networks.
coming to you live on Sri Lanka Cricket YouTube channel, the papare.com FB page, and of course Dialogue channel number 140. The picturesque Galle International Cricket Stadium is where we are to bring you the second leg of this tournament. Just a couple of days more and then we head to that finals on the 19th. Over here, a day-night encounter where two of these top teams will get together and battle it out for the first ever title of the National Super League 2022. Jaffna versus Galle is what we're bringing you today. The players are out there warming up. We've had a delay, obviously, with the rain that has been hammering down since last night, but the good news is it's clear now and the covers have almost completely come off as we watch the players of Jaffna especially warming up there. And this is what it looks like right now. Start of a gloomy day on a Sunday morning. You might expect some showers later on, but for now it seems a decent time to get some cricket going. And boy, this weekend has been quite active, isn't it, in the cricketing circles? There's so much going on around the world. Our national team is obviously on tour down under against Australia. The second T20 gets played today. But here in Pallekele, we are looking more local. The National Super League, Sri Lanka's premier tournament through which ODI selection will be merited, is what the National Super League is. And here we are in Pallekele, all set to bring you another game of the National Super League 2022. Well, it's been quite an intense tournament. Lots of runs scored, lots of wickets taken. The young Nuanidu Fernando, former St. Sebastianite, leads the charts with 328 runs in 6 matches, a very healthy average of 54, and very close behind him is Oshada Fernando, someone who doesn't need an introduction. Former Sri Lankan international, rather still a current Sri Lankan international. 6 innings for him, 308 runs with an average of 61.6. So he's come back into form. And of course the ever versatile Dhananjay De Silva, always among the runs, 273 runs for him. And then the youngsters Sahana Rachige and Sadira Samara Vikrama. So this is what this tournament is all about. It is an opportunity, it is a platform for youngsters to showcase what they are made of and pile up those runs and wickets in order to impress the selectors and knock on the national doors of selection. I say good morning to a very busy man in the commentary box today. Megan, good morning to you. Good morning, Samir, and good morning to all our viewers. Well, it's been a wonderful tournament for the youngsters, isn't it, Samir? I think so many youngsters coming to play, and there's a special one today. Dunit Wellalage joins Team Jaffna, and he's taking the field today. And what a nut we have in him. Well, this is the century from Dhananjay De Silva against Colombo. It was a few games back, but he's carried that form throughout. Yeah, he's a man in form. Absolute joy to watch when he gets going, when he plays shots like that. Always very versatile, very classy and elegant in the way he approaches his innings. Always a joy to watch, whether it be a spinner or a fast bowler. He's got strokes around the ground. Lots of different options in his armory to be able to exploit those gaps and then hit them in the gaps for those very elegant looking boundaries. And of course he has those singles and doubles as well. So someone you need in your team will bat and play shots like that for you. He'll also pick up wickets, so very, very versatile cricketer. A must-have, at least according to me, in any ODI setup. Oh, what a joy to watch this man bat. He's got shots all around the park. Well, he had a down time in international cricket, but I think he's found some form. And any day and every day, I'd pay to watch Dhananjay De Silva bat. Yeah, it's about format, isn't it? He's the kind of cricketer who sometimes needs time to settle down once he comes into the crease, and I think the ODI format is best suited for him. Obviously, the longer format definitely is something that he should be in. But yeah, if you look at Dhananjay De Silva as a player, it's the ODI, the white ball, the ODI, the longer white ball format that he's more suited for. Not so much maybe in T20s. Anyways, he captains Jaffna here at the NSL, who've been really good in this tournament. They stand second in the tables, just behind Kandy, and a win today for them will guarantee a place in the finals. And just like you said, we're all looking forward to see the young Dunit Wellalage, under 19 skipper, make his mark in this tournament, and he'll be looking to impress and make an early inroad into the national team. Got some good names, Jaffna. Look at that. We are just speaking of Dunit Wellalage. You've got Dunit was on that screen.
And right next to him is Nuan Pradeep. I think one of the most experienced cricketers in Sri Lanka at present. Lairo Thirimanne, Dhananjay De Silva. This is what it brings in, There you go. That is what this tournament brings in. The mix of experience and youth. And what these youngsters gain from this. It's exceptional. Kudos to Sri Lanka cricket. Kudos to everyone who put together this tournament. This kind of tournament is the future for Sri Lanka. There he is. Danit Wellage with a smile on his face. Yeah, we've been watching him bowl some of those deliveries in the warm-ups, and it looks in good rhythm. We hope that he can put in a decent performance. Let's see who tops the wickets chart then in this National Super League. Of course, Pulna Taranga, the leg spinner, young leg spinner, 15 wickets for him in his 6 games. Always been a fan of him. What a wonderful cricketer. Can bat too. Lahiru Samarakon, the paceman, 5 matches for him, 13 wickets he's picked up. He's gone for a few. That economy rate, 6.56, might want to come down a little bit. Lahiru Madhushanka has been quite a surprise package, isn't he? He's known for his brutal hitting with his bat, but 12 wickets for him, so that's good for him. Good for the selectors to have an all-rounder option alongside, obviously, the captain Dasun Shanak, and then you have Chamika Karunaratne. So Lahiru Madhushanka will be trying to slot into those places. Left arm Kalna Pereira, opening bowler for Colombo, 10 wickets for him in his 7 games. And of course, the youngster again, Dhananjay Lakshan, another all-rounder who is someone who's been looked at very seriously as someone who can fill in those all-rounder shoes for the national team. 4 out of them, 4 out of the 5. Even Kalna Pereira could bat, but 4 could really be reckoned as all-rounders in that list. That's a win for Sri Lanka. It's the future of white ball cricket, isn't it? Guys who can bat and bowl together. That is Dhananjay Lakshan's bowling. We were just talking about what a useful bowler he is. That's his 3 for 40 versus Dambulla. Lots of swing he gets early on in the game. Someone who has the ability to move the ball both ways. If he can control that a bit more, Megan, he'll be a handy customer. Yes, that's what he struggles with time and time again. Control. There's no doubt in his ability to swing the ball. He can send the ball a long way. But he's been struggling with that control, and this is the results. Well, just the 3 wins for Galle and Jaffna. What an impressive team has it been. Just behind Kandy in the table. Kandy has been exceptional, but Jaffna is nothing less. Yeah, we've got 4 games to go until that all-important finals. 3 teams can still make it to the final against Kandy. It's going to be Colombo, Galle and Jaffna who will be fighting it out. But Jaffna can end the hopes of the other teams if they will today against Galle. They will book their place in the semi-finals. And the other 3 games that are happening, that is 1 in Dambulla today, and of course 2 more happening on the 16th. Those will be dead rubbers if Jaffna wins today. This is what the table looks like. Kandy leading the way with some very good performances. Just lost that 1 game. They've put up 24 points on the table, comfortably sitting in the finals. Then you have Jaffna closely following them, who are in action this morning here in Pallekele. Like I said, a win for them will get them 22 points, and then Colombo Galle will not have an opportunity to catch up with them. Colombo's problem is that they've got only 1 game to go, which means they will have to depend on the results of other teams in order to make sure that they can try and get a place in the finals. Fond memories of this ground, Megan, for us. We were here a few months ago covering that SLC T20 League, and here we are back again for the National Super League. I want to thank thepapare.com for broadcasting these 2 games. It's brilliant, isn't it, that we're able to watch Sri Lanka's premier domestic tournament. This is the strip on which we're going to play. A little bit of dry grass. Remember, the pitch was covered for the last couple of days, so there's going to be a lot of moisture on the ground. I won't be surprised if teams elect to bowl first. Gloomy conditions, not much heat around, so they'll be looking to make use of the new ball on this rather assisting wicket for the fast bowlers. Samir, I would like to really interrupt. I don't think it's dry grass, because from the looks of it, from that camera, it seems like dry grass, but it's live grass. It's just the grass that's like just born. So this is live grass, and that could assist the seamers very well. And this tournament have been good for streamers so far here at Pallekele. So I think we are in for a good contest in that first 10 overs. Whoever wins the toss and gets that opportunity to bowl first. For a seamer myself, Megan, I'm not even complaining. I'd love to see the ball swing around a bit. Some early wickets for the fast bowlers. Having faced you, I know you would love it. All right, then the most important thing, obviously the first thing in the morning, is you look at who wins the toss and what they decide to do, and that's what we're all looking forward to see. Let's see what happened out there in the center. Dhananjay De Silva with the toss coin.
Match referee Mr. Pradeep Jayaprakash. Galle won the toss and elected to field first. That's the news from the centre. And just like we predicted, Megan, teams wanting to bowl first on this track. Especially with the attack that Galle has, that swing bowler that we spoke of. There is going to be a little bit threatening early in the morning. And with the new ball, it's got some good support. Dhananjay Lakshan will start the bowling, open the bowling. I think it could be Kavish Kanjula sharing the new ball with him. There is Jan Daniel who can bowl medium pace. Akila Dhananjay himself is good with the new ball. Mudita Lakshan. They've got some variety. Charan De Silva, he was the highest wicket taker in the last domestic competition, one-day tournament. The Nimesh Vimukti is a handy customer to have in the team. So it's been a good 11. There we go. We'll start with Jaffna, Sadira Lahiru, Saminth Fernando, Dhananjay De Silva, Santosh Gunatilaka Ishan, Jayaratna Nimanda Subasinghe, Dunit Velalage, Shashika Dulshan, Pramod Madhushan and Nuwan Pradeep. I say Pramod Madhushan and Nuwan Pradeep are very experienced fast bowlers, and they've got a good handful of all-rounders in that lot for Jaffna. Yeah, Galle this is how they line up. Ashan Randika at the top there, plays for Army. Premal Pereira had a good outing at the beginning of the tournament, but he sort of faded away. Then you have Dhananjay Lakshan, who once again, we spoke about him, but a wonderful all-rounder to have in your team. And then it's Chalana that you said is one of those fast bowlers that can really crank it up. Sorry, Chalana being the spinner, and Akila Dhananjay being the other experienced head. Yeah, and he captains today, so new experience for him. We'll try and see how he goes about it. His leadership skills, that'll be interesting. Galle is one team, Megan, that has really punched above their weight. We're seeing the other teams that are on top have some good names, some well-known names, but Galle, despite not having some of those big names maybe, have really punched above their weight and shown that they're here to compete, which is good to see, because that's what this tournament is all about. Well, surprisingly rather, Kavish Kanjula will take the new ball. What a customer he is. Comes from Ananda College. Skipper the team for Ananda. And has been playing in this domestic circuit for a while now. A seasoned customer. Sadira Samaravikrama. What a stylish batter he is. 83 list A games for him. And an average of 36. I think that's a very healthy average for that number of matches. Well, the strike rate would be a little bit something he could improve, but you know, you can watch him bat. 2 sips in place for Kavish Kanjula, who will have the new ball. 25 games for him, split up 27 wickets. Very early in his list A career, just 24 years old, so he's got a lot to offer the game yet. You want to improve on that economic rate. 5.14 is not bad for the start of your career, but let's see if he can move the ball around a bit. A proper assisting pitch for him. Gloomy conditions here in Palle. And he's got Sadira Samaravikrama facing him. Here we go. First ball of the day then. Ooh, down the leg side. Will be called a wide first ball. So Jaffna get off the mark with a wide, an extra. You want to be on your money from the first ball onwards. This is a pitch that will assist fast bowlers, as we have been saying, and therefore you need to make sure that you get your lines and lengths right. Don't allow the batsman to settle down here. Oh, cut away nicely by Sadira Samaravikrama, but the field at point is able to stop that. So no movement yet, Megan, surprisingly. Exactly where I was gonna get. He's running in hard. He's hitting the deck, and yet not purchasing any movement of the surface. Well, off the track, it could be dull. I know that. It would move much off the track earlier on, but there should be swing. No. Comfortably behind that Sadira Samaravikrama. So he's pitching it just behind a good length. And if you're looking for swing and movement off the track, especially with overhead conditions, you need to be pitching it rather still a bit more closer to the batsman, a little bit fuller than where he is right now. Lahiru Tiribanda, wow, what an experienced campaigner he is. 194 innings he's played, racked up almost 6,000 runs in his list A career. 32 years old, a seasoned campaigner.
solid opening batter in the test format for Sri Lanka. Has been in good form lately. Once again down the leg side. No, that's not going to help your cause, Kavishka Anjula. You need to be a bit more disciplined. Pitch it up there on that fourth stump line. Invite the batter to swing. Invite the batter to drive at it. That's how you prize out edges, and then those two slips will come into place. Not by bowling this line. Calling Lairi Tirumana a seasoned campaigner is understatement, Samir. He's been good. He's been fabulous right throughout this tournament, and of course in the recent past. And as you were saying, Kavishka Anjula, having won the toss, opting to bowl first, they wanted to go out there and pick up wickets, and that course will not serve if he's bowling in these kind of lines. His length is much better in that last delivery. It was a tinge fuller, but he should get that batsman to drive. Two slips in, he's got to get them into play. Once again down the leg side, Sadhira Samaravikrama is good off his pads, flicked that off to the field at deep fine leg for a couple of runs. That's first runs off his bat for Sadhira Samaravikrama, so he'll feel good about that. Hasn't seen too much threat from the bowler so far. He'll want it to be that way because Sadhira is someone who's always looked at as someone who has the goods to deliver at the top, and as an opening batter, very stylish batter, as you said, Megan. Someone who is looked at as the future. He'll be looking to make those big runs here once again. It's been in form, been among the top run getters in this tournament. Doesn't get fully behind that. Yet is able to cross over for a single. So 5 balls done, 5 for none. It's been a long over from Kavishka Anjula. Yes, Sadhira Samaravikrama has been a very rather unlucky customer. He's done well, but there was this or that, whatever it is, there was some unlucky factor for him, whichever brought him down, either an injury, either unavailability. So there was something that was holding him. I remember his 50 against England in his last ODI before being dropped out of the team. Now, those are very unfortunate incidents for him, but I think he's got himself back on track and started scoring runs, and that's what he can do. 1 over's gone, so 5 for none, Jaffna. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 5 for none, Jaffna got off to a decent start, and look who it is, Dhananjay Lakshan, the silver-eyed boy who we've been talking about from the beginning of this coverage. Someone who can swing the ball. We've seen what he can do. 23-year-old young guy, still a long way to go. 22 matches in his list A career, has picked up 21 wickets, so he'll be sharing the new ball with Kavishka Anjula. Can't use the word sharing anymore, can we? It's 2 new balls now. Still in the 70s sort of commentary. I said this. I mentioned this in the last game also, because I accidentally said sharing the new ball, and then I realized no, you can't use that term anymore, and I mentioned it on commentary last game also. Okay, the blue skies are out. Good signs here. The sun is cracking, slowly peeking through the clouds. Now that's good sign. And here comes Dhananjay Lakshan. That's a good line to start with. Dhananjay Lakshan on the money from the first ball. This is what Kavishka Anjula should have been doing. And be looking at his partner and saying, right, now I know where to bowl. But it's one thing to know where to bowl and a completely different thing being able to execute it, isn't it? So it's got a lot to do with confidence, the ability to control your pace, your swing, your movement. Dhananjay Lakshan, at least from the first ball,
He seems to have a decent understanding of it. Galle won the toss and chose to bowl. Remember, they do believe that they can prize something out of these conditions early on. Oh, that's really nicely bowled, but Sadira Samaravikrama has slashed at it and will get his first boundary through the point region. It was outside the off stump. There was a bit of movement, and Sadira Samaravikrama decided, right, let me go hard at it, and he gets full reward for it. He threw the kitchen sink at it, and that's what saved him. But I have a concern about the field placing Samir. I think the third man is too straightish. If they are not going with a backward point, the car point is like quite straight, and still the new ball, and Dhananjay Lakshan can get the ball to move away from the batsman, which makes him to go square on that offside. I think that is a concern as a captain for me, because if I was the captain, I would have that cover point rather square, as much as like a backward point, and that's the exact gap that ran through. And it was not a comfortable hit either. It's a healthy edge, so you should not be allowing that to run down. Yeah, it's about choices, isn't it? We've got two slips in play, so the third man has to be a lot more squarer than he would like to be, and that it might be the reason why point is so straight around. Oh, that's a hit and a miss. A little smile on Dhananjay's face there. I don't think Sadira expected it to come that slowly. He was almost through the shot by the time the ball went past him. Yeah, I think that was a deliberate slow ball, wasn't it? Looked like a leg cutter. Almost stuck onto the pitch, didn't it? Oh, is that some bat on it? No, doesn't look like it. Oh, that will be called a wide. I thought that touched something, didn't it? Exactly, even I thought so. There was a good bit of movement. There you go. Oh, that went a long way. If that did not touch anything, that went a long way. But I'll tell you, Dhananjay Lakshan is capable of doing that kind of swing. I've seen him do it right from his time at Richmond College. He's capable of moving the ball, especially that in swing. There you go. That in swing. It's very deadly. But this time, credits to Sadira Samaravikrama. Very strong off his path, Sadira. Unless you have serious pace to trouble you, he should be able to negate that in-swinger that you talk about, Megan. Yeah, I think when you think about Dhananjay Lakshan, the one delivery that comes to your mind is that in-swinger he bowled to Dinesh Chandimal in that first Lanka Premier League, wasn't it? An absolute stinker that was. Dinesh Chandimal, for all the experience that he has, was absolutely bamboozled by that. Since then, Dhananjay Lakshan has won a lot of fans, and he's looked at as someone who can be a useful asset for Sri Lanka. This time the outswinger, Sadira Samaravikrama, doesn't get all of it, and he hits that straight to the fielder to end the second over. 12 for none. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Twelve for none, Jaffna, after losing the toss. Galle won the toss and elected to field first. They've obviously given the conditions, gone with two seamers. It's not the case usually in Sri Lanka when you have dry pitches that you have the tendency of starting off with spin on one end. But here in Palle, gloomy day, overhead conditions, maybe not so much now. The sun has come out, like my co-commentator reminded you. But it's been a gloomy morning. We woke up with the rain hammering down on us this morning. But it's nice and clear now for a good game of play. Kavishka Anjula will continue. Ooh, that's a nice ball. Got big on Thirimana. Very well bowled. That's the length. Cut him in half, they say. And that's exactly what he do. Well bowled, squared him up. That's a good comeback from Kavishka Anjula. It was good bounce there by Kavishka Anjula. Didn't expect it to be so much, at least not from what we've seen in the first over.
He'll be encouraged by that. Was in line this time. Lahiru Thirimanne is able to cross over for a single. Did get some bat to it, so that'll be his. No, in fact, it's a leg by umpire, signaled by the umpire. So he's yet to get off the mark. Lahiru Thirimanne just faced the 3 deliveries. Kavish Kanjula will have to be better in his lines and lengths. You can't be bowling too short to good batters that are out there. Sadira and Lahiru, we know what they're capable of. So if you really want to make use of these conditions, Kavish Kanjula will have to be better than that. You can't be bowling those lines and lengths unless you're bowling at the Gabba or in Perth. While saying that, today is another contest between Australia and Sri Lanka. We're looking forward to that, aren't we? While we watch this National Super League game here, we do have the big boys in action over in Sydney. We'll be looking forward to a much better performance with the bat from our boys. Did well with the ball, but the batting is something that the coaches, Rumesh Ratnayaka out there as an interim coach, will be looking at and talking to the boys very seriously about. Well, one slip has gone out for Kavish Kanjula. Well done. Certainly stopped the boundary. That was cracked. Sweet sound of the bat of Sadira Samaravikrama. There's good fielding there by the fielder at cover. Very good stop there. Definitely stopped the boundary. It's right outside the off stump. Sadira Samaravikrama threw everything at it and got the sweet spot of the bat, at least from the sound of it. Just gets a single off that delivery. So not a bad comeback by Kavish Kanjula. Just 2 runs off this over. One was a leg by, the other one was a single, and he's got 2 more to go and try and finish this off well. This one's down the leg side. Lahiru Thirimanne, as always, very strong off his pads. Slightly uppishly, but in a safe region. So first runs off the bat for him. Yeah, that's slightly uppish. That is what they're targeting at. They've got that short extra fielder, short extra mid-wicket fielder, just exactly for that. They know that his flick, when he tries to go around his hips, he tends to stay aerial. Yeah, that's more like it, Kavish Kanjula. That's the kind of length he's looking at. Sadira Samaravikrama not getting all of it, and inside edge trickles down to the fielder at fine leg, and that completes the 3rd over for Jaffna. They are at 16 for none. Unanimous decision. Right, then there's another game going on in Dambulla, as expected, of course. This whole region has been getting a healthy dose of rain, and that's why Dambulla versus Kandy being played in Dambulla has been delayed due to rain. So we'll bring you the updates of that game as and when we get them, and keep you updated about exactly what's going on there. But as we said, today is Jaffna's game to win to try and make it to that finals. Nicely played by Sadira Samaravikrama. Dhananjay Lakshan a bit too straight, and Sadira, all he had to do was turn that bat on his hands and get a good part of it, and boy, he did that beautifully. Well, he did more than that, Samir. He made sure he's covered the line. He made sure he smothered that swing by going forward, and after that he just had to put it away from that field at square leg. Very good thinking, very good adjustment. Look at that. Very well played from Sadira Samaravikrama. That's what he is capable of. Despite playing it in front of him, he was completely fixed. His eyes were fixed on that ball until it went past that fielder, which is very good for a batter to see. That's a better line from Dhananjay Lakshan. Not too much on the leg side, on that middle and off stump line, where the batter doesn't have too many options to go for, especially on that length. That's where he should be starting, Samir. As an in-swing bowler, he can't start straight. He has to start there.
And that's when he brings in both the edges into play. There you go once again, 2 straight. Didn't get enough on it. Sadira Samaravikrama. 21 for none in 3.3. They're going at a runner ball without too much effort, Megan. Just 2 boundaries so far. It's a good example of strike rotation. They haven't been bogged down by the bowlers. Obviously, this hasn't been the greatest bowling start by Galle over here. They've been a bit here and there with their lines and lengths, but yet these 2 batters have ensured that they haven't gotten really stuck here, especially Sadira Samaravikrama. Whenever there was a single opportunity, he made sure he crossed over. That's what you need from your opening batters. You don't want to create pressure for the batters that are to follow. Get that power play going, maximize it. That's nicely rolled to Rimanda, giving it the respect that it deserves. I'm actually disappointed, Samir. Just as we said, how good this wicket could be for fast bowlers. They put us to shame. Now trust me, the wicket is good. We've not just yet had that kind of fast bowling. He's getting the movement. Dhananjay Lakshan, he'll trouble left-handers all day long. He has that natural movement away from the left-hander and that angle. Now he's cutting it down. Ooh, a wild swing at it by Dhiriman. Lucky they are not to get the outside edge. Dhananjay Lakshan coming round the wicket this time. We're looking to take the ball away from the left-handed Lahiru Thirimana, who hasn't looked very settled so far. He's had a couple of plays and misses, Lahiru Thirimana. Look at that. That's his bread and butter area usually. He loves going through the offside when the ball is pitched on those lines. This time, doesn't get any of it. 2 slips in place. That's a dangerous shot to play, Lahiru. That seems desperate, isn't he? Look at how far that moves. With that angle, it's deadly. 4 overs gone, 21 for none. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Lots of rain around last night here in Kandy and most areas of Sri Lanka. That's at least what we've been hearing. Making our way down to Kandy yesterday, it was pouring down. The roads were completely wet, if you could use that word. 4 overs here, Jaffna, after being put into bat first. 21 for no loss. They'll be happy, reasonably happy with their start so far. 21 for none. Kavishka Anjula is the opening bowling partner for Dhananjay Lakshan. Oh, that's a good ball. What happened there? In swinger. Sadira Samaravikrama played for the straighter one. Almost got caught there on his front foot. That was well bowled. In line with the stumps. Surprised him. I think this is the first time that Kavishka has gone in that line. The first time he's been able to get it in line with the stumps. And that's troubled the batter. That's what you want, a few deliveries like that. Put them under pressure. Short again, but there is a fielder there at square leg to cut that off, so no single. Kavishka Anjula needs to be a bit more consistent with his lines and lengths. It's been a bit two-way traffic from him. Either it's a short one or the good length delivery. There's nothing in between, or there's no consistent areas that he's been on. Generally for a bowler you need rhythm, and rhythm is something very important to fast bowling. Kavishka Anjula hasn't seemed to have found it yet. On the leg side again, Sadira Samaravikrama is comfortably able to cross over for another single. That's what they need to stop, these easy singles, especially in the power play. You don't want batters to become comfortable. Sadira, without much effort, has now gone on to 17 of 20. They've bowled well to Lahiru Thirimana so far. He's not been able to
unleash himself yet. Just one of his 7 deliveries. If they can continue, if they can keep applying that pressure on this experienced Lahiru Thirimana, if they can somehow prize out that wicket early on in the power play, just a couple wickets, then Galle will feel that they've made use of these early conditions here in Pallekele. Kavish Kanjula to Lahiru Thirimana then. Well, both these right-hand bowlers have been good against the left-hander. The angle they are creating. And Dhananjay Lakshan bowled over the wicket, around the wicket. We bowled in brilliant angles. And Kavish Kanjula has also been good against the left-hander. Just as I say, I think he's gonna come around the wicket now. No, he switches back. Decided against it. Maybe a word of advice from his mate at mid-off. Dhananjay Lakshan must have really, look, it worked for me, mate. Why don't you try it out? Angela says, no, thank you. I'm comfortable over the wicket. That's where I'll keep bowling. That's outside the off stump. That's beautifully put away by Lahiru Thirimana. You bowl there, you're giving him an open invitation to hit you for a boundary. First boundary for Lahiru Thirimana. Look at how much of time he had to play that stroke. That's Lahiru Thirimana. Got into position very early, waited on it and played really, really late. You know, these are traits of exceptional batsmanship. Trademark Lahiru Thirimana shot, wasn't it? Grew up watching those. Think about swing and movement and making use of conditions, Megan. We often talk about it, but sometimes you need that raw express pace to trouble the batter, even with all that movement. Oh, that's nicely bowled. Speaking of troubling the batter, that certainly troubled Thirimana. Came back into him, but again, because of that lack of pace, he's able to negate that. 5 overs completed. Jaffna 26 for none. They'll be looking for a wicket here, Galle. After having chosen to bowl first, they'll want to make a good start here against Jaffna. They are in with a chance to make it to the finals too, Galle, so they can't take anything lightly. They have to bring their A game in here today, and unless they pick up a couple of quick wickets here, at least inside the power play, and batting will become easier and easier, as it has been the case usually in Pallekele. That first over gives you a bit of assistance, but after that, it's quite comfortable for the batters. I can't agree more, Samir, because you know, if these two batters get settled, it will be very, very hard to stop them. Someone like Sadhira Samaravikrama, and on a surface like this, yes, it's assisting the bowlers, fast bowlers, but with time, with the day, it gets better and better for batting. So it's a win-win situation. You gotta pick up a wicket, because if not, if these two really settles in, it will be a very, very tough task for Galle to stop them. What I like about Sadhira so far, and even Thirimana to a certain extent, is that they've respected the good ball, Megan. They've seen that these two, once in a while, they do pitch it in those good areas and they do get a hint of movement, and those balls have been respected. But whenever it's been in the place where the batters are comfortable to play with it, they have made use of it. Ravindra Vimalasiri is the on-field umpire, and alongside with him is Mr. Pradeep Udavatta. These two are the gentlemen who are officiating the game. Today the reserve umpire is Mr. Hemanta Boteju. The match referee for today is Mr. Pradeep Jayaprakash. Well, as you mentioned, Sami, they've been respecting good balls. At the same time, figuring it out early that this is a good one. This is in the lines and lengths that which is really tough to play. Figuring it out shows the mindset these two batters are in, how clear they are thinking. Is this Pradeep Udavatta on your screen? Standing at score leg right now. And back to what I was talking, Samir.
picking that early, that shows the kind of form they are in and also the mindset, how clear they are. And it's good stuff from Dhananjay Lakshan so far. It's been a good over from him. And thereabout. But just like I was saying in the last over, Megan, sometimes even with all that nippy movement and the conditions assisting you, you need the kind of raw pace of, you think about guys like Brett Lee and Dale Steyn, you know, even if there's no movement, they can trouble you up. I'm not comparing come down that. to Sri Lanka, Sami. Come down to those Sri Lanka. We have our own Dushmanta I'm Chamira. not We have our own comparing those Lahira standards Kumar. here. Yes, I was coming to Chamira. I was coming to Dushmanta Chamira. But that's what I'm saying. You need that pace to really trouble the batter. That's nicely played. Off his pad, Sadira Samarikrama. The fielder at deep square leg is able to cut it off. Just a double there for Sadira. Well, he must be cursing the rain. That would have travelled if not for that outfield being a little soft. Well, speaking of that fact and combining the topic that I was diving earlier, picking that length early, picking that troubling delivery early, you know what these faster bowlers do? They don't give them the time. Without time, what happens? They don't even know if that was a good ball that they got out to. So that is the kind of difference that faster, raw pace bowlers does. So that is when pace comes in handy. But at the same time, when people like Aaron Finch on strike who can step out and hit you over long on for a 150 click delivery, that also goes out of the window. It all depends on how you've grown up batting, whether it's you've grown up batting on docile, slow wickets or you've grown up batting on faster wickets. A lot of issues at play here. A long discussion, isn't it? That's why we love this sport. So much involved, so many thinking. Such a wonderful game to play and watch. 6 overs done, 28 for none. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. අයිබෝන් සුබදැසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට අපි ඔබ මුණ ගැහෙන්නේ අද ජෆ්නා සහ ගෝල් ජාපන් සහ ගාල්ල කණ්ඩායම් මුණ ගැසෙන තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ජෆ්නා ක්‍රීඩකයින් පන්දුවර 6යි ලකුණු 28යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ ලහිරු තිරිමාන ලකුණු 5ක් ලබාගෙන එතකොට සදීර සමරවික්‍රම තමයි ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලකුණු 19ක් ලබාගෙන අවිෂ අංජුල පන්දුවේ කාර්යෙහි ඒ අතරතුරේදී කාමිල ප්‍රනාන්දු මාත් එක්ක සුබදැසන කමිල සුබදැසනක් දිනේෂ් යාපන කණ්ඩායම අදිනේදී ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ කාසි වාසී පරාජිතපත් වීමෙන් අනතුරුවයි ඔවුන්ට ආරාධනා ලැබෙන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට අනිවාර්ය ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍ය කරනවා යාපන කණ්ඩායමට මෙම තරගයේ වගේම ගාල්ල කණ්ඩායමටත් අත්‍යවශ්‍යම ජයග්‍රහණයක් සොයා යන ගමනක් බලමු තහොඳ තත්ත්වයක් ආරම්භ කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ කැන්ඩි කණ්ඩායම, නුවර කණ්ඩායම ඔවුන් තරඟ 6කින් 5ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රසාද ලකුණු 24ක් ඔවුන්ගේ නම ඉදිරියේ තිබෙනවා. ජෆ්නා තරඟ 6යි ජයග්‍රහණ 4යි ප්‍රසාද ලකුණු 18යි. කොළඹ තරඟ 7යි ජයග්‍රහණ 3යි ප්‍රසාද ලකුණු 14යි. ගාල්ලට තරඟ 6යි ජය පරාජයන් 3 බැගින් ප්‍රසාද ලකුණු 13යි. දඹුල්ල එක් තරගයක් පමණයි ජයග්‍රහණය කළේ තරග 7කදී. ඒ නිසා අද මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක විසඳෙනවා කවුද නුවර කණ්ඩායමත් එක්ක අවසන් මහ තරගයේ මුණ ගැහෙන්නේ. කැපෙර පාදයේ මානස්කාන්ත ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉවර පායින කෙලින් පතිත වනවත් සමගම පිටේ බුහුණට හරවනවා කෙලිම පන්දවන්නා සහ මිඩොන් අතරින් ලුහු බැඳ ගියා පන්දු රැකගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ඉවර තිරිමානට. ඉතාම හොඳින් කාලය මෙන්න පහරක් විශේෂයෙන් පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර සාමාන්‍යයෙන් තිරිමාන පිළිබඳව කතා කරන විට මේ පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරවල ඉතාම හොඳින් එල්ල කරන පිටිකරුවෙක්. විශේෂයෙන් මේ මිඩ් ඔෆ් සහ මිඩ් ඔන් කලාපේ මේ වී අපි කියනවා වී ආකාරයට පන්දුර පහර දී ආරම්භක පිටිකරුවෙක්ට ඉතාම සුසුමාකාරී පිටිකරණයක් කාලය මැනීම ඉතාම ඊර තත්ත්වයක තිබුණා.
සහ විශේෂයෙන් වර්තමානයේදී මේ ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර ටිකක් අඩුවෙන් දක්න ලැබෙන බොහෝට ෆ්ලික් කිරීම වලට යනවා පයන කෙලින් පසුතුබ විගස right arm round එකට අන්තෙන් මෙන්න තිරිමාන්නගේ සලකුණ බඳු පහර හැඩකාරයි ඉවර නම් එය අපි කතා කරමින් සිටියත් එය විශේෂයෙන් මේ පිටින් ඉන්න දෙසින් පන්දු පතිත කිරීම පෙරපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරවල් සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ක්‍රීඩකයෙකු මේ තරකින් නරඹනවා සියල්ල ගැබ් වී තිබුණු පහරක් දිනේෂ් තාක්ෂණය තාම ඉහළින් කතා කළ යුතු පහරක් පන්දු රකින්නන් පිටින් දෙසින් 4 දෙනෙක් රඳවා තිබියදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා අවසා මිඩ් ඔෆ් අතර පහසු වෙන්න තිර්මාන්න හරියටම පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මගට අංශක 90කින් ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරමින් මේ පහරෙල කළේ. තාමත් මොහොතින් ලබාගත් ලකුණු 4 පිට පන්දු දෙකකින් 4 පහර දෙකක් කවිෂ අංජුලට එරෙහිව අංජුල නැවත වතාවක් රයිට් ආම් ඕවර් දෙකට අන්තිය තෝරා ගන්නවා. තරමක් පායින් නිවත පන්දු පතින් යෝගේ පායින් හැරපියා ගමන් කරන පන්දුව පව තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන් අද උදෑසන කාසි වාසි ජයග්‍රහණයක් වෙන අනතුරුව දිනේෂ් ඔවුන් සිටුවේ මේ තනතිරුවේ උදෑසන තිබු වර්ෂාව නිසා අපි නම් තිතමන තත්ත්වයක් දක්වන්න තිබුණා. එහි වාසිය ගන්න තමයි ඔවුන් විශේෂයෙන් පන්දුට යවන්න තිරණය කරේ. නමුත් ඒතරම් වාසියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ. ඒතරම් දෝරණයක් දක්වන්න ලැබුණෙත් නෑ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙම. පැහැදිලිවම එවැන්නක් සඳහා අවශ්‍ය කරන පරිසර සාධක ඔවුන්ට තියෙනවා. පායින්ට බරයි. ඔහුට පාලකුණක් විය හැකි බලමු. ඔව් පාලකුණක් හැටියට සලකුණු කිරීම පන්දුවර 7ක් අවසන්. ලකුණු 37ක් මුල් ලකුණු සටහනේ. යෝධ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 37යි ආරම්භක පිටකරුවන් පිටියේ. Dunit in playing 11s, great opportunity for him. අනිවාර්යයෙන්ම දුනිත් වෙල්ලාලගේට මේ ලැබුණු අවස්ථාව ඔහුගේ හොඳම රිද්මේ ඉන්න කාලවකවානුව සහ විශේෂයෙන් මා විශ්වාස කරනවා තරමක් ඊට කලින් ඉඩකඩක් ලැබුණා නම් IPL වෙන්දේසිය තුලත් යම් වටිනාකමකට ඔහුගේ මොකද ඔහු මේ තරගමාලාවේදී මේ කල්ැතිව තරගවලදී ලොකු දක්ෂතාවයකට ගියා නම් ඉලක්කම් 3ක විතර එනිමකට ගියා නම් කඩුළු 5ක විතර දක්ෂතාවයට ගියා නම් යෞවනය දිහා IPL ඔක්ෂන් එක ඇහගහන්න ඊට කඩ තිබුණා. මෙන්න අහස්කුස තිබුණාට වඩා තත්ත්වය සෑහෙන දුරට යහපත්. නමුත් වලාකුලින් බරයි සමහර තැන් අඳුරෙන් නිකන් තරමක් අලු පැහැති වර්ණයෙන් යුක්තයි. දවසේ ප්‍රථම පන්දුකරණයේ වෙනස. චලන කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේ මේ කාර්ය සඳහා. චලනද සිල්වා. වමත් ඕතරොක්ස් දඟ පන්දු යවන්න. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රථම පන්දු. වමත් දඟ පන්දු යවන්න කීප දිනෙක යාපන කණ්ඩායමේ සිටිනවා. විශේෂයෙන් ඒ වගේම ගාල්ල කණ්ඩායමේ සිටිනවා. ඔකේ පන්දුවේ යම් ඉරියව්වේ මම දකිනවා වෙනසක් දිනේෂ්. පන්දු යවන්නට ආරම්භ කරනවා ඔහු රිද්මේ. නමුත් ඉන්න අනතුරුව අපි හිතනවා සමහරක් විට මේ පන්දු යවන්න නැවතන්න උත්සාහ කරනවා. මේ චලනයක දක්ෂතා. අනුන් පන්දුවේ ලකුණු 36කට කඩලු 5ක් වයස වරුදු 28ක්. රවිචන්ද්‍ර නශ්වින් එය උපායක් හැටියට භාවිතා කරනවා. ඔබ දැක ඇති පන්දු යවන්නට මෙන් පැමිණ තමන්ගේ පසුපස පාදයේ තබා ඉහළ පාදයේ ඔසවාගෙන මදක් රැඳී සිට ඉන්න අනතුරු පන්දු යවනවා. තිරමාන්න ඉවර හොඳ පන්දුවක් දඟ කැවීමක් තිබුණා. ඒ වගේම පසුපාදයේ පෙරපාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම පිළිබඳව ඉතා ඉහළ හැකියාවක් තිබුණු ක්‍රීඩකයෙක් ලහිරු තිරිමාන්න විශේෂයෙන් දඟ පන්දු යවන්න හැමෝම ඔහුගේ මේ ස්ක්වයර් කට් පහර ඉතාම අපූර්වට එල්ල කරනවා. හොඳින් පන්දුවේ ගමන් මග නවතා ගන්න උත්සාහ කළ ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් උත්සාහය මදකපතේ ගිය ආකාරයක් දක්නට තිබුණේ. මිඩ්විකට් කලාපයේ සිට එවර ලකුණ තිරීට 14යි ඔහුට. ඒ වගේම නිමේෂ් විමුක්ති සිටිනවා දඟ පන්දු යවන්නේ ලෙසින් පන්දු යවන්නට ඒත් වමත් දඟ පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම අකිල ධනංජය සිටිනවා. ඉතින්
සෑහෙන දගපන්දු යවන පිළිබඳව විශ්වාසයක් තබා තිබෙනවා ගාල්ල කණ්ඩායම. වෙල්ලාලගේ යාපන කණ්ඩායම. ඔව්. ඔබ සඳහන් කළේ ගාල්ල කණ්ඩායම පිළිබඳව. ස්වීප් පහර. වයිඩ් පන්දුවක් එවර. දගපන්දු යවන්නෙකුගේ අතින් ඒ තරම් විශාල දගපන්දු වයිඩ් පන්දුවක්. ඉතාමත්ම මැනවින්නේ වර පතිතය සහ සදීර පෙරපාදයේ සිට පන්දු පිළිගන්නවා. ලකුණකට නැහැ ඉඩ. පන්දු අරාටයි ලකුණු 39යි. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. දිනේශ් තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් සිටින්නේ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි සහ ප්‍රදීප් පුඩුවත්. අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් හේමන්ත බෝතේජු, තරග තීරකවරයා ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ්දර. කෙසේ වෙතත් මේ තරගමාලාව යෞවනයන්ට තාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. දැන් ජාතික කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරයක අද දෙවන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ නිසා කෙසේ වෙතත් දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම තරගමාලාව. ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩකින් දැන් බොහෝ දුරට යම් අහිමි වීමක් තිබෙනවා මේ තරගමාලාවට. ඒ නිසා යෞවනයන්ට දැන් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. දේශීය තරග බලධාරීන්ට තට්ටු කරලම් පෙන්නන්න අපිත් ඉන්නවා. මට යමක් කළ හැකියි. අපි දිහාත් බලන්න වැනි අදහසක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තමන්ගේ දක්ෂතා අනිවාර්යෙන් නොන් ප්‍රකට කළ යුතුයි. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහරේ වර ෂෝට් එක්ස් රොක් කව කලාපේ ධනංජි ලක්ෂණ කැදවා තිබෙනවා. ඔහු පන්දු යවුවේ කලින් රිකිල්ලකඩ අන්තයෙන්. අනතුරුව දැන් කැදවා තිබෙනවා හුන්නස් කිරියන්තයෙන්. මේ අන්තයෙන් පන්දු යවුවේ කවිෂ් කාංචලෝ. අද ධනංජයලා කිහිප දෙනෙක්ගේම තරගයේ බවට පත් වෙන විශේෂයෙන්ම අකිල ධනංජය ගාලු කණ්ඩායමේ නායකයා, ජැෆ්නා කණ්ඩායමේ නායකයා ධනංජය සිල්වා. දැන් පන්දු යවන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්, එතකම ලක්ෂාන් ලත්තද මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ඉන්නවා. මුදිත ලක්ෂාන්, ධනංජය ලක්ෂාන්, එතක මදුසංකල, නිමන්ද මදුශංක, ප්‍රමෝද් මදුශංක, රන්දිකලත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්න උත්සාහ කළ සාර්ථක නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව අභියස දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. තුන්වන ලකුණටත් සූදානමින් හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාමක්. ඉතාම හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. ඉතා හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා පළමුව ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. ඉතා වේගෙන් පළමු ලකුණු ලබා ගත්තා. එහි පීඩනයේ තමයි විශේෂයෙන් පන්දු රකින්නාට තිබුණේ. ඉතා හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමක්, කඩළු අතර දිව්‍යාමක් ඉඩ ලබා ගන්නවා. කඩුල්ල විවෘත කරමින් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ ධනංජය ලක්ෂාන්. පළමු එල්පීඑල් තරගමාලාවේදී නැගී එන යෞවනයාට හිමි සම්මානය ජයග්‍රහණය කළේ. බොහෝ බලාපොරොත්තු තබා ගත්ත ඔහු පිළිබඳව. නමුත් දැන් ඒ තිබූ බලාපොරොත්තු වලට ඉෂ්ට වෙච්ච සාධාරණයේ පිළිබඳව නම් යම් දෙගිඩියාවක් තියෙනවා. ඔහුගෙන් මීට වඩා වැඩි විශාල ගමනක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ ඔහු 20 ක්‍රිකට් තරගවලදී අපි දකිනවා පන්දු යවන්නෙකු විදිහට බොහෝ විට වේගය අඩාල කළ පන්දු යවන පන්දු සම්මිශ්‍රණයකට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඔහු මේ එක්දින තරගයේදී මම දකින්නේ ඒ ආකාරයේ සමන වේරියේෂන් කිය හඳුන්වා දෙන විවිධ ආකාරයේ පන්දු යවන්නට ඒ තරම් ලොකු උත්සාහයක් නෑ. අද වේගයෙන්ම පන්දු යවන්නට පමණ යෝගී උත්සාහය. ඒ වගේම දිනේශ් මේ තරගයේ පමණක් නෙවෙයි මේ තරගාවලියේදී ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු දස්කම් එලිට ආවේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඔහු තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් තමයි තීරම් කමිටුව ඔහු පිළිබඳව සොයා බලන්නේ. ඉතින් ආරම්භ ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙසින් ඔහු කටයුතු කළා. ඉන් අනතුරුව තුන්වෙනි ප්‍රතිකරුව ලෙසින් අවසන් තරගවලදී තවත් පසු මැද පෙළට ආවා. නමුත් ඔහු පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන දේ සිදු වුණාද කියලා තමයි සැකේ තියෙන්නේ. මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය නම් ඔහු මැද පෙළ ප්‍රතිකරුවෙකු වීම පිළිබඳව තමයි මගේ ධනාත්මක සිතුවිල්ල තියෙන්නේ. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍ය වර්තමානයේදී මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන්ගේ හිදසක් පිරීම සඳහා ධනංජය ලක්ෂාන් යොදවනවාට වඩා වර වේගෙන් සෑහෙන සැරෙන් එල්ල කළ පහරක්, සෑහෙන විශ්වාසයෙන් එල්ල කළ ඒ පහර. සෑහෙන ඉඩකඩක් තිබුණා පිටින් දෙසින් පහර එල්ල කරන්නට. ඒ ඉඩකඩ තමයි ලබා ගන්නේ. ඔබ කිව් පරිදි විශේෂයෙන් ධනංජය පිළිබඳව පළමු ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේදී තිබූ තැන දැන් ඔහුට නැති වී තිබෙනවා. ඒ ඔහු හදාගත යුතු දෙයක්. නමුත්
කුමක්ද වන්නේ කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද ශ්‍රී ලංකා මැද පෙළ මගේ විශ්වාසය නැවත වතාවක් මම මේ කියන්නේ. මැද පෙළට යම් ඉඩක් තියේවි ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයත් එක්ක පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පෙර පාරට හාත්පසින්ම වෙනස්. ඒ තමයි නිස්කලංකව පෙර පාදයේ සිට පන්දුව පිළිගන්නේ. ධනංජය ලක්ෂාන්ට මගේ විශ්වාසය ඔහු වෙන තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් අවශ්‍යයි මැද පෙළට වේගයෙන් සැරෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි සහ විශ්වාසය තිබේ හැකි. ඕනෑම කෙනෙක්ට වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි. නමුත් විශ්වාසය සහිතව පන්දුවට පහර දිය හැකි. ඔහුට මුල් පෙළ පිටිකරුවෙකු හැටියට තිබෙන අත්දැකීමේ පරිචය ඔහුට මැද පෙළදී පරිහරණය කළ හැකි. ඔහුට පන්දු යවන තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට කණ්ඩායම නියෝජනය කළ හැකි. ක්‍රීඩකින් කළමනාකරණය කළ කියන්නේ මෙන්න මේකට. අවසන් පන්දුව නවවන පන්දුවනේ. අපි කිව්ව දේ ඇහුණද මන්දා? එවරනම් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ලකුණකට නැහැ. ඉඩ පන්දුව අර 9යි ලකුණු 44යි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු 44යි පන්දුව අර 9යි සදිරට 21යි. ලහිරු තිරිමාන්ට ලකුණු 17යි. ධනංජය ලක්ෂාන් නෑ සමාවෙන්න. ධනංජය ලක්ෂාන් පෙර පන්දුව අර ක්‍රියාත්මක කළේ. ආයෙත් බුදුත ලක්ෂාන් චලන දෙසිල්වා. ඒ වගේම මේ තරගාවලියේදී ඔබ කියු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සොයා බැලීමේදී මදවේග පන්දු යන පිතිකරුවන් ලෙස අපි කියන බෝලිං ඕල් රවුන්ඩ් අපි දැක්කා ලහිරු මදුසංක ඒ වගේම ලහිරු සමරකෝන් පිළිබඳව කතා කරන්නට අවස්ථාවක් ආවා. ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු ඒවා කඩලු 10ක් මේ දක්වා ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ පිතිකරුවෙක් ලෙසින් ඔහුට ලැබුණු අවස්ථා තරම් ප්‍රයෝජන නොගත්තත් ඔහු පෙන්눔 කළා ඔහුට වේගින පන්දුවට පහර දිය හැකි අප සොයන මැද පෙළ මේ තුන් ක්‍රීඩකයෙක් බව. සීප් පහර පායින් බූර්ත කරමින් ඉවර යම් අවධානමක් තිබෙන ලකුණු සඳහා සාදීර සූදානමින්. නමුත් තිරි නිවැරදි ඔහු හරවා යවන්නට ගත තීන්දුව. ඒ වගේම දිනේෂ් ලහිරු මතුසංක ඔහු කඩලු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා මේ තරගාවලියේදී. එයත් ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා විශේෂයෙන් අධිවේග පන්දු යවන්නට. ඒතර මිඩ කඩක් තිබුණේ නැහැ. බොහෝ තනතිරු දග පන්දු යවන්නට සාදා තිබුණා. ඉවර දෙකක් ඉදිරියට ඉවර උඩ පන්දු රැක ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තා. ඉතාමත්ම හොඳ උත්සාහයක්. අපතේ ගියත් ඒක සාර්ථක කරගන්න බැරි වුණත් ලොකු හීනයක් වෙනුවෙන් ඔහු උත්සාහ කළා. මොකද සෑහෙන දුරින් ගිය පන්දුවක් මේ උත්සාහය. ඉතාම ඉහළ උත්සාහයක් දකුණු අත දෙසට පණිමින් උත්සාහ ගත්තා. ඉතාම ඔබ කිව් පරිදි රැක නොගත්තා. ඉතාම ඉහළ උත්සාහයක් අගය කළ යුතුයි. පැහැදිලිවම. ඒ කියන්නේ සෑහෙන දුරින් යන පන්දුවක්. නමුත් මට දැහැගත හැකි කියන විශ්වාසයෙන් ඔහු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවධානම බාර ගැනීම ආගය කළ යුතුයි. හැමතිස්සෙම ජයග්‍රහණ ඇතුළේම විතරක් නෙවෙයි සාධනීය කාරණා තිබෙන්නේ. බොහෝ විට ඉටු කරගන්න බැරි වූ කාරණා ඇතුළේ බොහෝ සාධනීය කාරණා හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා හොඳ ඉඩකඩක් විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයෙන් නිරත වෙනවා. එහිදී තරුණ ක්‍රීඩකයන් තවත් අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ තරගාවලියේ මැද හරි. ඉතින් මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජන ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් තරුණ ක්‍රීඩකයන්. බැට් පහර පොයින්ට් කලාපේ වෙත ලකුණක් නැහැ. ඒ වගේම අපි කතා කළ යුතු යම් සන්තෝෂ් ගුණතිල. ඔහු මේ තරගාවලිය ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන මේ මදවේග පන්දු යීමේ හැකියාව තිබෙන තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහු වඩා මා දකින්නේ බැටිං ඕල් රවුන්ඩ්. පන්දුවරේ අවසානයේ 10 වෙන්න ලකුණු 45යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ ජැෆ්නා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 45යි පන්දුවර 10යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ සාර්ථක සම්බන්ධතාවක් සැබවින්ම මෙවැනි තත්ත්වයක් යටතේ කියන්නේ වලාකුලින් බර අහස් කුසක් යටතේ කලින් තෙතමනේ තිබුණු තනතිරුවක් යටතේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ අඩුම තරමේ ඔබ පන්දුවර 10ක්වත් කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවර පහර දිය යුතුයි. ඒ පවතින අසියුරු තත්ත්වයන් පසුබිම පිටිකරුවන්ට ලබා නොදිය යුතුයි. බොහෝ විට සැලැස්ම මේ තමයි. සැලැස්ම පැහැදිලි තහවුරුයි මැනවින් පූර්ණය කොට තිබෙනවා. ලකුණු 45ක සම්බන්ධතාවක් ප්‍රථම පන්දුවර 10 අවසානයේදී.
ඉතාම හොඳ සමතාවයක් උදෑසන කාලවකවානුවේදී තරමක අභියෝගයක් තිබුණා. ඒ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කළ ආරම්භක පිතිකරුවන් මේ තරගාවලියේ සදීර සමරවික්‍රම එක්ම ලහිරු තිරිමාන්න ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔවුන්ගේ නායකයා ධනංජ අනිතාන්තය මේ දක්වා වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩාලාභීන්ගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ලයිස්තුවේ 3 වෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ. ධනංජය මේ දක්වා ලකුණු 273ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අකිල ධනංජයටත් මේ තරගයේ සෑහෙන වැදගත් නායකයෙක් හැටියට මම විශ්වාස කරනවා ඔහු පළමු පෙළ තරගයකදීවත් නායකත්වය ලබා දෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඒ නිසා මේ අලුත් අත්දැකීම සෑහෙන වැදගත් වෙයි අකිල ධනංජයට. ධනංජය ලක්ෂණ නැවතත් පසුපස පාදයට යමින් ගමන් කරන අතරතුරේදී ෆ්ලික් කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයේදී සිදු කරනවා. පසු වෙන්න දැන් දෙවනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සිට ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් තී සීමාවෙන් එපිට රැඳවිය හැකි. ඒ නිසාවෙන් දැන් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන දීර්ඝ සමතතාවය තවත් දික් කර ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ අත්දැකීම් මනා ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම හැකියාව ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ ලකුණු 40ක ලකුණු 45ක සමතතාවක් මුල් ඕවර 10ට නිර්මාණය කළාට පස්සේ දැන් ඔවුන්ගේ මගේ රාජකාරිය ඉවරයි කියලා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක්ට ගැලවෙන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලක්ෂාන් රයිට් ආම් රවුන්ඩ් එකට තම් තියෙන ඉවර ග්ලයිඩ් කිරීම තර්ඩ් මෑන් කලාපේ. දැන් තමයි ඔවුන්ගේ පළවෙනි මෙහෙයුම හරි. දැන් දෙවන මෙහෙයුම ලකුණු වේගය මදක් වැඩි කරමින් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබා ගනිමින් ස්ථාවර ඉනිමක් සඳහා අවශ්‍ය කරන ඊළඟ සාධකය නිර්මාණය කිරීමේ මුදිත ලක්ෂාන් කොළඹ ඩී.එස්. රණනායක විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුත් දැන් පිටිකරන ලැයිස්තුවේ තරමක් ඉහළ ස්ථානවල මේ දවස්වල ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉහළ තිබුණු අවස්ථා පුරපාඩු වීමත් එක්ක ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් තරගමාලාවෙන් නිදහස් වීමත් එක්ක වර පිටින්නට ඈතින් අර පෙරවතාවේදී හඹා ගොසින් සැහැණ තදින් එල්ල කළ පහර එල්ල කළ මෙවැනිම පන්දුවකට. නමුත් මෙවර තරමක් සංයමයෙන් යුතුව හිමින් තල්ලු කළා පමණයි. ඒ වගේම වේගය අඩාල කරමින් යවූ පන්දුවක්. අප කියනවා මේ ලෙග් කට පන්දු, ඒ වගේම ඕෆ් කට පන්දු ඉතා හොඳින් සම්මිශ්‍රණයකින් යුතුව යවන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුට කඩළුනලදී මේ තරගාවලිය තිබුණා. මුල් තරග කීපෙදී ඔහුට කඩළු ලැබුණා. නමුත් අවසන් භාගයේදී කඩළු ලබා ගැනීම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ධනංජයට. සදිරට අවශ්‍යයි අත්දැසුම් යුගලයක් ක්‍රීඩාකාරයන් ගෙන්න ගන්න. රැකේටි පන්දුවර පුල් කිරීම ඉතාමත්ම හොඳින් බිමට නැඹුරු කරන්නට උත්සාහ කළා. ඒ අවදියෙන්මයි ඔහු ඒ පහර එල්ල කළේ. උදන්නවා ඒ කෙටි පන්දු යොමු කරමින් මාව පොළඹවන්නට හදන්නේ ඩීප් ස්ක්වයර් ඩීප් පොයින්ට් එකේ පන්දු රකින්නන් ප්‍රදවාගෙන ඉහළින් පහරක් එල්ල කරවීමට නෑ මිත්‍රයා මම ඔබේ ඉල්ලීමට එකඟ නෑ. පන්දියවන්නාගේ කියන හැඩයෙන් ඉතාමත්ම හොඳින් පහර කළමනාකරණය කළා. පුල් පහරක තිබිය යුතු තාක්ෂණය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඔහු එල්ල කරේ. පසුවස පාදයට ගමන් කරමින් එල්ල කරු පහරේදී ඒ තාක්ෂණය තාම හොඳින් තිබුණා. තිරි පිටේ පිටාග්‍රේ දේසින් පන්දුවේ වැදුනේ. මිට කලුණුත් අවස්ථා කිහිපයකදීම පායින්න කෙලින් පතිත වන පන්දු තරමක් ලහිරු තිරිමහනුව පීඩනයට පත් කළා. ඒ සමගින් ලකුණු 50 වාර්තා වනවා ජෆ්නා කණ්ඩායමෙන්. ලහිරු තිරිමහන් පන්දුර පහර දෙන විට ඔහු පායින්නේ සිට පිටින් දෙසට තරමක ඇවිදීමක් ලක්. මේ වේගය අඩාලක පිටින් යන පන්දු හම්බ වෙනවා. සමහරක් විට පිටතාග්‍රේ ඒ වගේම ඇතුළතාග්‍රේ බොහෝට වැදිනේ හැකියාව තිබෙනවා. 4.62 දල වේගය සදිර නිදැල්ලයන් හිඩ හරනවා කෙලින්ම කඩුරකින් ආවේද පන්දුවර 11ක නිමාව ලකුණු 50ක් ලකුණු සටහනේ. පන්දු 65කදී ලකුණු 50 වාර්තා වුණේ. දැන් මේ අහස් කුස තරමක අඳුරු වලාකුළු සහිත අහස් කුසක්. මේ දක්වා තර්ජනයක් නෑ දිනේෂ්. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඉන් අනතුරු අපි බලමු ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරු මත මෙවෙන රූපරාමුව. මේ අහස් කුස වලාකුළෙන් බර වීම නම්
නුවර පල්ලකැලේ අහස්කුස මේ විදියට තරමක හෝ අඳුරු වලාකුළු එකට පොදි ගහනවා කියලා කියන්නේ හොඳකට නන් නෙවෙයි. පැහැදිලි. කොහොමද කාලයක් තිස්සේ මේ ප්‍රදේශයේ වර්ෂාව වැටී තිබුණේ නැහැ. මේ ඊයේ පෙරේදා දවස්වල සිට තමයි නැවත වතාවක් අහස හඬා වැටීමේ සක්‍රීය දායකත්වය ලබා දෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. චලන දෙසිල්වා පන්දුවර දෙකක් ක්‍රියාත්මක කොට ලකුණු 3ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. නැවත වතාවක් මිඩ්විකට් පන්දුරකින් අයිතමත් හොඳින් පන්දුව නවතා ගත්තා. ස්ථානයේ ලකුණු අවහිර කරමින් පන්දු රැකිය හැකි ස්ථාන විශේෂ අපි දුටුව පසුගිය තරගවලදී අශ්වින් බණ්ඩාර මේ ස්ථානයේ මේ කලාපයේ දැඩිව ආරක්ෂා කළා. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ කියනවා නම් නිකන් උස පැනීම දුර පැනීමට යන්න හිටපු ක්‍රීඩකෙක් වැරදිලා ක්‍රිකට් වලට ආවා වගේ. අශ්වින් බණ්ඩාර මම බොහොම ප්‍රියයි ඔහුගේ පන්දු රැකීමට. ඊටාම ඔහු ක්‍රීඩා පිටි ඊටාම කඩිසම් ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන් දිනේෂ් සෑම ස්ථානයකම ඔහුට පන්දු රැකීමට පුළුවන් එක හා සමානව. ඒ තමයි දක්ෂතාව. අර දක්ෂතාවයට වඩා ඒ උනන්දුව. පන්දු රැකීමට උනන්දුවක් කුමනාවක් නැත්නම් ඕනම ක්‍රීඩකෙක්ට ඉතාමත්ම කැමැත්තෙන් හරිම ලේසියෙන් නරක පන්දු රකින්නෙක් විය හැකියි. හොඳ පන්දු රකින්නෙක් වීම සඳහා ලොකු උනන්දුවක් කැපවීමක් අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. පන්දු රැකීමේදී ඔහු යම් සතුටක් ලැබිය යුතුයි. ඒ තමයි වඩා වැදගත්. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් අපි දකින්නේ නැත්තේත් එයයි. Tamanට පන්දුවක් ලැබෙයි කියලා ඔහු සිතනවා නම් පන්දු රැකීමේ හැකියාව පහසු වෙනවා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරට වර පන්දු ස්ථානගත කරනවා කෙලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් දිව වෙනවා පන්දු රැක ගැනීම සඳහා ඈත කෙළවරේ සිට සාර්ථකයි 40 මවාබියස සිට පන්දුව නවතා ගත්තා. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක් නිමේෂ් විමුක්ති වී යුතුයි. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක් 40 වාසන්නේ. තිරිමාන තරමක් මේ පහර කරන අප දකින්නේ නැහැ. නමුත් ඉතාම හොඳින් ඔහු පන්දු ස්ථානගත කරනවා. සදිර නම් තරමක් විටක එවැනි පහරවල් කරා ගමන් කරනවා. කොහොමද තිරිමාන කියන්නේ ඒ තාක්ෂණයම පෙරදරි කරගෙන පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් තුල තිබෙනවා ඒ රටාවන් වලට අනුකූල වෙච්ච තමන් නිර්මාණය කරගත් විවිධ රටාවන්. ඒ වර පිටේ පීඨාග්‍රය හොයාගත්ත පන්දුවේ ගමන් මග ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හරි හැටි හොයාගත්තේ නැහැ. එය නම් ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් පිටිකරුවාට. අශාන් රන්දික තමයි මේ පහසු උඩ පන්දු අතහරින්නේ. මේ අතහැරියේ කොහොමද කියලා මට හිතා ගන්න බැරි දිනේෂ්. ඔව් හැබැයි කලින් හොඳ සූදානමින් දෙන්න රඳවාගෙන අත් දෙක එකට යොමු කරගෙන සමහර දවස් තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට. ලබා දුන් කදිම අවස්ථාව නිසියාකාරයෙන් පරිහරණය කරගත්තේ නැහැ. ඒකක් ගිලිහි ගියත් නැවත වතාවක් බෙන්න දෙවන්න මිඩ්විකට් කලාපයේ වෙත සදිර සමරවික්‍රම ඊටමත්ම අවාසනාවන්ත දැබියාමක්. ඔහු වැනි අත්දැකීම් සහිත පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් Tamanට එක් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ අනතුරුව පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කළා. අශාන් රන්දික මොකද හිතන්නේ නැත්තේ? ලොකු නිදහසක් ලැබෙන්නේ නැති. සෑහෙන මානසික නිදහසක් ඔහුට ලැබෙන්නට ඇති කෙසේ වෙතත් ඉනිම නිමයි. පන්දුවර 12ක් අවසන් ලකුණු 55 කඩුල දෙවියන් ක්‍රීඩකයා සදීර සමරු වික්‍රම ලකුණු 23කට. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. So 12 overs completed. It's 55 for 1 at the moment. With Lahiru Tirimana on 26 of 32. Sadira Samaravikrama. The wicket to fall of the last delivery of the over. He was out for 23 or 40 deliveries. Trying to chip one on the onside. Easy catch to the field at mid-wicket. So they needed that wicket badly. And finally they have got some rewards. The goal team after winning the toss and electing to field first here down at Galle. And it's a must-win game for goal as well.
Jaffna too looking to get a victory and go through into the finals, which will be played in a few days from now onwards. So change of bowling, Akila Dhananjaya into the attack. 107 games, 6 for 29 is best. We know what he's capable of. His international stats will be much better as well. And he's one of the key bowlers in these middle overs who can control things and pick up wickets as well for Galle. Well, a good start, but Sadira Samaravikrama gave his wicket away, Samir. Yeah, indeed a good start for Jaffna. Chipped away on the onside, they'll pick up a quick single. You speak of control with Akila Dhananjaya. That's something lately he's struggling with. Today he'll have to be really good because he's captaining the side, which means he has a lot more on his shoulders, a lot more going through his mind. As we watch Saminda Fernando take guard, he's the batsman to walk out after that wicket of Sadira Samaravikrama. Quite unfortunately, was dropped, and then immediately the next ball perished to Charan De Silva, who bowled really well. Akila Dhananjaya now will look to partner him. There's an opportunity for these young players. Saminda Fernando in the centre has a lot of overs remaining in this innings. He's trying to bat long, bat deep, and get a score behind his name. Just a chip to that mid-wicket field. He's looking to play probably a touch square, but could not really control the shot. And Sadira Samaravikrama has played a few good innings in this league, but unfortunately today, after getting a start, hasn't been able to capitalise. One slip in position for Akila Dhananjaya. Oh, short delivery, looking to pull. Given as not out, probably pitching outside the leg stump is what I felt. That one from, they'll come back for a couple of runs from Akila Dhananjaya. He's bowling that leg spinner, and I think it pitched a touch outside leg stump. Yeah, he's developed that leg spin, hasn't he? He's been trying it quite a bit lately. Let's take a look at it. You know what, Ricky? That was really close. That was really close. I think Akila may have been a touch unlucky there, because that did look like it was pitching on middle and leg. Saminda Fernando survives the LBW shot. And another outside edge this time. So living quite dangerously. That ball might not trickle to the boundary, but yes, it does at third man. So evading the field at slip, Ashan Randhika giving it chase unsuccessfully. Saminda Fernando gets off the mark with a rather edgy boundary, but he won't mind that. Akila Dhananjaya has been superb in his first over. Well, a steady, good over so far. Very tentative, the new batsman Saminda Fernando. Appeal for an LBW, and now an outside edge, not convincing, but he'll be relieved to get off the mark as well, facing an experienced bowler. Oh, that's well bowled. That's well bowled. He's got the wicket. Is it beautifully done? That's a classical delivery from Akila Dhananjaya, showing all his variation. We saw the leg spinner, that appeal for LBW. We saw the outside edge. Now going for the off spinner. That didn't turn. He was playing for turn. I think it went straight through. And we'll take a look at that. There you go. Just went straight through and clipped the top of off stump. And 2 quick wickets for Galle. Brilliant delivery there by Akila Dhananjaya. Like you said, Saminda Fernando never looked comfortable. That time playing for the straighter one and missing it completely. His rather uncomfortable stay for Saminda Fernando comes to an end. He scores just a 4th, that 2 off an edge. Jaffna lose their second wicket in quick succession. 13 overs complete at 62 for 2. So we have the skipper of Jaffna walking into centre. 62 for 2 at the moment. They are in lots of trouble. 132 is the best. Good strike rate of 80, average in 28. He'll probably need to work on that. But a lot of experience. A classical player, class player. In fact, Dhananjaya De Silva, we have seen him play some great innings here. The other day played a superb 100, made a superb 100 versus Dambul.
and to take the game away from them. Has been consistent with the ball as well, and he'll be a key once again, and they'll be looking to get to a good total, and Dhananjay De Silva is going to play a key role. But a good passage of play here for Galle, picking up 2 wickets in 2 overs. Yeah, the ideal kind of batter you need right now with 62 for 2. You just lost 2 quick wickets. The batters are right now on the back foot. 2 spinners bowling well in tandem. Dhananjay De Silva is the kind of batter you want to have out there. They bowled well, the 2 spinners on this track. Another outside edge. Monday, Zahir purposely turned his bat at the last moment. 2 more runs to him. It's funny, isn't it, Ricky? This morning we looked at the pitch and we thought that it might be of assistance to the fast bowlers, and they did bowl in decent areas but weren't able to trouble the batters too much. But it's the 2 spinners that have actually picked up the wickets. Yes, certainly they have kept on the pressure, built on the pressure, playing down the wrong line. That one, some in the Fernando. It was, I think, the 2 previous deliveries that did him there. That outside edge and LP for ABW. He was rattled a bit, and he could not come to terms with Akila Dhananjay. 2 most experienced players now in the side for Jaffna, Dhananjay De Silva and Lahiru Thirimana, and these 2 will be looking to get a big score. Lahiru Thirimana has got starts but hasn't got a very big score in this tournament, and he'll be looking to do that. A lot of overs remaining, as we said, 36 overs remaining after this one, or 35 overs remaining after this one. It's a shortened game, 49 overs. Delayed start due to rain, a lot of overnight rain and a morning rain as well here at Galle. Another single to the total. They'll keep doing this, these 2. Very experienced batters, these 2. They know exactly how to weather a storm like this. They've lost 2 quick wickets in this phase of play. Between the 11th to 40th over is when you need to really milk those singles, find those gaps, keep the scoreboard ticking. And Dhananjay De Silva and Lahiru Thirimana are probably experts at it. Dhananjay De Silva off the back of some really good scores, 69, 28, 55, 11, 100 and 9 in his recent outing. So he'll be looking to get another big one here. Actually, something that happened with me and him, Ricky. I recently, Friday was the day when he scored that 100 against Colombo, I think. And yes, Independence Day it was, and I tweeted saying, I wish I watched Dhananjay De Silva scoring that century, but I was busy spending time with the family. And he actually shared that tweet and said, don't worry, my friend, next time. So I'm hoping that next time he's here today. Yeah, it will be a good treat for you once again to play compliments if he does that. Well, very consistent, 2 half centuries, 100. And he's the one that has actually carried the batting of Jaffna on his shoulders. Sadira Samaravikrama too has played a couple of good innings. Santosh Gunatilaka has contributed with a couple of half centuries, but the rest really haven't scored a lot of runs, but the bowling has been good for Jaffna in this tournament so far in this league. A dot ball to end the over. It says 14 completed, 66 for 2. So the league, of course, the points table, a lot on offer at the moment. Only Kandy have gone through to the finals. Jaffna, Galle and Colombo fighting it out. Dambulla out of contention, just won the one game in the outings they have had. I think 9 or 7, 8 outings so far they have had. So they have been disappointed. So this is a very, very crucial game for Jaffna. If they win, they could go through to the finals and meet Kandy in a day-night game which is played on the 19th of this month. So another single. The spinners are bowling well at the moment. Akila Dhananjay, captain in the side. Galle have had a few captains in this tournament as well. A few changes to their lineup too. We saw Priyamal Pereira captain in a game as well. Now Akila Dhananjay taking over the reins.
It's good to see different people being trusted, different personnel being utilized in that leadership role. That's what you want generally from this tournament, that you are looking at not just the playing ability but also man management abilities of these youngsters. You can't really call someone like Akila Dhananjaya a youngster anymore, but still these are things that are beyond the skill set, of course, beyond the physical skill set. These are things of the mind, leadership, man management, the confidence level, the attitude that you bring to the game. That could be called a wide. That spun quite a bit down the leg side. In fact, that touched something. It's probably Philippines trouser on the way through. So I think also these young players taking the opportunity, grabbing the opportunity and using it to gain a lot of experience is very, very important. Goes for a paddle sweep, just a single, was in the air for a while. Some players have really grabbed the opportunity and performed at crucial times, played some important innings, picked up wickets. Some of the youngsters have shined for their respective teams, and that is good to see. Nunidi Fernando stands out. Kalna Pereira has done well with the ball. Santosh Gunatilaka has been good as an all-rounder. For the single, brilliant in the field. Certainly cuts off a run there. Creates that hesitation between the two senior players. Very well done. Good commitment. 15 overs completed. 69 for 2. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. So this game 49 overs, 1 over cut off due to a delayed start. Very well bowled. Chalana has bowled well. Chalana De Silva so far, picking up the wicket of Sadir Samaravikrama. It has been a very good start so far from Jaffna. The 2 wickets have set them back. Using his feet really well. Trying to get it into the gap. Just a single. Probably didn't get it where he was looking for. Dhananjaya De Silva. Umpires Ravindra Vimalasiri, Pradeep Udawata in charge of this game. 2 very senior and experienced umpires. Hemanta Boteju is the reserve umpire with Pradeep Jayaprakash as the match referee. They have been the team who have been controlling the games here at Pallekele. Similar shot to the earlier one from the right-handed Dhananjaya De Silva by Thirimani. Picks up a single as well. Yeah, that's the kind of approach you need to have on a wicket like this. It just seems like when the spinners are bowling, it's holding on a little bit, not coming on to the bat. So when you hang back, sort of puts you in a difficult position to maneuver the gaps and try and find those singles. Oh, there you go. That's a really good delivery by Chalana De Silva. They bowled well, really, these 2 spinners. Credit to them. They've sort of brought the balance back into Gaule's favour. The batters got off to a really good start against the seamers. But these 2 spinners, they've brought things back. At least they've controlled the game a little bit with those 2 wickets and some really good tight bowling. Chalana has given away just 14 runs. He's in his 5th over now. So, kind of track where you need some really smart batting by Dhananjaya De Silva and Lahiru Thirimanne. That guides that down the leg side. And if they can pick up another wicket here, Galle, then they'll be really deraying the batting because they don't have much experience to follow. They've got Ishan Jayaratne, Santosh Gunatilaka, the young Dunit Villalage. We all know how well he can bat. A big stage here for him, this, impressing the selectors as we watch the 16th over coming to an end. 71 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So there are the pictures coming to you, beautiful pictures of the city of Kandy, coming to you courtesy of our cameraman and photographers on the papare.com. That's the scorecard. 23 to Sadira Samaravikrama gave his wicket away, and Saminda Fernando didn't look comfortable at all for his short stay, was bowled back to Dhananjaya for 4. So Santosh Gunatilaka, Ishan Jayaratna, they have some batting. Dunit Vellalage, the under-19 captain, playing his first game, locked to look forward when he comes out to the centre. And then comes the bowlers like Nuwan Pradeep, Pramod, Madhushankar, and we have Shashika Dulshan in today's game as well. Kavish Anjula, 4 overs for 21. Dhananjaya Lakshan, 5 overs for 24. Chalana De Silva, 5 overs for 14. He's been really good, and so has been Akila Dhananjaya, the captain. 1 for 8 of his 2 overs. Just 8 extras in these 16 overs. 71 for 2 as the players have just finished taking drinks. The first drinks break for today here at Pallacalle, the Dialog SLC National Super League for 2022. It has been a good tournament, a lot of opportunities for domestic players, for young players to mix around with some of the international players and show what they're capable of. Coming towards the latter stages of this league. 2 games today, 2 games to follow on the 16th, and then the all-important final here on the 19th. So Akila Dhananjaya will continue. Soft hands, using his wrist really well to pick up another single. Lahiru Thirimana, he'll go about his business in that fashion. Important phase of the game this, Ricky. This will really determine how this match is going to go. 17th over in progress. Dhananjaya Silva has just walked in. Now they'll want to apply some pressure on him, the bowlers. Akila Dhananjaya, as we know, packs a load of experience with him, and he'll know that a wicket of Dhananjaya Silva here will put God in a very good position. Tries the leg spinner again. Dhananjaya Silva, his usual late cut that he likes to bring out, but can't pass the field. That slip. Yes, trying all his variations. He knows this is a key partnership. This is a key wicket here. If you can get rid of Dhananjaya De Silva, there'll be a lot of pressure on the rest of the batting. So Akila Dhananjaya taking that responsibility as the senior bowler. Very virtually played. He's been using his feet to the spinners, like you mentioned earlier, trying to negate that whatever turn there is and the slowness of the wicket as well. Not bright sun today as expected, because there's been a lot of rain overnight and in the morning. Just a bit of a grey
grey clouds or grey cover sky around with a bit of a blue creeping out towards the right of us. But no threat of a rain at all. Short delivery. As he got it into the gap, Lairo Thiriman, I think he has, it will have the legs to take it. Oh, brilliant, brilliant effort. One-handed on the boundary line, coming in from long on, drags it in and keeps the batsman to 2 runs, is it? That's a super effort from Nimesh Vimukti. Akila Dhananjaya, I think he brought out the Garandia there. Round arm delivery by him. I'd be interested to see that replay if and when we do have it. We'll try and come back to that. 17 overs completed, 75 for 2. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So last 18 balls, we haven't had any boundaries. So it has been all twos and singles so far since those couple of wickets fell. Yes, trying to bowl a bit square arm, probably a bit a quickish delivery. He was coming round the wicket as well, dragged it too short, that last one, Akila Dhananjaya, so it was easy for Lairo Thirimanne. Everybody's trying the square arm delivery these days, Ricky. We saw one in the Wasaranga doing it in the first T20. Probably inspired by with some advice by Lasith Malinga there. Today, Akila Dhananjaya bringing that out. But I've seen him do this before. I think he's tried this before, sort of take the batsman by surprise sometimes. Charan De Silva has been very consistent and tight with his lines. That shouldn't have been a single. Either way, it's been really good bowling by him. He's put the batters under pressure, hasn't made run scoring easy for them. They've made sure that they've not allowed the batters to get those easy runs. Really having to work hard for the singles now, these two batters. It's plays for Galle. Galle CC in his domestic cricket. Chalana Pereira, Chalana De Silva. And the left arm spinner. And today is come good. He's varied his pace really well. He's bowled a couple of those quicker deliveries, but at the other times has got the speed of the delivery really well to suit this wicket. Hasn't made life easy for the two experienced batters. There you go. Once again, Dhananjaya De Silva trying to use his speed, trying to get it into the cap. Time it's outside the off stump. Dhananjaya De Silva, he will like that. A loose ball, a very rare loose ball from Chalana De Silva, and he makes sure that he plays it far enough from the fielder that it trickles away to the boundary. The first one for Dhananjaya De Silva. That was a good looking shot, isn't it? With an offer, waiting for it. He was quick to come down on that one. And that's the good use of his feet. He was coming down the track earlier. And this time rocks back onto the back foot. Soon as he saw it slightly short to get an important boundary. Well, 18 overs have been completed with the score on 81 for the loss of 2 wickets. පන්දුවාරය අකිල දරංචි ආරම්භ කරනවා. අකිල තම හොඳින් පන්දු යවන අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල ලබා ගත්තා අකිල. ඔව් සමින්ද ප්‍රනාන්දුව එහෙම් පිටින්ම සහ මුලින්ම ඔහු මුලාවට පත් කළා. ප්‍රනාන්දුව හිතා ගන්න බැරුව කුමක්ද සිදු වුනේ කියලා. පසුපස පාදයේ සිට තල්ලු කිරීම එවර නායකයාට එරෙහිව නායකයා පන්දු යවන්නේ. අකිල දරංචි සමගින් දනංජය ද සිල්වා. තවත් ප්‍රනාන්දු කෙනෙක් මේ තරගාවලියේදී ඉහළ දස්කම් දැක්වුවා. ඒ නෝනිදු ප්‍රනාන්දු. ඔහු තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ලකුණු 328ක් ශතක දෙකක්. ඔහු තමයි කැපී පෙනෙනම ක්‍රීඩකයා. ඒ වර ස්වීප් කිරීම
වීඩියෝ කලාපේ දෙසින් ඒ අර ප්‍රනාන්දු ගැන කිව්වේ ප්‍රනාන්දු කෙනෙක්. කමිල ප්‍රනාන්දු. තරමක අවධානයක් තිබුණා ඒ පහරේදී. අවධානම ගත්ත අවධානය අරගෙන විශේෂයෙන් ඔහු මේ පන්දුව යැවීමේදී පාදක පන්දුව සේම පිටදක පන්දුව දෙදෙනාටම යවනවා. එහිදී දැඩි නිරීක්ෂණයකට පරීක්ෂණයට භාජනය කිරීම අනුව තමයි පහර දිය යුතු වන්නේ. ඉතින් හොඳින් පන්දුව යවනවා. තන තීරුවේ තත්ත්වය අවබෝධ කොටගෙන අකිල. එය කළ යුතුයි ඔහු වැනි ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු සතුව තිබෙන ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් මෙවැනි තරගමාලාවලදී ඔහු භාවිතා කළ යුතුමයි. එවර ගුණට මුසකලා පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පාර ස්ථානගත කරනවා කෙලිම ස්වීප් කව කලාපයේ දෙසින් නැවතුමට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 4යි. එනම් සම්පූර්ණ ත්‍යාගයක්. ධනංචි වැනි පිතිකරුවෙකුට පෙර පාදයේ මේ තරමක් පන්දුව ගුණි තිබුණු බවක් දක්වන්න ලැබුණා. අකිල පවා තරමක ඔහුත් දන්නවා මේ පන්දුව යවුවොත් ප්‍රතිචාරයේත් බව තම හොඳින් ස්ථානගත කරනවා ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ ඩීප් කව කලාපේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ. ඉතින් පහසුවෙන් ලකුණු 4 ලැබෙනවා. පිටේ ඉන්නට ඈතින් පන්දුව පතිත වන තැනට පැමිණ පහර දිය හැකි තරම් දුරකින් තව මොනවද පිටිකරුවට දෙන්න පුළුවන් තෑගි. ග්ලාන්ස් කිරීමේ වර සාර්ථකයි. පන්දු යනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් මුදිත ලක්ෂණ පන්දු නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද ඉඩක් නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක්. තාමත්ම මැනවින් කියන්නේ තාක්ෂණයේ තිබිය යුතුමයි මෙවැනි පහරක් එල්ල කිරීම සඳහා ක්‍රීඩකයෙකුට. හොඳ තාක්ෂණයක්. ඒ සමගින් පන්දු අර 19ක නිමාව ලකුණු 92යි කඩු 2කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මෙන්න පෙර 4 පහර. බිම වැතිරෙමින් උත්සාහ කළා නම් තමයි තිබුණු එකම විකල්පය. ඉතාමත්ම අපූර්වට මැණික් කඩු චලනය කළා. රිස්ට් එක පාවිච්චි කරමින් දිනේෂ් මේ 40 සීමාව ආසන්නයේ පන්දු ගමන් කිරීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ මෙහි ගෞරවයේ හිමිවිත්තේ මේ කාර්ය මණ්ඩලයට ඔවුන් තාම හොඳින් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරගයේ පැවැත්ම සඳහා ඉක්මනින් සූදානම් කළා. ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ඇද වැටුණු වර්ෂාවක් එක්කයි ඔවුන් සටන් කළේ. නොපතිත පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත් ඉදිරියට පැමිණෙමින් නමුත් ප්‍රතිඵලයක ලකුණක් පමණයි. අපි විශ්වාස කළේ නැහැ පැවති පරිසර තත්ත්වයත් එක්ක පැවති සීතල වර්ෂාව අඳුර මේ සියල්ලත් එක්ක තරගමාලාවේ අද මේ තරම් කලින් තරගය පටන් ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියලා. ඒ අතින් බැලුවම ලෝකෙ කොහේ බැලුවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාංගන කාර්ය මණ්ඩලයේ තරම් කාර්යශූර කාර්ය මණ්ඩල ඇත්තටම මම නම් දන්නේ නැහැ වෙන කොහෙවත් එහෙම ඒ තරම් කාර්යශූර බවක්. ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයන් ඉතාම හොඳින් කතා කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටියම සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කිරීමේ ලහිරු තිරිමාන්න මේ තරගාවලියේදී අර්ධශතක දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 56ක් සහ 52ක්. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගණයම සම්පූර්ණයෙන් වෙහි ආවරණ යොදා ආවරණය කිරීම මම දකින්නෙත් නෑ ජාත්‍යන්තරවලදී එවැනි ආවරණය කිරීම. තනතිරු පමණයි. සමහර විට ඒ ආවරණය පවාගෙන එනකොට තනතිරුව සැහැණ තෙතබරත වී අවසන්. ඒව රැගෙන එන්න විවිධ යන්ත්‍ර සූත්‍ර මේ සියලු තාක්ෂණයන් තිබියදී හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ මානව තාක්ෂණයත් එක්ක හැප්පෙන්න බැරි තරම්. පයින්දර බර ඉවර පන්දු ෆ්ලික් කරමින් ඉවරත් ලකුණක්. ධනංජය කඩුල්ලේ රැඳී සිටින විට තිබෙන තවත් ප්‍රධානතම කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි නොදැනීම ලකුණු පූර්ව ඔහුගේ අතින් ක්‍රියාත්මක වුණා. පන්දු 24ක් තුල කියන්නේ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණු මොහොතක ඔහු නවක පිටිකරුවා හැටියට පැමිණ පන්දු 24ක් ඇතුලේ ලකුණු 21ක් කියලා කියන්නේ හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක්. ආරක්ෂාකාරී. මේ අත්දැකීම් තමයි සෑහෙන ප්‍රයෝජනට ගන්නේ ධනංචි. ඔහු පන්දුට පහර දෙන විටත් ඔහුටම තාක්ෂණයක් තිබෙනවා. ඒ තාක්ෂණය තමයි බොහෝ විට ප්‍රයෝජනට ගන්න.
චලනගේ මීළඟ පන්දුව පිටින් දෙසින් පතිතවේදී පෙර පාදයට පැමිණ තල්ලු කරනවා ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙසට ඉවර ලකුණ තිරිමානට දැන් 41යි පන්දුවර 20ක නිමාව ලකුණු 97යි කඩලු 2යි තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දෙන ජැෆ්නා කණ්ඩායම. Unanimous decision. ඩයලොග් SLC National Super League ක්‍රිකට් තරග බලාවේ 17 වන තරගය අද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 18 වන තරගය අද දඹුල්ලේ. හැබැයි දඹුල්ලෙන් ලැබුණු තොරතුරු නම් ඊතරම්ම හිතකර කාරණා නොවේ වර්ෂාවත් එක්ක ඔවුන්ට වෙනම සටනක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. මහනුවර කණ්ඩායම තමයි හමුවන්නේ දඹුල්ල කණ්ඩායම දඹුල්ලේ. වර්ෂාව නිසා මේ දක්වා තරගය ආරම්භ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ තරගමාලාවේදී මා බලාපොරොත්තු වන ප්‍රධානතම කාරණාව කුමන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයද කියන එක නම් නොවේ පැහැදිලිවම මේ හරහා මතු කරගන්නා හොයාගන්නා නිර්මාණය කරගන්නා නවක ක්‍රීඩකීන්ගේ දක්ෂතා. ජාන් ඩැනියල් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුව. අකිල ධනංජය මේ අන්තයෙන් පන්දුව යැව්වේ. ඔහු නායකයා හැටියට හොඳ තීන්දුවක් ගත්තා. තමන්ට පෙර පන්දුවාරයේදී තරමක් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. හැබැයි ඔහු වැනි පන්දියවන්නෙක් මෙවැනි පරිණත පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින නිසා තව එක උත්සාහයක් හෝ ගත්තා නම් කියන ප්‍රශ්නාර්ථයක් හිතේ තියෙනවා. බලමු ප්‍රථම පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්න කෙලිම ස්වීපර් කව කලාපයට. අකිල පන්දුවාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඔබ කිව් පරිදි තව එක පන්දුවාරයක් යවුවා නම් ඒ කියන්නේ ඔහු දන්නවා ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ සතුව ඉන්න පරිණතම පන්දියවන්න. දැන් මේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ පරිණතම පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉන්නේ. මේ දෙදෙනා ස්ථාවර වුණොත් නම් පහසු නෑ නවත්ත ගන්න. ඒක ජිහන් ඩැනියල්ගේ දත්ත වාර්තාව ලකුණු 43කට කඩලු 3ක් හොඳම පන්දියම. වයස අවුරුදු 22ක යවුන් ක්‍රීඩකයා 5.51යි ඔහුට එරෙහිව තිබෙන එකනමේ රේට් එක තරමක් ඉහළයි. කඩලු 9යි. මේ කාලවකවාන් සාමාන්‍යයෙන් 5.52ක් තරම හොඳ තත්ත්වයක්. 80 90 දශකවල නම් 3. හැබැයි මේ දේශීය තරඟ බිම නිසා වර්තමානයේ සිටින ප්‍රධානතම පන්දිය වන්නේ ජාන් ඩැනියල්. ග්ලයිඩ් කිරීමට උත්සාහ කළා පන්දුව පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණක් නැහැ. ඒ වගේම පල්ලේ කෙලි තිබූ තරගවලින් තා හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම පිළිබඳ වාර්තා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන් හොඳ තනතිරු නිර්මාණය කිරීම. සම්පූර්ණ ගෞරවය මේ තනතිරු බාරව කටයුතු කරන සැකසීම සඳහා බාරව කටයුතු කරන අසිත විජේසිංහට හිමි විය යුතුයි. තාම හොඳ තනතිරු ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තනතිරු ලබා දී තිබුණා. ධනංජය සූදානම්යි. පිටින්නට පිටින් ඉවර බැට් කට් පහර හොඳින් රැක ගන්නවා පොයින්ට් කලාපයේ සිට. එතනින් පැන්නා නම් පැන්නම තමයි. ඉතාම හොඳ තාක්ෂණයක් පිටින්න සැහෙන ඈතයි. හරියටම පිත්තේ මුහුණට හරවනවා පොයින්ට් කලාපෙන් දෙස. ධනංජය මේ පහරට බොහොම ප්‍රියයි. ඔහුට පිටිය පුරා පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. මදුට ඔහු ඉනිම ආරම්භයේට පැමිණි මොහොතේදීම දඟපන්දේවන්නගේ පන්දුව පිටින්න සැහෙන ඈතින් නැද්දි හඹාව ගොසින් බැට් කට් පහරක් ලේට් කට් පහරක් එල්ල කළා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් හොඳ ස්ථානගත කළා. ඒ තමයි ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර. නැවතත් පෙර පාරදීමයි විශේෂයෙන් ධනංජයගේ පන්දුර පහර දීමේදී දිනේෂ් ඔහුට ආවේනික තත්ත්වයක් මම කලින් කිව්වා. ඒ ආවේනික තත්ත්වය තමයි මා දකින්නේ පන්දුව ඔහුට පැමිණෙන තෙක් සිට පන්දුර පහර දෙන. දඟපන්දුවෙන් නම් මේ තත්ත්වය වෙනස්. පන්දුවට ගොස් පහර දීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔහු පන්දුව Tamanට ලැබෙන තෙක් හිඳ පහර දීම තමයි ඔහුගේ කාලය මැනීම. අර ආගන්තුකයාව ගිහිල්ලා වැටමයිම ළඟටම ගිහිල්ලා බාර ගන්නව වෙනුවට Tamanගේ දොරකට දෙනකන් ඔහු බලාගෙන සංග්‍රහ කරනවා. 21 වන පන්දුවාරය 99යි ලකුණු සටහන. පායිනට පිටයි. ඒ වයිට් පන්දුවකින්ම ලකුණු 100 ලබා දුන්නා. දැන් ලකුණු 100යි කඩලු දෙකකට. 4.84ක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය. තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය කියන්නේ පන්දුවාර 20ක් කියා ගන්නේ කළොත් පන්දුවාර 20ට ලකුණු 100ක්. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. කඩලුත් අතේ තියෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. තවත් කඩලු 8ක් එහෙම පිටින්ම ඉතුරුයි ජෆ්නා කණ්ඩායමට. සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඉෂාන් ජයරත්න පෙරපදේ ඩ්‍රයිව් පහර ඉවර තන්තිරු දිගේ
දුනිත් වෙල්ලාලගේ විල්ලාලගේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනා දැන් අද කතා බහක් ලක් කරනවා. විශේෂයෙන් ලෝකුස්ලාන තරගාවලියේ අනතුරු දේශීය තරග බිමේ ක්‍රීඩා කරන පළමු තරගයේ ඔහු පිළිබඳව ඉන්දියාවෙත් කතා වීමට හැකියාව තිබෙනවා බොහෝ විට. මම ඒක විශ්වාස කළේ ඔහුට තව ටිකක් කලින් මේ ක්‍රීඩකයාව IPL බලාගෙනම කියන්නේ කරන දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ එතනින් ඔහුට ලැබෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණය සැහැණ විශාලයි. සමහරවිට තියෙනවා IPL වලට ක්‍රීඩකයෙක් යාම සම්බන්ධ විවිධාකාරයේ මතමතාන්තර. පාද ආරක්ෂාකාරී පහරකින් පන්දු ග්ලයිඩ් කිරීමක් කරනවා. කෙලිමෙන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ලකුණක් තිබෙනවා එවර 21ක් අවසන් පන්දු වාර 101යි කඩලු දෙකකට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. දුනිත් මා දකින්න පරිස්සමට බලාගත යුතු ක්‍රීඩකයෙක්. තාම තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් අවුරුදු 19 15 ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ නිසාවෙන් ඔහුට වඩා ඉහළ බරක් තැබීම ඊතරම් නුවණට හුරු නැහැ. ඒක හරි. හැබැයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ රිද්මය තියෙන කාල සමය ඔබ දන්නවා සචින් තෙන්ඩුල්කර්ව ඉන්දිය කණ්ඩායමට කැඳවන්නේ මොනතරම් ලාබාල වයසේදීද කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන බලන අහස්කුස මේ වලට පවතින තත්ත්වය. ඒ නිසා අර කැලෙන්ඩරෙන් මනිනවාට වඩා දක්ෂතාවයෙන් තමයි ක්‍රීඩකයෙකු අනිවාර්යෙන්ම මැනිය යුත්තේ. නවපන්දුවේ ප්‍රථම පන්දුව. නිමේෂ් විමුක්ති කැදවා තිබෙනවා. නිමේෂ් විමුක්තිත් ඒ වගේම අකිල දනංචත් එක්කම පාසලේ දිනේෂ් පාන්දුර මහා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරේ. එයත් තරමක දෛව මොකද සිද්ධියක්. වමත් දක පන්දු යවන්න සහ දකුණත් පිටි දක පන්දු යවන්න. යතරතුරේදී වමත් පිටිකරුවා තිරමාන පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. මෙම තරගාවලියේ තවත් ඉතා හොඳ අංගයක් තමයි විශේෂයෙන් මේ පිටපළාත් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබුණ මේ තරගාවලියේදී ක්‍රීඩා කරන්නට. පාන්දුර මහා විද්‍යාලය කියන්නේ ඊතරම් ජනප්‍රිය පාසලක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් උන් ක්‍රීඩා කරන්නේ තෙවන කොටස මේ දක්ෂතාවය. ඔහුගේ හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 17කට කඩලු 6ක්. කඩලු 39ක් ඉකොනොමි රේට් එක 3.94ක්. පෙරදත්ත වාර්තාව නිමේෂ් විමුක්තිගේ අතිශය විචිත්‍රවත්. තමත් හොඳ දත්ත වාර්තාවක්. ලකුණු 4ක්වත් ලබා නොදුන්නු ප්‍රහාරක වේගයක් ඔහුට එරෙහිව තියෙන්නේ. ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේදී තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔහු පිළිබඳව විශේෂයෙන් තීරණ කමිටුව දැන් ඉතා හොඳින් කතා බහ ලක් කරන කාල සමයකට පත් වුණා. ඔහු එම තරගාවලියේදී පන්දුවර 4 ක්‍රියාත්මක කරන බොහෝ තරගවලදී ලකුණු 30කට 20කට අතර පන්දුවාර 4 ක්‍රියාත්මක කළා. තමන්චේට ඒ වර අර ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට තමන් වෙත එන තුරුම සිට තම තනතිරු මත හිටගෙන මේ පහර එල කළේ පන්දුව කෙලිම මිඩ්විකට් කලාපයේ දේශේ. හැබැයි යම් කිසි විදියකින් මේ පන්දුවට ඔහු දැවි ගියා නම් තනිකරම කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ තාක්ෂණය පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක්. පෙර පන්දුව නීති විරෝධී පන්දුව මත එක කල්පනා කළේ මෙවැනි පහරකට ගියේ ඇයි කියන එක. නීති විරෝධී පන්දුවක් කමේ ෆ්‍රී හිට් එකක්. මේක ෆ්‍රී හිට් එකක් විය යුතුයි. ඒක නිදහස් පාරක් විය යුතුයි. තාක්ෂණයෙන් පවා ඕන නිදහස් විය යුතුයි. ඒ පන්දු දෙකට ඔහු මුහුණ දෙන්නට සිටි ස්ථානයේ බලන්න මේ පන්දුවට ඔහු මුහුණ දෙන විට සිටින ස්ථානයේ පා ඉන්න කෙලින් ඔහුගේ පාදයේ ඇඟිලි තුඩු තබාගෙන ඉන්නේ. පෙර හතරේ පාර අපිට නැවත වතාවක් බලන්න පුළුවන් නම් ඔහු ඉන්නේ පිට ඉන්නට Tamanගේ ඇඟිලි තුඩු තියාගෙන. ඕ ස්ටම්ප් එකේ. ලොකු පහරකට සූදානම්ෙන් කඩුල්ල වහගෙන. පිටිකරුවා වෙතයි දඟ කැවීම ආරක්ෂාකාරී. ඒ වගේම වමත් දඟ පන්දු යවන්න ඒ නිදහස් පාරෙන් බේරෙන්නට නම් ඔහු මේ පිටින් ඉන්න සැහැණ ඉවත පන්දු පතිත කළා පන්දු යැවිය යුතුයි. ඒ නිසාවෙන් තමයි පිටින් ඉන්න වසාගෙන සිටියේ. නැවතත් පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී. ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. පන්දු 22ක නිමාව. ලකුණු 107යි කඩලු 2යි. පන්දුවර 22ක් දැන් ලකුණු 107ක් 4.86ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය ලකුණු 45ක සමතතාවයක් දිනේෂ් පන්දු 55ක
සමන්තාවය ලකුණු 45ක් පන්දු 55කට. තිරමාන ලකුණු 44ක් ලබාගෙන 4 පහර 3කින් සමන්විත ඉනිම ජැන් හොඳ යොමු කිරීමක් පන්දුව වේගයෙන් කරුරගෙනාගේ අත්තාවරණ වෙත. දැන් දලංචයයි ලහිරුයි පන්දුර පහර දුන්න සමහරක් විට ජාතිජන තරගයක් තියේ හැකිනි. ඔවුන් දෙනාගේ අත්දැකීම් එකට ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා සෑහෙන කාලයක්. දෙදෙනාම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තාම හොඳින් මේ කඩුල්ල ඉක්මනින් දවා ගැනීම ගාල්ල කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍යයි. මා එකයි කිව්වේ එවැනිම අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්නෙකු හැටියට අකිල ධනංජයට යම්කිසි දෙයක් කළ යුතුව තිබුණා. ඔහු අවදානම බාරගත යුතුව තිබුණා. ලකුණු 109යි දැන් කඩුළු දෙකකට. තිරමානගේ 45 වන ලකුණ ඒ. ධනංජය මේ දක්වා මේ තරගාවලියේදී මේ තරගයට එන්නට පෙර ලකුණු 273ක් ලබා ගත්තා. ශතකයක් තිබුණා. ඒ පල්ලේ කැලේදී ලබාගත් ශතකේ දබුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ ශතකය මා දුටුවා දිනේෂ්. තාම අගන ශතකයක්. සම්පූර්ණ පිරිපුණ ශතකයක්. සියල්ල අන්තර්ගත වී තිබුණ පහර දීමේදී තාක්ෂණය පහර දීම වේගය සියල්ල අන්තර්ගත වී තිබුණීමක්. යන්ගේ මීළඟ පන්දුව ඉනි මතින් ඉනි කෙලින් පතිතය ඩ්‍රොයි පහරේ ගමන් මග ස්ක්වෑලේ කලාපයේ වෙත. අද දිගු ඉනිමක් නිර්මාණය කිරීමේ ලොකු අවිශ්වාසයකින් එවැනි බලාපොරොත්තුවකින් ලහිරු තිරමාන්න පන්දුර පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. දැන් ආරම්භයේ සිට ඔහු මේ මුහුණ දෙන්නේ 23 වන පන්දු වාරයේ දක්වා තවමත් ඔහු සතුව තිබුණු ඉවසීම සංයමය අංශු මාත්‍රයක්වත් ඔහු වෙනස් කරගත්තේ නැහැ. ඒක පරිස්සම් කරගෙන ඔහු පන්දුර පහර දෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ඉනිමක් ගැන ඔහුගේ හිතේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මේ පිටිකරුවෙකුගේ මනසේ තිබිය යුතුම කාරණාවක්. ආරක්ෂාකාරී. ඒ සඳහා ඔහුට හැකියාව තිබෙන ඔහුගේ තාක්ෂණීය අත්දැකීම් සියල්ල භාවිතා කරන්නට ඔබ කියු පරිදි ආරම්භයේ සිට ඔහු ඒ දේ කළා. ලකුණු ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි මට මේ තරගයේදී. මේ තරගවලදී මා ක්‍රීඩා කරපු අනිත් තරගවලදී සමහරක් විට දුර්වලතා දැක්වුවා. අර්ධශතක දෙකක් පමණයි ලබා ගත්තේ. මේ තරගය යාපන කණ්ඩායමට අත්‍යවශ්‍ය තරගයක් ජයග්‍රහණය. එනම් මේ පළපුරුදු පිතිකරුවන් දෙදෙනා සතුව වගකීමක් තිබෙනවා. එහි වගකීම තමයි ලහිරු තිරමාන්න තාම හොඳින් ඉටු කරන්නේ. ඩයලොග් SLC National Super League ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ 17 වන තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම. නමුත් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා පසු කර යන්නට නැහැ ඉඩ. විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් කියලා කියන්නේ අර ශාරීරික ප්‍රමාණය හෝ වෙනත් කිසිම කාරණාවක් නෙවෙයි මානසික ප්‍රමාණය. ක්‍රීඩකයාගේ මානසික ධෛර්යතාවය කොච්චරද? ඔහු තමයි දවසේ වීරයා. අද ඒ මානසික ධෛර්යතාවය ලහිරු තිරමාන්න හොඳින් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ සඳහා දැන් විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශේෂ පුද්ගලයන් ගෙන්නන ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය නිර්මාණය කරන්න ඒ තරගයට පෙර ඒ වගේම තරගය අතරතුර ඔවුන්ගේ පවුලේ පවා ජීවත් වන විට ඒ මානසිකත්වය වැදගත් වෙනවා තරගයට එන්නට. පැහැදිලිව විශේෂයෙන් මෙවැනි කාල සමයක මේ බුබුල ජෛව බුබුලක් ඇතුලේ ජීවත් වෙමින් ක්‍රීඩා කිරීම. දරා ගැනීමේ ඉහළම කෙළවරට ක්‍රීඩකින් ගමන් කළ යුතුයි. යෝක පන්දුවක් ලෙස පන්දුවේ ගමන් මග ඔන්රේ පහර කිලිම මිඩ්වන් කලාපයේ ධනංජය ලක්ෂණ එතන පන්දු රකින්නේ ලකුණක් තිබෙනවා පිටිකරුවන්ට. ඒ වාර්තා වන්නේ ජෆ්නා ඉනිමේ 111 වන ලකුණ. පන්දු වර 23ක් අවසන්. ඓතිහාසික සෙන්කඩගල රාජධානි පරිසරයේ සිට මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ පැවැත්වෙන තරගය එතකම ඉන් අනතුරු එළමෙන තරග 16 සහ 19 වෙනිදා මේ තරගමාලාව නිමව දකින්නට නියමිතයි. ගාල්ල කැන්ඩියේත් එක්කම ජැෆ්නා කොළඹ තරග පැවැත්වෙනවා 19 සහ 20. ඉන් අනතුරු 21 අවසන් මහා තරගය දිවා රාත්‍රී තරගයක් ලෙස. දිනේෂ් 19 අවසන් මහා තරගය දිවා රාත්‍රී තරගයක් ලෙස. සමාන මේ ඒක හරි 16 19 දින දෙක මත් එක කල්පනා කළේ මට ලබා දුන්නු දිනවලට වඩා වෙනස් දිනවල කොහොමද තරග තියෙන්නේ කියලා. පයින් දෙසින් ෆ්ලික් කිරීමේ ස්ක්වෑර් කලාපයට එක ලකුණයි. නිමේෂ් පන්දුවම සඳහා කැඳවා තිබෙන ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී ඔහු හොඳින් පන්දුවමින් හිටියා. නමුත් අර එක් නීති විරෝධී පන්දුවක් ඔහුගේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය වෙනස් කළා.
තම හොඳින් ඔහු ක්‍රීඩා කරා ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාව. අපි දන්නවා තරුණ ක්‍රීඩකයට අවස්ථාවක් ලැබුණම ඒ ප්‍රයෝජනෙට ගැනීම කොතරම් වැදගත්ද කියලා. ඊටම හොඳින් ප්‍රයෝජනගත ක්‍රීඩකෙක් නිමේෂ්. ඔහුට ලැබුණ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගවල හිදී හොඳින් කරා. දැන් මෙම තරගවලදී ඊටම හොඳින් පන්දු යවනවා. හොඳින් ස්ථානගත කරනවා ඉවර තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙතට. ලේට් කට් පහර. ලංකාවේ ලේට් කට් පහරේ විශිෂ්ටය කවුද? මහේල් ජයවර්ධන. ඉන්පසු අර්ජුන රණතුංග සහ රසල් ආනල්. ඊට පස්සේ ලයිස්තු බොහොම දිගයි. නමුත් ප්‍රමුඛයා මහේල් ජයවර්ධන. එවරනම් හිතු පහර නොවේ පිත්තේ පිටාග්‍රේ වැදී පන්දු වෙන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් නෑ. වාසනාව තිබුණා තිරිමානට තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ කරා ගමන් කරන්නට. ඒ හතරේ පාරත් සමගම ලකුණු හතරක් සමගින් ලකුණු 52යි. තිරිමාන මේ වාර්තා කරන මේ තරගමාලාවේ ඔහු වාර්තා කළ තුන්වන අර්ධ ශතකය. ඉතා හොඳ පන්දුවක්, තරමක් ඉපුළුමක් සහිත පන්දුවක්. පසුපාදර යමින් ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. පිට ඉහළ අග්‍රේ පන්දුව වදිනාකාරයක් දක්වන්න ලැබුණා. මුත් කිසි හෝ ලකුණු ලැබුණා. නිමේෂ්ගේ දැන් පන්දු වාර 1.53ක ලකුණු 13. එවරනම් නිමේෂ්ට අවාසනාව තිබුණේ. පිටිකරුවෙක්ගේ පිටේ පිටාග්‍රේ වැදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙසින් ඉවර පන්දු 4 සීමාව වෙත ඇදී ගියේ. පිරිමාන පන්දු 60කදී. මේ අර්ධ ශතකයේ. මිඩ්විකට් කලාපයේ වර පන්දු ලකුණකට ලක් නැහැ. ඒතකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ දිනවල ක්‍රිකට් කාර්ය බහුල කොට තිබෙනවා. සෑහෙන ක්‍රිකට් තරඟ මේ එළඹෙන මේ තරඟ මේ මාලාවෙන් පසුව පවත්වන කටයුතු සූදානම් කරන වයස අඩු 23න් පහළ තරඟ මාලාව, සිව් දින තරඟ මාලාව. ක්‍රිකට් නම් දැන් අතිශය ෂෙඩියුල් එක පැක්. කාර්ය බහුලයි. අවසන් පන්දුව 24 වන පන්දු වාරයේ. පෙරපාදයේ සිට ෆ්ලික් කරමින් ස්ක්වයර් කලාපයට ලකුණක් ලබා ගන්නා විට පන්දුවර 24ක නිමාව ලකුණු සටහන කියවෙන්නේ 119ක් කඩලු දෙකක්. දරංජයට ලකුණු 29ක්, ලහිරු තිරිමානට ලකුණු 53ක්. So 119 for 2, 24 overs completed. Dhananjay De Silva on 29, 53 to Lahiru Tirumana. Yet another half century for the experienced left-hander. And this partnership looks very threatening here for Galle. They badly need a breakthrough and try to split these two experienced players, getting the youngsters into the centre. Because this partnership goes on for a few more overs. Jaffna will be looking to get a big score. That's Lahiru Tirumana, graceful as always. And when he's driving through that offside, it's a picture to watch. Beautifully played. Played a few fancy shots, went for the reverse sweep. And he was good on both sides of the wicket. As always, just playing well within himself, crafting his runs, picking the gaps. Not too hurried, not too flushed, and has got the 50 in a good time as well of just 60 deliveries. 64 deliveries to be exact. 119 for 2. Jehan Daniel operating at the moment from the end. We are the media center end. Yeah, another beautiful shot. Good sound off the bat. Straight back past the bowler, and nobody to stop that one. That's 4. Graceful. You used that word already. That's exactly what everyone has to say about that shot. That's Tirumana trademark. He's one batsman that you can watch all day and every day. Classy act. He's found some confidence. Started off slow today, but now he's in such a form that plays all the shots in his repertoire. Good comeback.
Bit more pace on that one. Jehan Daniel slightly short as well, getting Thirimana onto the back foot. Young Jehan Daniel, a lot to prove here. Has been lost a bit in the last couple of years after he ended his school career playing for Sri Lanka under 19. He was a player that a lot of people looked forward to the future. Good all-rounder, molded same as Angelo Matthews, who is looked up to, who has been his role model as well. But Jehan Daniel fell off a bit, but looking once again to come back and make a strong impression as a very handy all-rounder down the order. Single again to Lahiru Tiribana. That has been his 43rd list, a half century. He's piling it on, looking to get in form, looking to get in good nick for the upcoming Indian tour, which is going to be very important. He's been good this season. Right from the start of this tournament, Lahiru Tiribana was on money. Yes, these two players in the centre here are going to play a key role in Sri Lanka's test tour of India. I think two players that have to be in that side, and classical test match players. Well, Ricky might be crossing a line there. Well, I think their track record, the record proves it, isn't it? Definitely. You can't get... Definitely, I don't no think, one can get offended by that. They are exceptional test cricketers, but I really do think that they are good for white ball. The white ball as in the 50-over game also. Tirumana was good before he was dropped, when he took his break for personal reasons. And even Dhananjay Silva has been struggling in that white ball arena for a while now, but I think this tournament has found him some form. 25 overs gone, 124 for 2. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Well, a bit of greyish clouds are looming over us from the far end, from the mountain range behind the pavilion, the main pavilion or the grandstand. So Dambulla versus Kandy down at Dambulla. Match has been delayed due to rain as well. So rain has hampered the cricket in both venues, but we are lucky to have even a delayed start, just 1 over cut off, and a game going on here. But not good news coming from the Dambulla International Stadium. A lot of cricket to be played today. Sri Lanka versus Australia, second T20 coming up in around 1 hour's time as well. The IPL auction going on, and a lot of young Sri Lankan players, or Sri Lankan players in general, will be looking at the IPL auction, hoping that one of the franchises will select them as well. One man who is supposed to go under the hammer is also playing this game, Ricky. He's the last man who will be going under the hammer. Dunit Velalagi, young Sri Lankan 19 skipper. Yes, already a couple of under 19 players from India and the South African have been picked as well. Baby. Yes, and Dunit Velalagi, don't be surprised if one of the franchises looking at the future snaps him up as well. A good over so far though. Nimesh has been on the mark. Nimesh Vimukti. I like the pace he's bowling at. He's able to get the ball to turn and keeps it a little flat. Works with his pace variation. I like those kind of things in one-day cricket, Ricky. You gotta be skillful, yes, but you have to be wily. That's a quick one. Sliding down the leg side. Disappointment for Dhananjay De Silva. He didn't get some bat onto that one. 26 overs completed. 125 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
So 26 overs completed, 125 for 2 as Daniel continues. Jayan Daniel. There have been a lot of Daniels who have played a lot of cricket in Sri Lanka over the years. Go through the list. Ian Daniel comes to mind, played a lot of domestic cricket. Was very unlucky to miss out on an international call-up. Scored tons of runs during his time. Another product of St. Joseph's College over the years. But at present, these Daniel brothers, they are good, aren't they? Jan Daniel, Shevon Daniel played the Sri Lanka 19 World Cups team, and Ashane Daniel, he's making a mark for himself. Ashane Daniel, the young off spinner. Shot. Ah, beautiful, beautiful. Look at that, stepping down the track to the medium pace bowler. No fuss at all, hitting it wide of mid-off, and superbly timed. 4 more. Don't bother running. Look at that stylish Dhananjay De Silva there. As always, pleasing to the eye. Doesn't try to hit the ball really hard or try to hit it out of the ground. All he does is just time it. It's a privilege to watch this guy bat. Certainly has played a lot of good innings for Sri Lanka. Not forgetting that big 100 against Australia in a test match a few years ago. Oh, cracking shot off the bat as well again. Sweeper cover in position. I would rate that Delhi 100 also equally tricky. Certainly. It's never easy in India against India. So those kind of track records say what these batsmen are capable of. Yes, and it's interesting to see how these two players, both similar in style, left-hand and right-hander though, but both not big hitters of the ball. The role. Not 6-hitting players. You know, they are just boundary hitters. They'll hit the odd 4, but oh, well, Lairu Thirimana proves me wrong. He says, you're wrong, I can hit the sixers as well. He is offended, Ricky. Certainly, that was the first 6 of this innings, Megan, and he just dispatches Daniel over square leg for 6. You were the difference. You were the difference, Ricky. But look at that shot. Glorious hit over square leg. The square leg field is there and he didn't bother him. That says that, no, I can hit a 6, Ricky. Come on. Well played. Very well played there. This is wonderful scenes here at Pallekele. Yes, sir, certainly exciting cricket at the moment. That was way wide outside the off stump. He lost that one. Under pressure. Yes, he's been hit for 4. He's been hit for 6. He's a young man, Jayan Daniel, and he's bowling to two experienced international classy players. Everything went wrong in that delivery. His head dropped entirely. Wrist position was entirely wrong. Yes, and you can't blame him. Dhananjay De Silva played a cracking drive through that offside, stepping out to the bowler. He tried to push Thirimana on the back foot. He's been pulled for 6. Actually, someone has to tell him. Those 2 were exceptional shots. You can't really be worried about it. And there you go, another exceptional hit. That's a picture for the photographers. I'm sure one of our Papare photographers would have captured that one. Just standing tall, punching through the line, straight back past the bowler. Expensive one for Jayan Daniel. He's been taken to the cleaners here. And with very good and correct cricketing shots, isn't it? Beautiful. Beautiful there. You know, I know a lot of our viewers are watching this. Look at that, hold the pose. Don't bother running. Beautiful shot. And as I was saying, I know a lot of viewers are watching these games from the comfort of their homes. But actually, it's a pity that they could not watch these kind of shots right here from Pallekele. That's why I said it's a privilege. These two making it all worth it. There's another one. Valiant attempt. But cannot stop that one too. With outside the off stump, Thirimana right on top of it. And no chance for the third man field. Very big over indeed for Jayan Daniel. 27 completed, 146 for 2.
Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. You got news, Ricky? Well, yes, IPL auction going on. Interesting battles out there. The #1 T20 bowler yesterday, Vanidhu Hasaranga, was picked by Royal Challengers Bangalore for a big prize. Today, the #1 T20 batter, David Malan of England, has gone unsold. So imagine how the auction works, isn't it? I really don't understand, Ricky. But it's all about the tactics. And I think we've got some best heads in global cricketing arena. Definitely. In one place, calling for names. Yes, Coming back to Pallakale, look at that stats. Thirimanna's liste stats. Humongous. 4 runs away from that 6,000 run mark in a liste cricket for him of 195 innings. 43 half centuries, 700s, high score for 139. I think he's already gone past that 4 runs. Don't you think so? Because list A games do not get updated on the website that is really scoring everything for global cricket. It's probably 6,000 plus runs now. Yes, maybe, but the stats, I think our team behind the scenes have got, or whatever, they have been able to get, shows him 4 runs away, and it's good to see these stats brought up as well in these sort of games, and we must say a big thank you to our stats team at thepapare.com for bringing these figures out. If not, I don't think anybody watching this game following domestic cricket will know that Lahiru Thirimanne has scored this many list A runs in his cricketing career. Yeah, Sachin Paris is the man behind that. 28 overs gone, 149 for 2. Unanimous decision. So 87 of 91 deliveries, Lahiru Thirimanne and Dhananjaya De Silva. Superb partnership coming at almost 100 strike rate, 36 contribution for Dhananjaya De Silva, 48 contribution for Lahiru Thirimanne. Left and right hand combination, 2 experienced players, 2 technically correct batsmen dominating proceedings here at Pallakale. Alright, Ricky, I'm told that is the live update of Lahiru Thirimanne list A scores. So which means he's 4 runs away. And kudos to everyone behind that scene. Do you think Sachin Paris will miss out on those statistics? Oh, he's very serious behind the laptop, Megan. I'm sure you know him better than us. Definitely. Beautiful. How big Beautiful again. Just a single though, but looking very elegant. Dhananjaya De Silva. Well, how big is this 6,000 run mark in first list A cricket, Ricky? There you go, that man right there on your screen, leftmost person sitting there. He's the one behind Who's that his guy in the stats. center? I know him as well. Yeah, he's a good one. It's a good one. He's a good one. Okay, we'll take your word for it. Yeah, trust me. Well played. Over mid wicket. That part of the ground is a little slow there, Ricky. Yes, sir, because of the overnight rain. I'm sure they all feel. And we haven't had a lot of bright sun shining as well today. So 1 run away from the 6,000 run mark, Lahiru Thirimanne. I wonder how many have gotten there from Sri Lanka. I think a lot when it comes to list A cricket, especially in the yesteryears.
with the new modern day cricket and the modern players, I do not know. But in the yesteryears, there have been a lot who have got there and never played for Sri Lanka as well. There it is, 6,000 runs in List A cricket, and he will continue to pile on. What I want to see is one day that 6,000 run mark against Lahuru Tirimana in Test match cricket as well. That will be the day, because he's very capable, and he's, I'm sure, can score a lot of runs in Test match cricket. Definitely, Ricky. I'm not sure. I'm sure he doesn't even know that he's crossed 6,000 runs in List A cricket. Definitely not. But congratulations, Tirimana, and he's definitely making a big innings today. And what I like about Tirimana in this innings is that he's scoring over 100. Every time anyone has scored over 100 runs in their strike rate, I've always spoken in this tournament. Beauty, another beauty. Through the covers, has he got the legs to take it to the boundary? Yes, he has. Lahuru Tirimana waiting on that one from Kavisha Anjula. Slight bit of width outside the off stump, just leant into it and creamed it through that extra cover region for 4 more. Classical Lahuru Tirimana shot we have seen over and over again over the years. Just a punch, just a slight bit of a bent back knee, and sweetly timed once again. 16 fours, 1-6 in this innings. These two are really piling it on now, and Galle at the moment have no answers. They have been switching their bowlers around, and the medium pacers in particular have been going for a lot of runs. Looking to go for the uppercut, doesn't make contact, very close to his body. He's slightly disappointed, a little bit of bat on that, probably got him a few runs. What a shot that was a couple of deliveries ago. 2 extra cover. So Tirimana is in fine form. There you go, that's the replay of it. It's not. It was a short delivery, the last one. But these two batters are certainly gearing up for a big score here at Pallekele. 29 overs gone, 158 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. So we're coming to you live, of course, from the Pallekele International Stadium. Beautiful ground, a lot of greenery around us, the hill range overlooking the pavilions, and today, of course, a bit of a cold climate as well because of the overnight rains we have had, but the conditions are looking excellent. Another single, Dhananjaya De Silva just going through his motions. He's moved to 38 gradually. Lahuru Tirimana approaching 100. Dhananjaya De Silva approaching a half century. Come on, Ricky. I was told you were the biggest jinx in this room, and you had to use that word. It's alright. Not the most superstitious when Lahuru Tirimana can strike the ball like that. Exactly, and we can't lie, the figures say so. And I'm hoping that both of them get to those stats, in fact, or to those milestones, and get much more than that, because the way they are going, Galle will certainly need some magic here, because and that is the 100-run partnership between these two. And these two, well, I'm not gonna talk. I'm really not gonna talk anymore, Ricky. Very unfortunate around his legs, and we'll deal about it later with you. Well, a brilliant innings comes to an end.
But that was a good ball that turned, that pitched on off stump and turned right across him, past his right pad and hit the top of leg stump. That's a beautiful delivery. You have to credit the bowler for that one, because the batsman on 87 has been beaten and bowled by a beauty from Nimesh Vimukti. But what an innings! 85 of 80, a strike rate of 106. Lairu Tirumana departs and Jaffna 162 for 3. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So there you go. They needed that wicket badly, goal in fact, because they were getting hammered in the last few overs. And the spinners have really bowled well in comparison to the fast bowlers who were leaking a lot of runs. And Nimesh Vimukti was bowling well. He needs credit. You mentioned earlier a couple of overs ago the speed he was bowling. And here that was a classical dismissal. I mean, it's not easy to beat the bat and hit the leg stump. This is the first time that I'm seeing Lairu Tirumana being bowled like this, but brilliant delivery indeed. Yes, I think he knows that. Lairu Tirumana himself, he knows he was beaten and bowled to a beauty from Nimesh Vimukti. But look at who's in the centre. Exactly. Young Dunith Vellalage, the Sri Lankan under-19 captain, batting at number 5 here for Jaffna. He's been promoted up the order as well. He'll be nervous. But he's a batsman in form and a player with confidence at the moment. Very capable bat. Sorry about that. He has to bat with Dhananjaya De Silva at the other end, the Sri Lankan vice captain, one of Sri Lanka's international stars at the moment. So it's a big opportunity for Dunith Vellalage. I'm sure he'll be very excited. Gotta have a chat with the lad later to see how he felt. You can't bust the bio bubble, Megan. Well, we are in the cyber avakasha, as Dinesh Upendra always mentions. So don't talk about Dinesh's big Sinhalese words because I get confused every time, and I don't know what he's saying sometimes. That's the end of the over. 30 overs completed. It's 162 for 3. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Thank you, Ricky and Megan. Stuti. දුනිත් වෙල්ලාලගේ බොහෝ දෙනා කතා කරන්නට තිබෙන මාතෘකාවක ආරම්භයේ තරග 4ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. මේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතන. නමුත් අවුරුදු 19 15 යෝන් ලෝකුස්සානේ අවසන් කළේ තරගාවලියේ වීරයා සම්මානයට බොහොම ලං වෙලා. නිර්දේශිත නාමයන් අතර හිටපු. අපි කතා කරමින් ඉන්න සිටි දේ දිනේෂ් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමෙන් පසුවද කියලා එන්නේ ඊට කලින්ද කියලා. දැන් ඒ බහුවර ප්‍රශ්නේ නිවැරදි උත්තරය එතනදී මේ අකිල දනංජයගේ පන්දුවේම මෙතෙක් ලකුණු 24ට එක් කඩුල්ලක් ඔහු දවා ගන්න සමත්කම් දක්වා දවාගත් ක්‍රීඩකයා සමින්ද ප්‍රනාන්දු පාන්දු කෙලිම කඩුල්ලේ වැදින්නට සලස්වීමෙන් 5.7යි ඔහුට එරෙහිව ප්‍රහාරක වේගය විශේෂයෙන් මම ඒ කාරණාවේදී දැන් මේ පිටේ රැඳී සිටින වෙල්ලාලගේ සම්බන්ධ අවධානය යොමු කළොත් හැබැයි ඔහු හැම නිතරම කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට පන්දුව අතටගෙන හැම අසීරු මොහොතකදීම අභියෝගාත්මකව තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළා. රායු පහර උඩ පන්දුවක්. සම්පූර්ණයෙන් ඒ උත්සාහය දැරුවා. නමුත් ඒ තරම් අසීරුට පන්දුවක් නොවේ. අකිල ධනංජය වෙත පෙරලා පැමිණ තිබෙන පන්දුත් එක්ක විමසා බැලුවාම
මම කියන්නේ නවසීලන්ත තරඟයේ පිළිබඳව පළමු තරඟය. එවැනි පන්දු වලට පෙරලා මුහුණ දී තිබෙන ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට මේ අවස්ථාව වලට පහසු අවස්ථාවක්. ලකුණකට උත්සාහ කළ සාර්ථක නෑ. වෙල්ලාලගේටත් මේ වෙලාවේ හොඳ පරීක්ෂණයක්. වෙල්ලාලගේ මේ පරීක්ෂණය සමත් වී ඔහුටත් මේ ගමනේදී තා වටිනවා. විශේෂයෙන් අකිල සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම අනිත් අන්තයේ සිටින්නේ ධනංජය. තාම හොඳ පිතිකරුවෙක් ඔහුට අනිත් අන්තයේ ඉන්නවා අත්දැකීම් සහිත පිතිකරුව. අන්තික දැන් වෙල්ලාලගේ තමන්ට ලැබුණු ඒ ස්වර්ණමය අවස්ථාව හොඳින් පරිහරණය කළ යුතුයි සාදීර සමරවික්‍රම හසම නොවි. ඒවරත් තරමක් සයිඩාම් ක්‍රමයට පන්දියාවේ. මට කියද්දි මතක් වෙන්නේ රසල් ආනල්ගේ ගැරන්ඩියා. පන්දුවර 31ක් අවසන් 163යි. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ධනංජය ලකුණු 39යි. මුලින් පැමිණි වේගයට වඩා මදක් ඔහුගේ ලකුණු වේගය ලබාගෙන මේ වේගය පසුබැස තිබෙනවා. පන්දු 54ක් වැයකට තිබෙනවා දැන් ඔහු. පන්දුවම සඳහා කැඳවන්නේ නිමේෂ් විමුක්ති. පන්දු අර 5 ලකුණු 22යි. එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ඒ අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල ඔහු පිටින් ඉවත් කළේ ලහිරු තිරිමාන්න. ශතකයක් කරා පැහැදිලිවම යා හැකිව තිබුණු ඉනිමක්. ලකුණු 85 දිනීමක්. විශේෂයෙන් එතනදී ඔහු පිටින් දෙසට කුමරතර පියවරක් ගමන් කරමින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ පායින්න දෙසින් විවෘත වී තිබුණා. මැදින්නේ පතිත වී මැනවින් දඟ කෑමින් පායින්න හොයාගත්තා ඉවර. අපි කලින් කතා කළා නිමේෂ් විමුක්ති පිළිබඳව. ඉතින් හොඳින් ඔහු පන්දු යවනවා. ඒ වගේම ඔහු හොඳින් පිතිකරුවන් කියවනවා. ඒ තමයි අපි දකින්නේ. දැන් මේ ධනංජිට එළිය පන්දු යවමින්දී තරම් පන්දුව ගුණට මුසු කරන්නේ නැහැ. සහ කඩුල්ලෙන් එපිට එහෙට මෙහෙට පන්දු නොදී කඩුළු මතටම ඔහු පන්දු යවන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන් පිටිකරුවා වෙත. මොකද ධනංජයගේ පිත්තේ අග්‍රයට පන්දුව දුන්නොත් කොහෙන් හරි ඔහු පහරක් කරා යනවා. එහෙම යන තියෙන සම්භාව්‍යතාවය වැඩි. ඒවර ඉල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. වාදේ වැදුනාද? ඔව් මොකද වයිට් පන්දුවක් ලෙස ලකුණු කළෙත් නැහැ. ඒකෙන් ගැලවෙන්නද පන්දුරක් යවන්න උත්සාහ කළේ. යාන්තමට පාදයේ වදින හැඩක් දක්වන ලැබුණ දිනේෂ් හොඳ කඩුළු රැකීමක්. වගේම හොඳ තීරණ. රවීන්ද්‍ර ඉම්ලසිවි සෑහෙන අත්දැකීම් තිබුණ මිනිස්කරුවා. ඔහුව තම්බන්නේ ලුණු ගොර කටික මදි. පාදේ වදින්න නැති අනිවාර්යෙන්. ලකුණු 39යි පන්දු 59යි ධනංජය දැන්. නැවතත් ඔහු වෙතටම මැද ඉන්න කිලින් පතිතව පායින දෙසට දංකවේදී ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට නැහැ ඉඩ 163යි ලකුණු පුරුවට. දවසේ පළමු නිලකුණු පන්දු වාරයේ නිමේෂ් විමුක්තිය යොමු කරන්නේ. ඔව් දුනිත් වෙල්ලාලගේ වෙනුවෙන් ලියවෙන සුභාශීෂණ පණිවිඩ. කොමනත් මේ නවක ක්‍රීඩකින් දිහා මෙවැනි ආදරණීය බැල්මක් තිබිය යුතුයි. එක තරඟයකින් දෙකකින් ඔවුන් විනිශ්චය අවසන් විනිශ්චය උන්ට ලබා නොදී ඔවුන්ට සාධාරණ කාලයක් ලබා දිය යුතුයි. නව පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන අකිල ධනංජය නැවතත් වෙල්ලාලගේට එරෙහිව වෙල්ලාලගේ තමන්ගේ ප්‍රථම මේ SLC තරගමාලාවේ ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රබල උත්සාහයක. මෙන්න ඔහු ඒ ප්‍රථම ලකුණ වාර්තා කරනවා. සෑහෙන පීඩනයකින් මිදුනි. පන්දු 10කට මුහුණ දුන ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නට තරමක පන්දු ගුණට මුසු කරනවා මේ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කලාපයේ ක්‍රීඩකයා යොදා ගන්න රවි පහර කරා පොළඹවන්න. ඊට හොඳ උත්සාහයක් අකිල. ඊට හොඳ පියුසුමක් ඒ වගේම ගාලු කණ්ඩායම කඩුලක් තවා ගැනීමේ අනතුරුව පෙර පන්දු වාරේ ලකුණු පන්දු වාරයක්. ඒවර යාන්තමින් ගැලවුණා කිව්වොත් යාන්තමින් නෙමෙයි ඒක පුදුම ගැලවීමක්. වාසනාවන්තයි.
විශාත් රන්දික කඩුල්ල පසුපස සිටින්නේ. ඉතා හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්, තරුණ ක්‍රීඩකයෙක්. කෝල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ කරුරකින්නා ලෙසින්. ඉවර එක ලකුණක් ධනංජයගේ ලකුණු පූර්ව ඉදිරියේ ලකුණු 40ක් වශයෙන් එය දැනටත් 5.0 අඩුමතරමේ ලකුණු 5ක දල වේගයකින් ඔවුන් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. කඩුළු අතේ තියාගෙන පරිස්සම් කරගත්තොත් එනිමේ අවසාන භාගයේ විචිත්‍රවත් වෙයි. පාදක පන්දුව. හොඳින් ඔහු ප්‍රතිකරුවා වෙත දැන් පන්දු සංකලනයකින් යුතුව අකලේ මුක. හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා. වෙල්ලාලගේ මේ ක්‍රීඩකයා යම් පීඩනයක ඉන්නේ. මම ඒකින් අවස්ථාව ලබා ගත යුතුයි. පන්දු රකින්නට මොකද උනේ? පන්දු රකින්නාගේ සහාය නොලැබී ගිය අවස්ථාවක්. ඒ තමයි පන්දු යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තවත් ඉතාම දුර්වල පන්දු රැකීමක් අපි නැවත නැරඹිය යුතුම අවස්ථාවක් බලමු. පන්දුවාරයක් නිමිනවා දිනේෂ්. ඔව් ඒක අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා. දෙවන අවස්ථාවේදී හෝ හතරේ සීමාවට යා නොදී රැකගත යුතු තිබුණා. හෙමින් ගාටමින් යමින් තිබුණු පන්දුව තමයි අන්තිමේදී හතරේ සීමාව ස්පර්ශ කළේ. පන්දුවාර 33ක් අවසන් 169යි දැන්. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. පන්දුවාර 33යි ලකුණු 169යි. වෙල්ලාලගේ ලකුණු 5ක් දැන්. මේ පෙර අවස්ථාව ඔහු පන්දු වෙනතුරු බලා සිට සමහරට මේ ලේට් කට් පහර එල්ල කිරීමේදී පන්දුවේ ගමන් මඟ මදක් වෙනස් වෙනවා. නමුත් හතරේ මෙන්න මේ නව පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුව ඒවරත් හතරේ සීමාව හොයාගෙන යන්න සමත්කම් දක්වනවා ධනංජය ද සිල්වා. ඉතාම හොඳ සුවි පාරක් තරමක් පිටින් දෙසින් පන්දුව පතිත කරන්නේ නිමේෂ් විමුක්ති. පෙර පාදිත හොඳින් පන්දුව වැටෙන ස්ථාන ගෙනමින් පිට ස්ථානගත කිරීම සඳහා ඔහු පිටේ මුහුණට හරවමින් පන්දුව යවනවා තමන්ට අවශ්‍යම තැනට. තරම කවදාන්න හොඳ පහරක් නොවේ. පැහැදිලිවම පෙර පාදයට පැමිණි යුතු පන්දුවක්. මොකද ධනංජය දැන් තමන්ගේ කඩුල්ලේ වටිනාකම පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මතුවට සිටින ක්‍රීඩකයන් තරම් ඉහළ අත්දැකීම් ධාරීන් නොවේයි. පසුපසට යන්නේ ෆ්ලික් කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මීට පෙර යාපන කණ්ඩායමයි ගාලු කණ්ඩායමයි හමු වෙමින් යාපන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. ඒ තරගයේදී යාපන කණ්ඩායම ලකුණු 263ක් ලබා ගත්තා. ඉලක්කය කරා ගිය ගාලු කණ්ඩායම ලකුණු 175කට සියල්ලන් දැවී ගියා. ලකුණු 250 අභිබවා ගියොත් එතන සිට මතුවෙන්නේ අමතර පීඩනය පන්දු යවන කණ්ඩායම. නවකයාට සැහැණ ලොකු පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කළා. ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබේදී හැබැයි ඔහුත් ඒකට උත්තර දුන්නා. ඔය සියල්ල ඔබ මට කරන්නේ පන්දුව දඟ කැවුනොත් විතරයි. දඟ කැවෙන්නට ඉඩ නොදී පන්දුව පතිත වන තැනට පැමිණ පහර එල්ල කළා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී බලන්න කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. ඔව්. කරත් කලින් ගියා. පන්දුව මද වේගී ක්‍රීඩකයා අධි වේගී. ඩ්‍රයිව් පහර ඉවරත් පන්දුර යවන්න වෙතට මේ පැමිණි. පසුතැවීම පසුවට තබා පසුපස හඹා යාම ඉක්මනින් කළ යුතුව තිබුණා. ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අතරතුරේ පන්දුවර 34ක් අවසන් ජැෆ්නා කණ්ඩායම 176යි කඩලු 3කට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහල සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල
Galle City ඇතුගල් පුරවරය Paparade.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Unanimous decision. සයිබ අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා the paparade.com මේ ජෆ්න ලකුණු පුරුව ලකුණු 176යි කඩලු 3යි දෙවිගී ක්‍රීඩකයන් සදිර සමරවික්‍රම ලකුණු 23කට ලහිරු තිරිමාන ලකුණු 85කට සමිඳ ප්‍රනාන්දු ලකුණු 4කට මුදවි පන්දුර පහර දෙන ධනංජයට ලකුණු 46ක් දුනිත් වෙල්ලාලගේට ලකුණු 6ක් සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඉෂාන් ජයරත්න පන්දුර පහර දීමට නියමිත පොරොත්තු ලේඛනයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් පන්දු යැවීමේදී සාර්ථක පන්දු යවන්නන් තිදෙනා චලන ලකුණු 25කට කඩුලයි අකිල ලකුණු 30කට කඩුලයි නිමේෂ් ලකුණු 29ක් කඩුලයි තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ එකම නිලකුණු පන්දුවාරය නිමේෂ්ගේ පන්දුවාරය ප්‍රථම කඩුල 55 දී දෙවැන්න 62 දී අනතුරු ශතක සමඳතාවක් තුන්වැන්න 162 දී නමුත් ශතකයේ කරා යා හැකිව තිබුණු ඉනිමක් ලහිරු තිරිමානගෙන් ඊට වඩා ලකුණු 15ක් මේ පිටින් නිමාව දුටුවේ මේ බිඳ වැටුණු කඩුළු එක උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් පසු පෙරලා දෙවන උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා සදිර සමරවික්‍රමගේ දැවියාම පිටිකරුවා සහ මුලින්ම ගමන් මග වරදාගත්තා සමින්ද ප්‍රනාන්දුගේ වර දැවියාම සහ මේ තිරිමාන ඔහු තමන්ගේ කඩුළු තුන තිබුණු තැන පොඩක් මතකයෙන් අර ඔළුවේ හොඳ 3D නිමැවුමක් තිබිය යුතුයි තමන් ඉන්න තැන තමන්ගේ කඩුල්ල තමන්ට එරෙහිව පන්දුරකින් නම් රඳවා තිබෙන ආකාරය මනා ලෙස සිතියම් ගත කොට තිබිය යුතුයි ක්‍රීඩකයෙකුගේ මනසේ තරගය නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි සිසිල් පෙරන් පානින් අනතුරුව ස්පීප් පහර ඒ වර කෙලින්ම මේල්ඩිකට් සහ ස්ක්වෑර් කලාපාතරින් ස්ථානගත කළා සුපිරි පහරක් අනිවාර්ය සුපිරි පහර ඒ ස්ථානගත කිරීමේදී තාමත් මොහොතින් ඔහු ඒ සිදු කරනවා ඔබට මතකයි කලින් වතාවේදී ඔහු ස්ථානගත කළේ බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෑර් එක් දෙසට ඔහු දැන සිටි ඒ දෙසට ඒ පන්දු යොමු කළ යුතුයි නමුත් මේ වතාවේදී උදාහරණ ස්ක්වෑර් කලාපයේ දෙසින් කෙලින්ම තමන්ගේ පිටිකරන සීමාව දිහාවෙන් ගියොත් හතරේ සීමාව පසු කර යා හැකි බව ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා දනංචි විශිෂ්ට ඉනිමක් නායකත්වයේ වගකීම් සහගත ඉනිමක් සියල්ල තිබුණු ඉනිමක් කලබලයේ හැර කිසි කලබලයක් තිබුණේ නැහැ ඔහුගේ ඉනිම පුරා කතාවකදී රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නට ගොස් ඊවසීම මදක් ඔහු කඩතොළු කරගත්තා හතරේ පහර 7යි වයින් කෙලින් පතිත වනවත් සමගම ෆ්ලික් කිරීම ස්ක්වෑර් එක කලාපේ ලකුණු 250 270 දැන් නම් පරිම තියෙනවා ලකුණු 300ට යා හැකියව තිබුණොත් සෑහෙන අභියෝගයක් ගාල්ල කණ්ඩායමට මන්ද ඔවුන් මේ තරගාවලියේදී ලබාගත් ලකුණු දිහා බැලුවම දිනේෂ් ඔවුන් නිතරම ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ බොහෝ විට ලකුණු 200 සීමාවට පැමිණීමට හැකියාව ලැබුණෙත් නැහැ බොහෝ තරගවලදී උන්ගේ පිටිකරුවන්ගේ පැත්තෙන් ලොකු දුර්වලතා කිහිපයක් දක්වන්න ලැබෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම මේ තරගය අතිශයින් වැදගත් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා වෙල්ලාලගේට එරෙහිව ඉතින් වෙල්ලාලගේ අර තාමත් කුඩා ක්‍රීඩකයෙකු බව ඔහු දුටු පමණින් 17න් 15 කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරිය හැකි පෙනුමින් නමුත් IPL වෙන්දේසියට ශ්‍රී ලාංකික නාමයන් අතරේ ඉදිරියට ගිය ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු අර පීඩනයේ මැද්දේ දැන් සිටින්නේ දැන් ඔහු පහරක් එල්ල කරන්නට යනවාද නැත්නම් කඩුල ආරක්ෂකයන් ලකුණු ලබා ගන්නවාද කියලා දෙකඩියාගෙන සිටිනවා. ඉවර රේඩ් කට් පහරින්නේ මානසික නිදහස ඔහු ලබා ගන්නවා පන්දුරකින් එකවර පන්දුරක ගන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණු දෙකක්. ආකිල ධනංජය සෑහෙන සතුටින් ඔය
ඉන්න දෙපැත්තෙන් අත් දෙක තියාගන්නවා කියලා කියන්නේම මොනවා කියවෙනව ඇතිද? පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවටත් එහෙම තමයි සිදු වුනේ. අන්න ඒ නිසා එක් වතාවකදී නම් කවන්න හිත හදා ගන්න පුළුවන්. දෙවන්නේදී එකම ගලේ දෙවරක් පය හැපීම නිග්‍රහයට කාරණාවක්. ඒවර පයින් කිලින් පන්දුවේ පදිතේ ආරක්ෂාකාරී ලලගේ ලකුණක් නැහැ. පන්දුව 35ක් අවසන් 183යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සයිබර් අවකාශයේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා thepapare.com සමග ඔබ පල්කෙලි ජාත්‍යන්තර පිටියේ සිට සජීවීව බැක්වර්ඩ් පහර බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට ලකුණු 21ක් මේ කළුල්ල වෙනුවෙන් පන්දු 34ක් දැන් වැය කොට තිබෙනවා. තරමක් මන්දගාමී තත්ත්වයක්. නමුත් වෙල්ලාලගේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තැන්පත් වීම ධනංජයට එක්කන්තයකින් දැන් 50ක් ලකුණු 50ක් තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් ලොකු ලකුණු කරා යන්නට හැකියාව තිබෙනවා ඉන්න අනතුරු. ධනංජයගේ 12 වන අර්ධ ශතකයේ අන්තර් ක්‍රීඩා තරගවලදී මෙන්න වර්ෂාවෙන් පසු එළබෙන තෙතමනේ පහස විදින කොටස්කරුවන්. ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම ලෝන් ඔෆ් කලාපයට 5.18ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් දැන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතා හොඳ දල වේගයක්. අවසන් පන්දු වාර 10 දී කඩළු අතතිව සිටියෝ. අවසන් පන්දු වාරයේ කියන්නේ අවසන් පන්දු 60ට තවත් ලකුණු 80ක් එක කරගත්තොත් මෙතන 200න් පස්සේ 280කට පහසුවෙන් යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. 300 කරා තමයි මාගේ බලාපොරොත්තුව. හැකියාව ලැබෙන්න ධනංජය කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. නැවතත් ලෙග් ස්ලිප්ස් සහ ස්ලිප්ස් ක්‍රීඩකයන් රඳවා පන්දු යවන්නේ. මෙව මානසික යුද්ධ දන්නවා. නවකෙක් හැබැයි බැරෑරුම් අමාරුකාරයෙක්. නමුත් ඔහු මේ මොහොතේ සිටින්නේ යම්කිසි මානසික පීඩනයකින්. ඔහුට පීඩනය එල්ල කළ යුතුයි. ඒ තාම හොඳින් ඉටු කරනවා. සටනකදී තරාතිරම වීම සහ බලා ප්‍රහාර එල්ල කිරීම බෑ. සමහර විට කුඩාම සෙබලාට බරම අවියෙන් පහර දෙන්න සිද්ධ වේවි. ආරක්ෂාකාරී පෙරපාදයේ සිට ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. ලකුණු 184යි කඩළු 3යි. Unanimous decision. .36 overs completed in this game. 184 for 3 Jaffna, going along very nicely, led by their captain Dhananjay De Silva. Another classy half century for him, 52 of 72. And he's joined by the young prodigy, under 19 skipper Dunit Vellalage, who stole the headlines in the last few weeks, did very well for his under 19 boys in the Caribbean. And Mudita Lakshan is the bowler who will be introduced now by Galle to try and break this partnership that Galle so desperately want to do. Left arm spin of Mudita Lakshan to Dhananjay De Silva. Oh, what a graceful looking shot. Over extra cover, inside out. Just stood there, waited for the ball to come in his areas. And all Dhananjay had to do was just lift that over the cover fielder. Beautiful shot and a welcome boundary. Mudita Lakshan. Well, just continuing his excellent form, Dhananjay De Silva. Elegant as always, plays with a lot of ease. No fuss about his stroke making. And just like every good batter does, after that boundary, pushes it down to long on for a single. He moves on to 57. Dunit Vellalage has got off to a decent start, 8 of 20. All he want to do is just hang around there, be a good partner to his captain. They've got a decent run rate, 5.20. And going along from here, 37th over in progress.
It's nicely done. A quick single there. Field at point, taking some time. Akila Dhananjay, the captain over there. From here on, Ricky, 190 for 3. At the end of 50 overs, they'll be looking at least 280, 270. Yes, definitely they're looking at a big score. And if Dhananjay De Silva hangs around till the end, they're certainly going to get close to that 300 run mark for sure. Yes, and for Dunit Wellalage, I mean, he's been in form, he's had success at the under-19 level. Still, he'll be a bit nervous because he's playing with the big guns. His opposition as well, facing the big guns as well. A few experienced players on the opposition. So I'm sure it will take him some time to settle down. So far, he's done well. He's not thrown his wicket away, nothing rash. And just rotating the strike and giving Dhananjay De Silva much as possible. Yeah, that's what he looked to do. That is going to be his role here. Lahiru Thirimanne is the last wicket to fall. 85 is what he scored. What a wonderful innings that was. It was a pleasure to watch him play some of those shots. Those beautiful cover drives on the offside, and that one pull shot for a 6 was going wrong really nicely with DDS. It's quite straight and nice by Mohit Lakshan. Ends the over well after getting hit for that boundary of the first ball. 37 overs completed at Jaffna. 192 for 3. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Left arm Nimesh Vimukthi will continue to bowl his 9th over. He's bowled well, just given away 30 runs in his 48 balls in his 8 overs. He bowled to the young left-handed Dunit Wellalage. Oh, that's a good ball. Very polite inquiry from the keeper and the slip fielders, the one at leg sleep, but the bowler didn't seem very interested. That went quite fast. Didn't spin at all. And the slip fielders were quite interested. They really thought that hit something. Looking to play that flat batted shot behind the fielders, behind the slip fielder, Dunit Wellalage. He's tried that a few times now. Gets off the mark with it. Gets off strike with that. Brings the captain Dhananjay De Silva on strike. Yes, that's his favourite area. He's a good square of the wicket, Dunit Wellalage, from his school days or from his younger days. Gets a lot of runs, whether it's against the spin or pace. Just uses the pace of the bowlers and hits the gaps well in that area. So his most of the runs, if you analyse his innings, will come in that region. He's a small built lad as well. So he likes that backward point, cover point region. Good to see him getting a solid start here. Oh, takes it on the full. What a good looking shot. Dhananjay De Silva steps forward, turns it into a full toss and hammers that in the mid-wicket region for another boundary for him. He's looked really good today. He's looking good for a big one. 38th over in progress, so he's got ample time to finish this innings well. There you go. Step forward, made it into a full toss and quite effortlessly hit that in the region. He knew all along where he wanted to hit that. Knew there's vacant region in that mid-wicket area. Yes, that was too easy for Dhananjay De Silva. And he's accelerating now. He was a bit too slow to start off, but you could see now the gap between runs and balls getting closer. 62 over 78. 36 runs, a partnership already of 50 deliveries. Slight appeal there by the bowler, but the umpire shows no interest. They'll cross over for a leg by. DDS has played beautifully today. 62 of 78. He's been in good form in this tournament, the National Super League 2022. And this was his 50 today. Some beautiful looking strokes. Typical DDS kind of innings. Took some time to get going, and once he got going, once he got his eye in, you saw all those beautiful strokes coming out of his bat. That was one of the strokes of the game. Step forward, got it on the full, and hit that over the fielder at mid-off for a beautiful boundary. And the sweep shot
a deep square leg. He almost knows where the fielders are when he's playing those shots. That's what makes them so nice to watch those shots, always in the gaps. Once again, he steps forward, this time again on the leg side. There is no fielder in that mid-wicket region. Now that's 2 times that Dhananjay De Silva has hit a boundary in that region. Makes shot making look so easy, DDS. Zamudita Lakshan has been loose, and Dhananjay De Silva just using his feet really well against the spinners. He's done that from ball number 1, not afraid to come down the track, trusting the wicket really well. And he's stamping his authority in this game. 200 on the board as well, 203 for 3 now in the 39th over. So 12 overs remaining, including this one. And they are in for a big score. It's become a good pitch to bat on, Ricky. We haven't seen too much turn for the spinners. Yes, they've had that odd ball that has turned a bit. But other than that, after that first half an hour or 45 minutes of movement from the fast bowlers, there hasn't been much for the spinners. The batsmen have found it quite easy to maneuver and find those gaps. Yes, but also when you take a look, I think they have bowled much better than what the fast bowlers have on this track as well. Yes, this last couple of overs they have been a bit loose, but I thought Nimesh Vimukti and Chalana De Silva in particular did a very good job. Akila Dhananjay, as expected, to contributed, and they managed to control the innings for some time. But then it's not easy when you play a ball against class players like Dhananjay De Silva or Lahiru Thirimana. They are always going to get that boundary when it's required. Looking for a single there, but DDS saying there's no need to hurry. This partnership has gone well, 42 of 56. Not much in contribution from the young Vella Lage. It's been mostly Dhananjay De Silva who's done all the run scoring in this partnership. He's taking on that senior role, which he is in this partnership. And Dunit Vella Lage brings out that big shot. Will it go to the boundary? Yes, it covers. Over long on. Beautifully played by Dunit Vella Lage on one knee. Just when we were saying that he's taken some time, he's deposited that behind the field at long on for a 6. End of the 39th over, 210 for 3. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Well, that was a cracking shot by Vella Lage to end the over, 6 over long on. It doesn't seem the lad, when you look at him, that he's a big hitter of the ball, but when he packs a punch, it stays hit. We have seen that at junior level, and now he's showing it here at first-class cricket as well. These are big boundaries here at Palle, and that went really over the fence, so that went a fair distance. That would have cleared the most ropes on any ground. But that's a good hit by Vella Lage. Takes on the pressure as well, and he's moved to 17 now with that boundary. What these two seem to have decided is that they're now going to go for their shots. They've hung around for a while now. They get a quick single once again. Vella Lage gets off strike. It's a 50 partnership now between these two. Vella Lage and Dhananjay De Silva putting on a super partnership here for Jaffna. They're looking very good here with a run rate of just under 5.4, 212 for 3. Not even the 40th over completed yet. That's once again another loose delivery down the leg side. Dhananjay De Silva doesn't get all of it, but he's able to cross over for a single. So they look like they're now stepping on the gas. They've got batting to come. Ricky, Ishan Jayaratna, Santosh Gunatilaka, guys who can actually hit the ball a long way. Yes, sir, certainly. Dhananjay De Silva will look to bat right through and let the rest go for the big shots. Dhananjay De Silva in between. He of course can clear the ropes and get those boundaries as well. So this is a very good partnership. Vella Lage, the left hand continuing where Thirimana left off. I think it was good to send in him. There was a lot of 3 left arm spinners in this lineup for Galle, so it was a right decision to send Vella Lage, the left hander, and he's justified that so far. Quick single, he had to get home quickly. Direct hit would have been interesting.
A close one that was. Dunit Villalage worried. It was his call as a non-striker. And had that been a direct hit, his stay here would have come to a premature end. But he's survived that. I'll look to make good of that chance. Once again into that gap. Villalage now is looking really comfortable. 20 for him. 40th over completed for Jaffna. They're looking very pretty. Sitting on a 216 for 3. A quick 50 partnership between these two. Dunit Villalage, the young under-19 skipper, and the skipper of this team, Jaffna, Dhananjay De Silva. The contributions from these two, 20 and 31, 54 of 63, this partnership. It was needed when Thirimanne got out. There had to be someone who came and partnered Dhananjay De Silva, who was looking good, who has looked good and is looking good. Dunit Villalage has filled in those big boots quite well. It's good for the youngster. It's super experience for him to be playing alongside some of these big boys, especially batting with someone like Dhananjay De Silva. He'll cherish these moments. Yes, and also credit to Sri Lanka Cricket for giving him that opportunity. There you go, the tweets are coming in. Here are my favorite players, so it's my favorite partnership ever. Dunit Villalage and Dhananjay De Silva. Thank you. Keep sending those tweets, and whenever possible, we will bring those on our screens as well. Hashtag NSL 2022. Yes, like I said, credit to Sri Lanka Cricket for giving Villalage the opportunity to play this National Super League. He's in form, he's with a lot of confidence, and I think it was the correct decision to bring in him, and he's showing us and his why and how good a player he is. Last 10 overs then, you are allowed to put in one more fielder outside the circle. Akila Dhananjay, the captain, brings himself on. There's 3 more overs to go along with this. He'll be looking desperately to break this partnership. He knows once Dhananjay De Silva is settled down, you don't want to let him go and score that big one, because if he does get to that 100, then Jaffna will end up with a very good score. 220 here. Ricky, what do you reckon? 300 possible? Yes, definitely. With 9 overs to go after this, they have to get to the 300 run mark with some powerful players to come. What's good about Villalage is he knows the areas he can score runs, and he waits for the loose delivery, he waits for his time, and then takes on the bowler. So he doesn't play a lot of those unpredictable fancy shots. Once again there, backward of point, trying to run it down towards that short third man region. He picks up his single. He'll score a lot of runs in that area. His 6-sitting area will be over long on mid wicket. You won't see much trying to go inside out over extra cover. That's not his zone, and he knows when to get the boundary. Very, very intelligent player. That's a reverse sweep from Dhananjay De Silva. I don't think he was in complete control of it. Got the top edge, but luckily for him, didn't go straight to the fielder. They will cross over for a double. It's quite interesting selection of shots from Villalage. So it's either behind the keeper or behind the bowler. Yes. To put it in a nutshell. Exactly. You're right. And very, very handy player. I'm sure we're going to see a lot of him in the future. Dhananjay De Silva, once again, just a nudge and run. Picks up a single. 41 completed. It's 222 for the loss of 3 wickets. $222 for 3 in 41 overs. Just 8 more overs to go in this game. Remember, it's a 49 over encounter due to rains that came down this morning. There's a lot of cricket action happening today. Some cricket on the field, a lot of cricket discussions off the field. We know Sri Lanka is taking on Australia today in the second T20 of our tour down under. Chalana De Silva is back to finish off his quota of overs. Oh, that's beautifully played. Dhananjay De Silva steps forward, meets it on the bounce and deposits that
behind the fielder at long off. Another huge six for Dhananjay De Silva. Yes, Chalana De Silva has probably been the best bowler so far for Galle today. He's been very accurate, got the wicket of Thirimana. The very first delivery. Dhananjay De Silva not afraid to use his feet. Taking on the best bowler, trying to put him under pressure straight away in the start of the over. Definitely 6 runs off the first ball. A lot of pressure now on Chalana De Silva to come back strongly, but beautifully played once again. Exceptional batting. In the last couple of overs, we've seen Dhananjay suddenly stepping on the gas now. He knows there's just 8 overs remaining. He's got some good batters to come. That's a big appeal by Chalana De Silva, but the umpire doesn't budge. Dhananjay De Silva now on 79 of 90. He'll be looking for another 100. He'll be eyeing that 100. He's already got one against Colombo, was it, the other day? I won't comment on that. I won't comment. Yes, Ricky, you keep quiet about that. Jinxed already too much. It's another single for him. In fact, it's a double. Fielder taking some time to come off that boundary line. Yes, so just as we were saying, Sri Lanka taking on Australia in that second T20 after that loss in the first game. We're just hearing that Nuwan Tushara will be debuting today. Obviously, we heard that Binura Fernando tested positive, so we hope for a quick recovery for him. But Nuwan Tushara replaces him in the playing 11 for Sri Lanka. That's a slog sweep by Dhananjay De Silva. Will it carry to the fielder? No, it doesn't. It's onto the grass banks. Good attempt there by one of those boys. But another 6 for Dhananjay De Silva. He is really stepping it up here. 81 now of 92. This partnership 74 of 73. More than a run a ball. Look at that shot. Even when he plays that shot in aggression, Ricky, it seems like he doesn't want to hurt the ball. Definitely, definitely. And when he played that, I too thought that was a top edge and it won't reach the boundary. But that had enough on it to take it to the distance. The boys, they are the kids trying to catch it, could not get hold of it. But Dhananjay De Silva is certainly stepping on the accelerator now. 2 sixers in this over. By far the most expensive for Chalana De Silva. He's ruined his figures. He was very, very accurate. And suddenly this over, now he's gone for 40 runs. Dhananjay De Silva showing what he's capable of. 88 of 94. Gradually but surely he's closed the gap between runs and balls. Another single for Pellalage. That's what good players do, don't they? They start off slowly sometimes, but they know that they have the confidence that eventually they can close that gap between balls and runs, and that's what Dhananjay De Silva has done so brilliantly today. 42 overs completed, 238 for 3. Unanimous decision. That's the picturesque Galle International Cricket Stadium. What a beautiful shot this is in the green hills of Kandy district. A beautiful stadium smack in the middle. And this is where the second leg of the Dialogue SLC National Super League 2022 is being worked out. Dambulla being the other stadium where some of the other matches are happening, but this is where we're bringing you the live pictures from on the Sri Lanka Cricket YouTube channel. And of course, SriPapri.com networks. Dunith is playing like an experienced batter. He has a good head on his shoulders. Will be a great asset for SLC going forward. Ioshan Fernando. Yes, we completely agree. Ioshan, thanks for your tweet. We definitely hope that Dunith Wellalage can live up to these expectations and go on to become a big player for Sri Lanka cricket. So I like that last tweet. Certainly, Dunith Wellalage, you could see how he's matured so soon. I mean, for his age as a youngster, as an under-19 player, his maturity is showing in this innings so far. He's not given away the wicket away. He knows Dhananjay De Silva will get the runs at the other end. All I have to do is get the single. If there is a loose ball in my zone, I'll hit it for 4. But he's gone. Is it? Trying one too many. The young man going for that favourite shot of his. Gets the top edge. You can't blame him. They have wickets in hand. 7 wickets in hand. Just 8 overs remaining. And he's perished, but he's played a handy hand here in his first game of this National League. Oh, Ricky, what have you done, Ricky? Every time you praise a player, every time you use some nice adjectives for a player,
He plays a shot too many and perishes. Unfortunate here for Villalage, but he's shown us what he's capable of. He's played some really good looking shots for his short stay of 23 of 34. His wicket comes. Galle will be happy to see the back of this young Dunit Villalage. Good ball there by Akila Dhananjaya, the captain, inviting him to sweep, and Dunit Villalage doing nothing but able to get that top edge. So he goes. This partnership is broken. Jaffna lose their fourth wicket for 238. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. The skipper of Galle, Akila Dhananjaya, with the breakthrough here, a much needed breakthrough for them. Dhananjaya De Silva goes along his merry ways. He moves on to 89. Akila Dhananjaya, the skipper, being able to break that partnership between Dhananjaya De Silva and Dunit Villalage. Much needed wicket there, which brings Nimanda Subhasinga Madhushanka to the crease. Plays for Bloomfield now, can bat and bowl both. 22 innings, he scored 401 runs very early on in his list A career. Quite surprisingly for that age, he's played only 29 games. He's come out here, obviously must be having a reputation for being able to tonk that ball, and we look forward to it. Don't mind looking at some big shots, but at the same time Akila Dhananjaya will be hoping that he can pick up another wicket in this over and put the pressure back on Jaffna. Well, interesting. We haven't seen Santosh Gunatilaka yet. He's been in form and he's scored runs at important situations, but probably they feel they need a batsman who will get the quicker runs, who will can hit the long ball. And Nimanda Madhushanka, Subha Singh, he's been really good with the ball. Even in the couple of games I was on commentary, he was really good. He was very disciplined, picked up wickets. But we have been told that he can hit the long ball, a very strong looking lad. And that's the reason he's in the centre. The leg spinner, Akila Dhananjaya, finishes a successful over for Galle. They finally break that partnership. At the end of 43 overs, Jaffna at 239 for 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. දෙසිය තිස් නමයයි කඩලු 4 පන්දුවර 7ක් තවත් ඉතිරි තිබුණා. ලකුණු 300 කරා යන්නට ධනංජය ඒකාන්තයක ශතකයට පිරෙන මානයට පැමිණ තිබෙනවා. මේ වෙල්ලාලගේ දැවියාම ඔහු මීට වඩා දෙයක් කළ යුතුව තිබුණා මේ ඉනිමේ. මොකද ඔහුට ලකුණු බිඳුවේදීම අවස්ථාවක් ලැබුණා දෙවන ඉනිමත් නිර්මාණය කරන්න. නමුත් 22කින් ඔහුගේ ඉනිම හමාර කළේ ධනංජයගේ පන්දුවේම 44-2යි. අනිකාන්තයේ ධනංජයගේ ප්‍රතිහරබය ඔහු ලකුණු 89යි. නිවන්ද තමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. ධනංජය දෙවන ශතකයේ කරා තමයි යන්නේ. දැන් මේ වුණිට ධනංජය තමයි වැඩිම ලකුණු ලාභියා. නෝනිදුට වඩා දැන් මේ ලකුණු 89ත් සමග ඔහු ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ධනංජය ලක්ෂාන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේ මේ කාර්යය සඳහා. පන්දුවර 5යි ලකුණු 24යි. ඔහු අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යවුවා මූලික සැසියේදී. තමත් කඩුල්ලක් නැහැ. ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියට පිටට ලබාගෙන පන්දුව තල්ලු කරනවා. නැත්නම් ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට. නිමාද සුබසිංහ සන්තුෂ්ට කලින් නැත්නම් ඉෂාන් ජයරත්න කලින් ආවේ ඔහුගෙන් ප්‍රහාරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ධනංජය දැන් අනිත් අන්තේ ලකුණු 90යි. මේ නිමන්තට අවස්ථාව තිබෙනවා වේගෙන් පන්දුර පහර දෙන්න. ඔව් මොකද සමහර විට මේ පන්දුවර කිහිපයේදී ශතකයේ කරා යන අතරතුර විශාල අවධානම්කාරී පහරවල් වලට ධනංජය ගමන් නොකරන ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවධානම බාරගත හැකි පිළිකරුවෙක් අවශ්‍යයි. ඔව් ඔහුගේ අවධානමට සූදානමින් වයිට් පන්දුවකටයි හඹා ගොසින් පහර එල්ල කරනවා.
දේශීය තරග මට්ටමේ සෑහෙන ජව සම්පන්න පහරවල් එල්ල කිරීමේ හැකියාව තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් නිමන්ත. ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යත් බොහෝ විට එවැනි අර ජවයෙන් පරිපූර්ණ පහරවල් එල්ල කළ හැකි ක්‍රීඩකයන් එය නොමැති බොහෝ ක්‍රීඩකයන් උත්සාහ කරනවා. අපි දැක්කා පසුගිය පළමු T20 තරගයේදීත් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් එක ලකුණ දෙක බැගින් සිඩ්නි වැනි ක්‍රීඩාංගණයකදී ලබාගත හැකිව තිබේදී ඩොට් බෝල්ස් වැඩි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ එක්කෝ ආරක්ෂාකාරී පහරක් නැත්නම් විශාල දැවැන්ත පහරක්. නමුත් ඒ අතරමැද තියෙන හොඳම විකල්පය. උල්ටස් පන්දුව ඔහු කලින් සැලසුමක හිටියා මා විශ්වාස කරන ආකාරයට ඊළඟ පන්දුවට පහර දී උත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද පිටින් දෙසින් ලෙෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරකට මෙන් සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා පසුපස පාදයේ යන පන්දුවකට ඔහුගේ සූදානමක් තිබුණේ නැහැ. ඒක තමයි ඔහුගේ පිළිතුර. අද දෙවන තරගයේ දිනේෂ් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර සිඩ්නි ක්‍රීඩා පිටියේමයි දෙවන 2020 තරගයේ කාසි වාසිය ශ්‍රී ලංකාව සුපුරුදු පරිදි අදත් ජයග්‍රහණය ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවනවා. එක් වෙනස්කමක් නුවන් තුෂාර කැදවා තිබෙන අබිනව ප්‍රනාන්දු කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙන්නේ. ඔහුගේ මංගල 2020 තරගයේ. ඔව්. අපේ සුබපැතුම් බලමු. දෙයක් කළ යුතු ක්‍රීඩකයෙක්, කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක් අභියෝගාත්මක තැනකදී ඔහුට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ඕස්ට්‍රේලියාවේදීම. හැබැයි ඔහු සතුටු විය යුතුයි ආසියාකරයේ සාමාන්‍ය මදවේගී මන්දගාමී තනතුරුවක් වෙනුවට සිඩ්නි වැනි තරමක් ජීවයේ තිබෙන තනතුරුවක් ලැබීම. උල්ටෝස් පන්දුවේ වරස්ථානගත කරනවා කෙලිම වයිඩ් ලෝන් ඕන් කලාපයේ දෙසින් පන්දුව 4 සීමාව අභියසදී නවතාගෙන රිලේ ක්‍රමයටින් අනතුරු පන්දුව බාර දෙන්නේ. ඒ වගේම නුවන් තුෂාරගේ වීරයත් ඉන්නවා ඔවුන් සමග. ලසිත් මාලිංග ඉන්නවා කණ්ඩායම සමග. වේග පන්දු උපදේශක ලෙසින් එහිත් ලොකු උත්තේජනයක් ඔහුට ලැබෙනවා. ඒත් එකම බිනුර ප්‍රනාන්දුගේ අවාසනාව එහි පරිමාව ඉතාමත්ම ලොකුයි. මොකද ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පෙර තරගයේදී පන්දු යවුවා. නමුත් කොවිඩ් ඔහුව හොයාගෙන එන්නේ නරකම අවස්ථාවක. බොහෝ අවස්ථාවේදී ඔහුට සිද්ධ වුණා. ආබාධ දැන් කොවිඩ් එවර වේගයේ අඩාල කළ ෆුල්ටෝස් පන්දුවක් ලැබෙන්නේ පිටතටම. දෙවන ලකුණට සූදානමින් තරංජ නොසතුටින් නුනත් ඒ තීන්දුව හරි. නිමන්දේ වතාවේදී ලබාගත්තු ලකුණු දෙකක් කරා කියා නම් දුවදි දෙවියාමක් ලැබෙනවමයි. අනිවාර්යෙන්. තරංජ ලක්ෂාන් විතර පාලනයෙන් පන්දු යවිය යුතුයි. නමුත් ඉතින් විවිධාකාරයේ අත්දැක බැලීම් කරන්නට යන විට වරදින තියෙන සම්භාවිතාවයත් වැඩි. ඒක සාමාන්‍ය විදියක්. ඒ අවධානම බාරගත යුතුයි පන්දුවන්නේ. කොහොම වේගය අඩාල කරන්න උත්සාහ කළා පෙර පන්දුවේදී. එවන්ද පුල් කිරීමේ වර අකිල දනංජය කණ්ඩායමේ නායකයා පන්දු නවතා ගන්න මිඩ් විකට් හි සිට. හැබැයි දිනේෂ් ඔහු මේ පන්දුවාරේ පන්දු පහම වේගය අඩාල කරමින් යවපු පන්දු. නමුත් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රද්දොමින් පන්දු යවනවා. ඒ තමයි නායකයාගේ ප්‍රශ්නයද නැත්නම් පන්දු රකින් පන්දු යවන්නගේ සැලසුම කුමක්ද? පන්දු යවන්නා විසින් තමයි ඉල්ලා සිටියේ. දැන් අපි කියව පරිදි ඔහු පැමිණ තිබෙනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ඉදිරියට. පෙර පාදයට පැමිණ පන්දු එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ වෙත තවත් ලකුණක් දනංජයට ශතකය කරා යන ගමන් මගේ තවත් ලකුණු 6ක් පිටුපසින් ඔහු 94යි. ඔහුට 248යි කඩුළු 4යි. පන්දු අර 44ක් නිමව දකින්නේ 5.64යි දල වේගය. ඓතිහාසික සෙන්කඩගල පුරවරය මේ විශේෂ ලෝකයේ පුරාම බොහෝ දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වන තැනක් එක්කම ලෝකයේ පුරාම බෞද්ධයන්ගේ අවධානය යොමු වන තැනක් ඉතිහාසය පිළිබඳව වීරත්වය පිළිබඳව කදිම සාක්ෂි එක්කාසු කරන තැනක් වීර මද්දුම බණ්ඩාර ප්‍රතිමාව ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලාංකික අභිමානය බෞද්ධ චින්තනයත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු ප්‍රධානතම වටපිටාවක් ලෙස සුන්දර පරිසර පද්ධතියක් ලෙස මේ කලාපය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. බෞද්ධයන්ගේ මුදුන් මල්කඩ ඓතිහාසික වන්දනීය දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින දළදා මන්දිරය. අකිලගේ අවසන් පන්දුවාරයේ ආරම්භය පාදාක පන්දුවකින්
පන්දුවරය ආරම්භ කළේ. පන්දු 100කදී ලකුණු 95ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ ප්‍රහාරාත්මක තත්වයක් 95ක පමණ. හරියටම 95යි. අර වේගවත් ඩ්‍රයිව් පාරක් කියලා කරන බිම දිගෙන් පන්දු යනවා ලෝන් කලාපයේ දෙසට. පන්දු නවතා ගන්නවා ඉතාමත් හොඳින්. නිමේෂ් විමුක්ති. ඔහු පාදක පන්දු සෑම ප්‍රමාණයක් අදිනේදී යොමු කරා. විශේෂයෙන් දකුණත් පිටිකරුවන් හමුවේ තමයි පාදක පන්දු යොමු කරන්නේ. අකිල පිළිබඳව කතා කරද්දී බොහෝ දෙනා අහනවා පිටතක පන්දු යන්නේ පාදක පන්දු යන්නේ. ඕ නම් කරන්නේ ඔෆ් බ්‍රේක් බෝල. මොකක් වුණත් ඔහු ලංකාව බිහි කළ විශිෂ්ට දගපන්දු යවන්නේ. අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන් කිහිපයකට මුහුණ පෑ. ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව පිළිබඳව ප්‍රශ්න මතුව විට ලෝකයේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට මේ ප්‍රශ්නාර්ථය තිබෙනවා. තමන්ගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව තමන් ක්‍රීඩා කර පුංචි සන්දියේ සිට තමන්ට හුරු වී තිබුණු රටාව වෙනස් කරනවා කියලා කියන එක ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. ලොෆ්ටඩ් ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර වේගයෙන් වරක් පතිතව නිමේෂ් වෙතට කලකුණයි. ශක්ලේන් මොස්ටාක් වැනි ක්‍රීඩකයන්ට පවා මම හිතන්නේ ඔය පන්දුව දමගේ මේ වෙන කඩුල දවාගත් ආකාරය කඩුළු දෙකක් අකිල දනංචියගේ නම ඉදිරි ලකුණු 47කට බොහෝ ක්‍රීඩකයන් පීඩාවට පත් වුණා. පන්දු එසේ නොවූ නිතර බොහෝ විට ඒ චෝදනාවට මේ අවස්ථාවේදී දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. හොඳින් කඩුළු අතර දිව්‍යාබින් හොඳ කඩුළු අතර දිව්‍යාම පන්දු දමා ගැසීමේ චෝදනා නිතර පැමිණියත් හැම නිතරම තමන්ගේ වෙනස්කම් කරමින් නැවත වතාවක් ජාත්‍යන්තර පිටියට වැඩිම අවස්ථාවක් පැමිණි ක්‍රීඩකයා හැටියට මම විශ්වාස කරන්නේ මොහමඩ් හෆීස් විය යුතුයි. ඔව්. ඔහුගේ ඉරියව් තාමත් සැකසහිතයි. හැබැයි ඔහු තාමත් පන්දු යවනවා. හොඳ වෙලාවට දිනේෂ් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඔහු සමු ගන්න. ප්‍රොෆෙසර් ඒ තමයි ඔහුගේ නම. ලකුණක් තිබෙනවා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු තල්ලු කරමින්. පන්දු 45යි ලකුණු 255යි. තවත් පන්දු 5ක් ඉතිරි. හෂිබ් ඔමාර් ස්තුතියි ඔබට. ලකුණු 255යි. දැන් තාමත් ඔබ විශ්වාස කරනවද ලකුණු 300 කඩීම ගැන? තාමත් විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් නිමන්ද අනිත්තන්තේ තාමත් ඔහුට ප්‍රහාරය දියත් කිරීමේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ධනංචය ශතකය ලබා ගැනීමේ අනතුරුව ධනංචයට පවා ඒ තත්ත්වය ළඟා විය හැකියාව තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. එවර ඩ්‍රයිව් පහර ඉන්සයිඩ් එජ් වීම පන්දු යදිනවා 4 සීමාව වෙත. මෙවර තරගමාලාවේදී වාර්තා කරන දෙවන ශතකයට නායකත්වයේ ඉනිමක් සමගින් දනන්ජිල් සිල්වාගේ අවතීර්ණය. ඉතාම හොඳ ශතකයක් දිනේදී ඔහු පන්දුවට පැමිණි මොහොතේදී පටන් ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔහු ලකුණු ලබා ගත්තේ 4 පහරවල් 11ක් 6 පහරවල් 2ක් සමග ශතකය ලබා ගත්තේ. ඉතාම හොඳ ශතකයක්. හැබැයි ලකුණු 98 සිට ශතකයේ කරා අවතීර්ණ වන ඒ පියවර නම් තරමක අවධානමක් තිබුණු පහරක්. පහරේ නෙමෙයි අවධානම තිබෙන්නේ. පහර නිසියාකාරයෙන් එල්ල කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සාම්ප්‍රදායික ඩ්‍රයිව් පහරක් ඔහු එල්ල කළේ. අතරතුරේදී මද මල් වැස්සක් බවට පරිවර්තනය වී තිබූ වැස්ස දැන් තරමක් වේගවත් වී තිබෙන ආකාරයේ පිටේ ඉන්න දෙසට යමින් පායින්නේ නිඩකඩ ලබාගෙන ෆ්ලික් කිරීම මනරම් එය තනිකරම ක්‍රිකට් වලින් පෝෂණය වුණු පහරක්. දවසේ පහර දිනේෂ් මේ දක්වා මේ තරගයේ මේ දක්වා නම් කරන දවසේ පහර හරියටම පිටින් ඉන්න මදක් පිටින් පන්දු පත්වන්නේ ගමන් කරනවා පිටින් ඉන්න ඉවතට ෆ්ලික් කිරීම සෑහෙන ජවයක් සහිත පහරක්. ඔහු ශතකයේ වෙත යනතුරු තරමක් නිසල්මන් වී බලා සිටියේ. ඉන් අනතුරුව මේ කාර්යය සිදු කිරීම සඳහා විශිෂ්ටයි. අගනා ඉනිමක්, හැඩැති ඉනිමක්, ලකුණු 108ක්, පන්දු 104ක්, පන්දු 45යි, පන්දු 2යි, 265යි, කඩලු 4යි. මේ ඉනිමේ වාර්තා වන 5 වන 6 පහර. දිවෙනවා ලක්ෂා.
වයිට් පන්දුවද නිපන්දුවද කියලා සමහරක් වෙලාවට බලන්න සිදු වෙනවා. තනතිරින් ඉවත පතිත කළාද. නමුත් විනිශ්චයකරු තීරණය කර බලමු. නිපන්දුවක්. නමුත් තාක්ෂණයේ ඒ නිපන්දුව ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවකට දිය හැකි නිපන්දුවක්ද? සෑම නිපන්දුවක්ම ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක් දිනේෂ්. විනිසුරුවරයෙක් සමග විස්තර කතරින් රත් වීමේ පහසුව. එවර නෑ එවර වයිට් පන්දුවක් නොවේ. යම් අභියෝගයක් පිටියේ මැදදී විනිශ්චයකරුවන්ට තිබෙනවා දිනේෂ්. විශේෂයෙන් ඉතා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවන් ඔවුන් ඉතා හොඳින් මේ කඩුල්ලේ එහාට පැන ගමන් කරන පන්දුවට පහර දෙනවා. අපිට වයිට් පන්දුව නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් හොඳින් පිරික්සිය යුතුයි විනිශ්චයකරුවෙක් ලෙසින්. නමුත් සමහර විට මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයන් සිටින්නේ අනිවාර්යයෙන් සිදු හැකි. මේ ධනංජයගේ අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරග දෙවියේ 5 වන ශතකය. ඉවරත් මිඩ් විකට් කලාපයේ තෝරගන්නේ පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනුවෙන් එක ලකුණයි. ඒ අතරතුරදී වැහි ආවරණ කට්ටල ළඟ ක්‍රීඩාංගන සේවකීන් තමන්ට කැඳවීම ලැබෙන තුරු බලා සිටිනවා. තත්ත්වය ටිකක් දරුණු වෙගෙන යනවා. තරමක අද දවසේ ලියවී තිබෙන කාලගුණ වාර්තාව තිබෙන දවස පුරාම මහනුවරට පල්ලේකැලේට වර්ෂාව කියා. මා හිතන්නේ දිනේෂ් දැන් නම් විනිශ්චයකරුවන් බොහෝ විට මේ පන්දුවෙන් පසු හෝ මේ පන්දුවට පෙර කැදීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් නිමන්ද එවර කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමක් කරන්න පන්දු යනවා කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් නීති විරෝධී පන්දුවක්. ධනංජය ලක්ෂාන් සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් නම් ධනංජය ලක්ෂාන් ඉදිරි පිතිකරුවන් ඉතා පහසුවෙන් පන්දුට පරතුන. ඒ වගේම දැන් මේ පන්දු ග්‍රහණය කිරීමේ අපහසුකමත් ලක්වීම හැකියාවක් තිබෙනවා පන්දු යවන්න. සාමාන්‍ය වේග පන්දු යවන්නේ නිසා දඟ පන්දු යවන්නන්ට වඩා යම්කිසි පහසුවක් තිබෙනවා. සහ ඊළඟ කාරණාව මම හිතන්නේ අර පෙර එල්ල කළ 6 පහර වැදුනේ පිත්තේ නෙමෙයි. වැදුනේ ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ මනසේ. දැන් මානසිකව හෙල්ලීමකට ලක් වී තිබෙනවා. පෙර පන්දුවක් යොමු කළා කියලා තනතිරියුනුත් පිට. දැන් මේවට තවත් නීති විරෝධී පන්දුවක්. දැන් මානසික ඔහු තරමක් දුර්වල වී තිබෙන අයුරක් දකින්නට පුළුවන්. ඒක පාරක් හොඳ නැවත පැමිණීමක් පන්දු යවන්නා විසින්. එවැනි විටක ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාවක පන්දු ආරයකට ලකුණු 6කට ඉතාම ආසන්න තත්ත්වයක සිටින 5.96 ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය මේ ආකාරයට පන්දුට පහර දුනොත් දිනේෂ් ලකුණු 300 සීමාවට එීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මෙතන සිට සාමාන්‍ය රණ බෝල් එක පන්දුවකට එක ලකුණ බැගින් ගියත් ඒ ගමනට යා හැකි 272යි. මේ පන්දු ආරයකට සැහැණ උදව් කළා. වර්ෂාව මදක් තුරන් වුණා. සතුටුදායක ප්‍රවෘත්තියක්. එවර පිටේ පිට ආක්‍රිය හොයා ගන්නවත් සමගම කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. Tamanගේ අර බිඳ වැටි තිබුණු මානසික තත්ත්වය හොඳින් නැවත ගොඩනගා ගත්තා පෙර පන්දුවේදී ඔහු. ඒ අනතුරුව කඩුල්ලකට හිමිකම් කියනවා. දෙවියන් ක්‍රීඩකයා නිමන්ද මදුශංක ලකුණු 9කට. විශාල පහරකට උත්සාහ ගත්තේ ඩොක්ටර් ටෝෆ්රේ පහරක්. නමුත් පාද චලනයේ තරම් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පිට පමණයි ඔහු පන්දු වැටෙන ස්ථානයට යොමු කරා. පිටතක්‍රේ වදින පන්දු විෂාද් උඩ පන්දු රැකගන්නේ ලක්ෂාන්ගේ පන්දුව. හමුවේ දෙවියන් ක්‍රීඩකයා නිමන්ද මදුශංක ලකුණු 9කට. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. තරමක වර්ෂාවේ වැඩිවීමක් දක්වන ලැබෙනවා දිනේෂ්. වැසි ආවරණ ගෙනීමට විනිශ්චයකරුවන් එනිසා නවක ක්‍රීඩකයා ඉෂාන් ජයරත්න සිදුවන පැමිණි විගසම ආපසු හැරී නැවත වතාවක් ධනංජය සිල්වා සමගින් ක්‍රීඩාගාරයට යන්න. මෙන්න යුහුසුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ එක වැහි ආවරණයක් වෙනුවෙන් 20කට ආසන්න වගේ පිරිසක් බල්ල ගැන්වී තමත්ම කඩිසරව දැන් මේ තනතිරු ආරක්ෂා කර ගැනීම පළමු කාර්යය. සහ හිතුමනාපිට මේ සියල්ල ගෙනවිත් අතහැර දමා යන්නට විදියක් නැහැ. මේ එළන යම් විද්‍යාත්මක එළඹුමක් තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී අපේ තාක්ෂණික කණ්ඩායම් ඔවුන්ටත් තිබෙනවා රැකගත යුතු උපකරණ රැසක් ඉතාමත් ඉක්මනින් ගලවා රැගෙන එන්නට.
ඒ වගේම අතිරේක විනිශ්චයකරු පැමිණිය යුතු මේ සියල්ල නිරීක්ෂණය කරන්නට සිවන විනිසුරු. ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි සියල්ල සිදු විය යුත්තේ. ආවරණ පැටවීම, ආවරණ ඉවත් කිරීම මේ ආදී වශයෙන් ඔබ පෙන්වන එක් ආවරණයක් ඉහළින් දැන් තවත් ආවරණයක් යොමු කරන ආකාරය මොකද තනතිරුව මුලින්ම රැකගත යුතු ප්‍රධානතම තැන. IPL තරග 2022 තරගාවලිය සඳහා දැන් ඊයේ දිනේදී නම් වනිදු හසරං ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 28කට වඩා මිලකට අලෙවි වුණා. අද දිනේදී දුෂ්මන්ත ශමීර ලක්නව් සුපර් ජයන්ට්ස් කණ්ඩායමට අලෙවි වී තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී පල්ලකැලේ පිටියේ තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීමත් සමගම තරගයේ මදකට නතර කරන ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන්නේ. තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ජැෆ්නා කණ්ඩායම 272යි කඩලු 5යි පන්දුවර 46ක් අවසානයේදී දරංජිත් සිල්වාගේ ශතකයේ තමයි හේ කැපී පෙනෙන්නම ඉනිම ඉන් අනතුරුව ශතකයක් හා සමාන වටිනාකම් තිබූ ලහිරු තිරිමාන්නගේ ඉනිම ලකුණු 85ක්. එතකම දඹුල්ල පිටියේ පවත්වන්නට නියමිතව තිබුණු තරගයේ වර්ෂාව නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දැමූ බවට අපට තොරතුරු වාර්තා වුණා. අද ඒ තරම්ම හිතකර දවසක් නොවේ දේශීය තරඟ බිමට. නමුත් බලමු ජාත්‍යන්තර තරඟ බිමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනය අද එතකම ධනංජයගේ ශතකයේ ගමන් මතකය අපි අලුත් කරගන්න සූදානම් වන්නේ. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකින් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමෙන් තමයි ඔහු වේගවත් පහරවල් කරා අවතීර්ණ වුණේ. පිටිය පුරාම පහරවල් එල්ල කර ආකාරයක් දකින්නට තිබුණා. විශේෂයෙන් ඔහු ආක්‍රමණශීලී ලෙස පන්දු යවන්නට අවස්ථාවක් ලබා නොදී හැම අවස්ථාවකම Tamanගේ කරගන්නමින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරයක් තමයි දකින්නට තිබුණේ. ස්වීප් පහරෙන් සැහැණ ලකුණු තිබුණා අද දවසේදී ඔහුගේ ඉනිම පුරා. මේ ශතකයේ කරා ගමන් කළ අවස්ථාව එතනදී නම් යම් වාසනාවක් ඔහු සතුව තිබුණා. ලකුණු 98 සිට ශතකයේ කරා ගමන් කරන පිම්ම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ඉන්සයිඩ් එජ් පහරකින් වෙන දැන් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සජීවී තත්ත්වය වැහි ආවරණ ක්‍රමක්‍රමයෙන් එළමින් පවතිනවා සම්පූර්ණ ක්‍රීඩාංගණය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. විශාල පිරිසක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. අති විශාල පිරිසක් මේ කාර්යය සඳහා යොදවා තිබෙන ආකාරය. මොකද වර්ෂාව තුරන් වන්නේ කොතනදීද? මේ කිසිවෙක්ට වර්ෂාව පාලනය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් එතනින් එහාට පාලනය කළ හැකි හැම තැනක්ම පාලනය කරන්නට මේ ක්‍රීඩාංගණයේ බාර නිලධාරීන් කටයුතු සම්පාදනය කරන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මෙන්න වර්ෂාවේ තරමක් දැනෙන හැඟෙන වර්ෂාවක් දැන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින. ඒ අතරතුරේදී දැනෙන හැඟෙන ඉනිමක් නිර්මාණය කරමින් සිටියා ජෆ්නා ක්‍රීඩකීන්. සදිර දැවී ගියේ ප්‍රථමයෙන් ලකුණු 23කට ලහිරු තිරිමාන ලකුණු 85ක්, සමින්ද ලකුණු 4කට දැවී ගියා. වෙල්ලාලගේ ලකුණු 23ක්, නිමන්ද ලකුණු 9කට අවසාන වශයෙන් දැවී ගියේ. නොදවි ධනංචය ලකුණු 109ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 106කදී අතිරේක ලකුණු 19ක් සමග පන්දුවර 46කදී ලකුණු 272යි කඩලු 5කට තරගයේ වර්ෂාව නිසා නතර කරන විට අතිරේක ලකුණු 19ක් වයිඩ් 11ක්. අමතර පන්දු වාර දෙකකට පන්දුවක් අඩුයි. පන්දු යැවීමේ අකිල පන්දු වාර 10 නිම කළා. ලකුණු 51කට කඩලු දෙකක්. ඒ වගේම කඩුල්ල බැගින් ලබා ගත්තා. ධනංජය ලක්ෂාණේ වගේම චලන සහ නිමේෂ් විමුක්ති. කඩලු දැවියාමේදී 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් 3 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තාමත් සමතාවයක් ලකුණු 100ක සමතුතාවයක්. අවසන් කඩුල්ල දැවි ගියේ වර්ෂාව නිසා තරගෙන අතර කරන්න මත් වෙන්නේ ලකුණු 272දී. මේ කඩුල්ල බෙද වැටුණු ආකාරයේ සදීරගේ ඉනිම නිමාව දුටුවා. උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා අකිල ධනංජය අතට. එනන්තුරුව අකිල ධනංජය ක්‍රියාත්මක වුණා නවක පිටිකරුවා සමින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පිටින් ඉවත් වෙල්ලාලගේ දැවියා. ඊට පෙර ආතු අපි දුටුවේ ලහිරු තිරිමාන්නගේ දැවියා. අවසන් වශයෙන් දැවි ගිය ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණේ වර්ෂාව තරගෙන් නතර කරන මොහොතේදී ඒ නිමන්ද මදුශංක ලකුණු 9කට. ප්‍රේතෝතුනි අද ගාල්ල කණ්ඩායම සහ ජෆ්නා කණ්ඩායම අතර තරගය පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන්නේ මේ තරගමාලාවේ 17 වන තරගයේ හැටියට. කෙසේ වෙතත් මේ මොහොත වන විට තරගයේ පන්දුවර 46ක් නිමවන මොහොතේදී ලකුණු 272ක් වශයෙන් ලකුණු පූර්ව කියවෙද්දී වර්ෂාව වැද වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. දැන් ක්‍රීඩාංගණයේ කාර්ය මණ්ඩලය වර්ෂාවෙන් ක්‍රීඩා පිටිය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වැඩ කටයුතු වල නිරත වන්නේ. පළමු
බොහෝ විට තරමක් වර්ෂාවේ යම් අඩුවීමක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් වර්ෂාව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. කුමකින් කුමක් සිදු වුණත් ඒ සියල්ල ක්‍රීඩාවේ සයිබර් අවකාශයේ ප්‍රමුඛයා thepapare.com ඔබ වෙනුවෙන් බෙදා හදා ගන්නට සූදානමින් පල්ලිකැලේ සිට. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritty. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුවේ ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare.tamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම
ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள்
உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparetamil අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile
with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිට දාශ
at Moratua Yegama Mahinda Rajpaksa Kridangal. Kilakku Mahana. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City Atugal Puravare. Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුවේ ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවධානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate.
If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවතාන්ම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all.
Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවධානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home,
Order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உளின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුවේ ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app
and register your Dialogue Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Brunei
කටුනායකල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision.
ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිත දාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards.
If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at more to a ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravara. Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න.
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිත දාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්පදාස at more to a පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක
එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස at more to a පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home,
Order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Well, once again, a very good afternoon and a warm welcome to the Galle International Stadium, the Dialog SLC National Super League 2022. Jaffna versus Galle played here today. Unfortunately, when we left you a short while ago, it was raining here at the Galle International Stadium. But we have some better news now. The rains have stopped, the skies have cleared, and the covers which were on the ground for a long time are coming off gradually. All the covers in the outfield are almost in the square are taken off, and now the ground staff working hard to get the water on the covers and the remaining covers off the ground as well. And remember earlier on, Galle won the toss today and decided to field first in this all-important game, putting in Jaffna into bat. And it was a good batting display by Jaffna. They went on to make 272 in their allotted 46 overs of batting, with a brilliant 109 and allowed by Dhananjaya De Silva. He's been brilliant with the bat right throughout this tournament. 85 to the experienced Lahiru Thirimana, unfortunate not to get 100 in this game. 23 to Sadira Samaravikrama, and 23 to Dunith Wellalage. Playing his first game, the Sri Lankan under-19 captain, he batted well too. And they ensured they got to a good score when the rains came down, 272 in 46 overs.
Well, 2 for 51 to Akila Dhananjay, the captain, 1 for 41 to Nimesh Vimukti as well. And they were the best bowlers on the day. A lot of work been done there. The ground staff getting the wicket once again ready and getting everything in order. Commencement of play. This is what happened in that first innings. Sadira Samaravikrama and Lairu Thirimanu opened the innings. They got them off to a very good start. Samaravikrama playing some good looking shots as always. Looked in excellent form. Lairu Thirimana in his own fashion played brilliantly. He was beautiful through the offside, straight down the ground. And he was classical to watch. The old Lairu Thirimana we all know of. And when he's batting fluently, he's so pleasing to the eye. Played a couple of fancy shots as well in between. Sadira Samaravikrama chipping one to mid-wicket. He was the first wicket to fall. Soon after that they lost another wicket. Saminda Fernando bowled by Akila Dhananjay. He was out cheaply for 4. Dhananjay De Silva, the captain, joined the Lairu Thirimana. And then they put on a massive partnership there onwards of 100 runs. And both the classical players was pleasing to watch. They played some really good shots, deft touches, anything that was short or wide was put away. And Lairu Thirimana pulling 1 for 6 as well. And he was very fierce outside that off stump. His cuts and drives through the offside was great to watch. And then he was bowled by a beauty, that one that turned, and he was clean by Nimesh Vimukti. Came into the centre was Dunit Vellalage, joined his captain Dhananjay De Silva, just continued on his merry way, picking up the boundaries with ease, using his feet against the spinners really well. Vellalage struck one massive 6 over long on during that stay. Dhananjay De Silva too using his feet against the spinners and took on Chalana Silva and Nimesh Vimukti. Vellalage was out trying to accelerate towards the end, top edge in 1 of the bowling of left arm spinner. And then Dhananjay De Silva went on to make 100, another brilliant innings, his second 100 in this competition. Soon after that they lost the wicket of Nimanda Madhushankar. He was caught behind for 9, and then the rains came down in the 46th over and was halted when there were 272 on the board for the loss of 5 wickets. Bowlers chipped in. Dhananjay Lakshan picked up 1 wicket to Chalana Silva, 2 to Akila Dhananjay, and a wicket to Nimesh Vimukti. That's the scorecard as you see. And the highlight, of course, that unbeaten 109 of just 106 deliveries, so striking at over 100, 85 of 80 as well to Lairu Thirimana. They both showed all their experience. 19 extras in that innings, 46 overs, and they got 272 for 5. Would have probably got to the 300 run mark if the rains didn't come down. 5 overs, none for 30. Kavisha Anjula, Dhananjay Lakshan, 7 overs, 1 for 50, expensive. Chalana bowled well in the start, 1 for 41, but after that was hit for a couple of sixes. Akila Dhananjay 2 for 51 of his 10. And Daniel expensive, 4 overs for 34. Nimesh Vimukti, the best out of the bowlers, 10 overs, 1 for 41, and Mudita Lakshan just the 2 overs for 19. So the news we are coming to you with is that play is scheduled to start at 4 p.m. Sri Lankan time. At the moment the covers are coming up. The umpires have informed us that the match will start at 4 p.m. Sri Lankan time. 25 over game, and the target will be 197. So 197 will be the target, 25 overs game, and the match is scheduled to start at 4 p.m. So this was earlier on when the rains came down, and you could see the ground staff did a lot of hard work to cover the ground, cover the wickets, and now all those covers are coming out again. Umpire Hemanta Boteju down in the centre with the ground staff working hard to get the play ready.
by 4 p.m. So that's the news. 4 p.m. is the scheduled start or the recommencement of this game. 25 overs, 197 for victory. We will be back with a live coverage soon as play resumes. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිප්පදාස at Moratuwa දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Paparee.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல்
www.youtube.com/thepapare-tamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිත දාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs.
without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross.
Galle City ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සිරිත දාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුවේ ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision.
ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at more to a ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. අයිබෝන් සුබ හැන්දෑවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනේ හිතවතුනි ඩයලොග් SLC National Super League 2022 17 වන තරගය අද පළකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට Jaffna ගෝල් කණ්ඩායම් එකිනෙකා මුණ ගැසෙන මේ තරගයේ අද තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ බක්පත් 20 ගණනය කිරීම් වලට අනුවයි මේන් ඉදිරියට හරියටම සවස 4ට විනාඩි 5ක කාල වේලාවක් ඉතිරි වී තිබෙදී තමයි තරගාරම්භය සඳහා දැන් පෙළ ගැස්ම පළකැලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේ සිදුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු ඕවර 25ක තරගයක් හැටියට තමයි මේන් අනතුරුව තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නට නිමිතිව තිබෙන ලකුණු 197ක අභියෝගයක් එහිදී සම්පූර්ණ කළ යුතුයි ගාල්ල කණ්ඩායම. සෞම්‍ය සන්ධ්‍යාවක් දිනේෂ් වර්ෂාවෙන් අනතුරුව යාපන කණ්ඩායමේ ඉනිම නිමාව. නමුත් ජයග්‍රහ ඉලක්කය ඩක්වත් ලුයිස් ක්‍රමයට අනුව ලකුණු 197ක් ලබා ගැනීම පන්දු වාර 25කදී. පන්දු වාර 45කුත් පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 273ක් ලබා සිටියා දන්දි සිල්වාගේ නායකත්වයේ සහිත ජැෆ්නා කණ්ඩායම. නමුත් ඉන් අනතුරුව වර්ෂාව ඇද වැටුණා. ඒ නිසා වර්ෂාවෙන් සෑහෙන කාල වේලාවක් අපතේ ගිය නිසා තරගය දැන් නැවත වතාවක් ආරම්භ කිරීමට හැකි වටපිටාව නිර්මාණය වෙද්දී තවදුරටත් තරගය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පන්දු වාර 25ක් පමණයි. එතෙන් සිට පිළිතුරු ඉනිම නිර්මාණය කළ යුතුයි ගාලු කණ්ඩායම. ලකුණු 197ක්, ඒ කියන්නේ පන්දු 150කදී ලකුණු 197ක්. 20 තරගයක ස්වරූපයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලකුණු 109ක් ලබා ගැනීම දනංචි අද්දිනේදී කැපී පෙනෙන ඉනිම ක්‍රීඩා කළා. නායකත්වයේ ඉනිමක් ලකුණු 85ක් ලයිරු තිරිමාන්න. අද ධනංජය දිසිල්වා සෑහෙන වාසනාවන්ත ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද ඔහු ශතකීය වාර්තා කළා පමණයි ඉන් අනතුරුව වර්ෂාව ඇද වැටෙනට පටන් ගත්තා. පිළිතුරු ඉනිම වෙනුවෙන් ගාලු ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් පිටියට. පබසර වඩුගේ සමගින් අශාන් රාන්තික. ධනංජය පන්දු අතතිව තිබුණා. පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් ලහිරු තිරිමාන් හඳුරක්. ඔබසර වඩුකේ තරග 55 ඉනිම් 54යි ලකුණු 1600යි වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම ශතකයක් ලකුණු 133ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සාමාන්‍ය 36.76ක් දැන්
මේ දැන් සිට සියල්ලම ගණනය කිරීම වෙනස් වුණා. එක් පන්දුවාරයකට උපරිම එක් පන්දියවන්නකට උපරිම වශයෙන් පන්දුවාර 5යි පන්දියවන්නන් 5ක් භාවිතා කළ යුතුයි. ඊට අමතරව පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 7කට සීමා වන්නට නියමිතයි. ධනංජය සිල්වා නායකත්වයේ නිමක් ක්‍රියාත්මක කළ ක්‍රීඩකයා දැන් නායකයා ලෙස පන්දුව අතටගෙන ප්‍රථම පන්දුව පායින්ෙන් එපිට. මොන දේ වුණත් ඔහුගේ මූණේ මැවෙන හිනාව නම් ඒක පෞගිය කාලේ බොහෝ දිනක් අතර විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍යචාල අතර ලොකු කතා බහක් ඒ හිනාවට වෙන් වී තිබුණා. තනා ඩයලොග් SLC National Super League 2022 24 කඩලු 4ක් දවා ගැනීම ධනංජයගේ හොඳම පන්දියම. පීවර දෙකක් ඉදිරියට පන්දිය පද්ධතියට නමුත් ලකුණක් නැහැ. ක්‍රීඩකයන් රැඳවීමේදී මිඩ් විකට් කලාපයෙන් සහ ලෝන් ඕන් කලාපයේ තමයි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා රඳවා තිබෙන්නේ. යාර තියෙන්නේ පිට. ඒ පිටට යමින් බැට් කට් පහරක් කෙල කරනවා පන්දු පොයින්ට් කලාපයේ දෙසෙන් 4 සීමාව වෙත නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඉනි මේ පිටිකරුවන්ගේ ලකුණු ක්‍රියාත්මක වීම 4 පහරකින් පබසර වඩුගේ. දැන් හොඳින් කාලේ මැනීම තාම සුපිරිතත් තිබුණා. ඉඳ ලබා ගන්න ඉතා ඉක්මනින් පසු පාදයට ගමන් කරමින් වේගෙන් පහර දෙනවට වඩා පන්දු ස්ථානගත කිරීම තමයි ඔහු සිදු කරන්නේ. මොකද පහරේ නැති වේගය පන්දුවේ තිබුණා. ධනංජය තරමක වේගයෙන් පන්දුව එවන්නේ. ඔය වර කිසිවෙක් නැහැ ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපේ නිසා තමයි පහසුවෙන්ම පන්දුව තල්ලු කර හැරියේ. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් දෙවනට සූදානමින් දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යමක්. ඉතාම හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා. පළමු ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම තමයි එහි වැදගත්ම දේ. ඒ නිසාවෙන් පහසුවෙන් දෙවන ලකුණ කරා ප්‍රතිකරුවන් හැරි දිව ගියා. ඉතින් හොඳ ලකුණු දෙකක්. හොඳ උපායශීලී පහරක්. මොකද ඔහු දැන සිටියා ඉහළින් නෙමෙයි කොහෙන් පන්දුවේ එතන ස්ථානගත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා පහසුවෙන් ස්ථානගත කරලා වේගවත් පහරකට ගියා නම් යාර තියෙන්නේ පිටට දුරක් ගියා නම් ලකුණු දෙකක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පැහැදිලිවම ඊටමත්ම තියුණු තීරණාත්මක තරමක වේගවත් තරගයක් අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් වේවි. 20 තරගයකට වඩා වෙනස තිබෙන්නේ පන්දුවර 5ක් වැඩි. අභියෝගය විශාලයි. නැවතත් පන්දුවේ පතිතය වෙත ඉනනතුරු යොමුව ලෝනෝන් කලාපයට. 8 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ. අවසන් මහ තරගයට තවත් තරග 3ක් දෙකක් පමණ ඉතුරු තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ උණුසුම ඉතාම හොඳයි මේ තරගාවලිය ඉදිරිය සඳහා. විශේෂයෙන් ගාල්ල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගාවලිය අවසන් තරගය සඳහා පිවිසෙන බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්න. නමුත් කොළඹ මේ යාපන කණ්ඩායම අත්‍යවශ්‍යම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි වුන් තමන්ගේ ස්ථානෙ වෙන් කරවා ගන්නට. ඒ කියන්නේ යාපනයේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළොත් ඉදිරියට පැවැත්වෙන තරගවල කිසිම ප්‍රතිඵලයක් අදාළ නැහැ. ඔවුන් අවසන් මහ තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා කැන්ඩි කණ්ඩායම සමග. ඒ නිසා හැබැයි තරගමාලාවේ ඉදිරිය පිළිබඳව යම් තීරණාත්මක බවක් මතුවන්නේම අද ගෝල් කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත්. ආරක්ෂාකාරී වමත් පිටිකරුවා අශාන් රන්දික ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 8යි ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා පිටියේ. පිටපිටි පන්දුව ගලා යන මේ දෙවන වර තමයි දිනේ වර්ෂාව පැමිණි. ලොකු වර්ෂාවක් ආවා දවල් වරුවේ. නමුත් මේ අවසන් 4 පහර දිහා දිනේෂ් බැලුවම තාම හොඳින් ක්‍රීඩා පිටියේ නැවතත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව සිටින කම්කරුවන් ඕන් ඉතා හොඳින් මේ කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අනික ආරම්භක පිටිකරුවා ආශාන් රන්දික තරඟ 33 ලකුණු 743ක් ප්‍රහාරක වේගය 99.86ක් හොඳ මිනිම ලකුණු 124. එක් ස්ලිපරඩකයක් රඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ඉෂාන් ජයරත්න කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. මෑත කාලේදී කැපී පෙනෙන තුන්වෙනි ක්‍රීඩකෙක් හොඳින් ඔහු ගියවර ශූරයන් බවට පත් වුණා ද්‍රවිඩ ක්‍රීඩා සංගම් කණ්ඩායම. ඔහු තමයි ඔහු රාගම කණ්ඩායමේ හිටියේ. ඔහු අවසන් මහා තරගයේ සදා රාගම කණ්ඩායම ගෙනාවා. ඔහු අනුශූරයන් බවට පත් වුණා. මෙනදී වෙනවා ජයරත්න. අද පන්දුවක් දියුණු දෝලනයක්. ඔහුසතු ලොකු හැකියාවක් තිබෙනවා මේ පන්දුව දෝලනය කිරීම. මොකද අද දවස පුරාම මුල් කාර්තුවේදී මුල් ඉනිමේදී අපි දැක්කේ නෑ කිසිම වේග පන්දුවන්නෙක් මේ තරම් පන්දු දෝලනය කරනවා.
හොඳ හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුව දෝලනය කරන්න. විශේෂයෙන් ඉන්සිගු පන්දුව අප දුටුව මේ තරගාවලියේ බොහෝ විට යම් තර්ජනාත්මක පන්දුව බෝඩ් පත් වුණා බොහෝ පිතිකරුවන්ට. කඩුළු 135ක හොඳ පන්දුවේම ලකුණු 31කට කඩුළු 5. වඩුගේ මදක් ඉදිරියට පැමිණියා වේගවත් පහරකට. නමුත් ඔහුගේ ශරීරය වෙතටමයි පන්දුවේ ගමන් මග. තල්ලු කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සදීර සමරවික්‍රම කඩුළු රකින්නා. ඉෂා ජයරත්න තරම් වේගයෙන් පන්දු යවන්නට දිවෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතා හොඳ රිද්මයානුකූල පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු අවසන් මොහොතේදී තමන්ගේ මේ බාහුව ඉතාම ශක්තිමත්. එහි පන්දුව මුදා හැරීමේදී ඉතා වේගයෙන් පන්දුව මුදා හරිනවා. කොහොමදත් ඔහු වේගයට වඩා සෑහෙන දෝලනය පිළිබඳව, පතිතය පිළිබඳව, ඉලක්කය පිළිබඳව විශ්වාසය තබන ක්‍රීඩකයෙක්. පවතින වේගය 6.75යි. ඉනිම ඉල්ලා සිටින වේගය 7.94ක්. පිටිකරුවා වෙතටමයි පන්දුවේ ගමන් මග. ප්‍රථම ලකුණ වගේම දෙවන ලකුණත් වේගෙන් ලබා ගන්නවා ඉවර. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යමු වුණා නම් එතන අවධානමක්. නිසක දැවියාමක් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් සහ කඩුල්ල ආවරණය සඳහා යම්කිසි කෙනෙක් කඩුල්ල අභියසට පැමිණ සිටිනද ඕනතරම් වෙලා තිබුණ මේ දෙවන ලකුණ සඳහා යන විට කවුරුන් හෝ කෙනෙක් පැමිණ සිටියා නම් මිඩ් ඕෆ් හි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා කොමක්ද කළේ ඉවර. අපේ කැමරා කාචරවත් පිතිකරුවන් නැහැ. පන්දුව කඩුල්ලේ මොහොතේදී වදින තිබුණු මොහොතේදී පන්දු රකින්නෙකුත් නැහැ. ඊන්සිංග පන්දුවේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. පිටිකරුවා පමණක් නෙවෙයි කඩුළු රකින්නා පවා ඉවර දෙගිඩියාවට පත් කළා. අතිරේක ලකුණක්. සම්පූර්ණ සීමා ඊට මතදී තමයි යෝග පන්දුවක් ලෙසින් දෝලනය වන්නේ. තාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. ගුවනේ දෝලනයක්. ගුවනේ දෝලනයක්. රිවර්සිං ආරම්භයක් ශාන්ගේ. රිවර්සිං කිරීම ගුවනේ පන්දුව දෝලනය කිරීම තමයි සිංහල වචනේ හරිම දේ. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ පන්දුවේ පැහැය යම් තාක් දුරට අඩුණාට පසු එක පැත්තක් පැහැය තබාගෙන අනිත් පැත්ත ඝර්ෂණය වන තුළු වන ඉඩදී මේ වායුවත් එක්ක සිද්ධ කරන ගනුදෙනුවක්. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් පිත්තේ වදිනවා පමණයි. පන්දුව සහතිකයි ලකුණු 4යි. ඉතින් තාම හොදින් පන්දුව නැවත වරක් ස්ථානගත කරනවා බබසර් වඩුගේ. හරියටම පිටින් දෙසින් වැටෙන පන්දුව පිත්තේ නුහුණත ඉතාම හොදින් පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාප දෙසට හරවන්නේ. පොයින්ට් සහ කව කලාප දෙසට. ඉතාම හොදින් ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා. මනස්කාන්ත පහරක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය තිබෙන්නේ මෙවැනි පහරවල් තුල. පැහැදිලිව වේගයත් ඒ උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ තමයි ආරම්භක පිටිකරුවන් බොහෝ විට කරන්නේ. වේගයෙන් පන්දු යවන විට පහර වේගයෙන් නිල්ල කරන්නේ පිත්තේ මුහුණත හරවන. ඒ පිත්තේ මුහුණත හැරවීම තමයි ස්ථානගත වීම තීරණය වන්නේ. පිත්ත කොයිතරම් දුරට කෝණගත කරනවද? පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට නැහැ. ඉඩ ප්‍රිය හිතමුතුනි. තරගයේ නිමව දුටුවේ දෙවන පන්දු වාරය. අවශ්‍ය කරන වේගයෙන් ඉදිරියට ලකුණු 16යි ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. දනංචිය පන්දු ඇතතිව දෙවන පන්දු වාරයේ යැවීම සඳහා මීට පෙර තරගෙදිත් දනංචි එක් පන්දු වාරයක් යවුව ආරම්භක පන්දු යවන ලෙසින් ඉන් අනතුරුව නුවන් ප්‍රදීප කැදවනු ලැබුවා. ඔහුට ජාත්‍යන්තර පිටියේ තිබෙන අත්දැකීම් තිබෙනවා. තරගය ආරම්භ කිරීමේ පන්දු යවන හැටියට පසුපස පාබෙට යමින් ඇඟිලි තුඩු මත නැගෙමින් ඩ්‍රයිව් පහර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවේ. සෑහෙන වේගෙන් පන්දුව 4 සීමාව කරා ගියා. පසුපාදට ගමන් කරමින් බෑක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා. තාම හොඳින් ස්ථානගත කරන ඒ වගේම වේගය තාම ඉහළ මට්ටමක තිබුණ 4 සීමාව කරා යන්නට. විශේෂයෙන් මේ තරගයේ පිටිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින වේගයත් එක්ක උන් දන්නවා තමන්ගේ දෑත් ශක්තිමත් මේ මීට මත තබාගත යුතුයි. පහරවල් කරා වේගෙන් යා යුතුයි. අර හිතේ තිබෙන තද බව ඒ තවදුරටත් උන් තහවුරු කරගන්නවා. පිට තදින් අල්ලාගෙන වැරෙන් පහර දෙමින් මොකද උන්ට කියනවා හිතම වේගෙන් ඉදිරියට යා යුතුයි. අභියෝගය විශාලයි. ඒවර පන්දුවේ ගමන් මග හරහා යන්නට තීරණය කළා. නමුත් පන්දුව කෙලින්ම යනවා කඩුල්ල හොයාගෙන. දීනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ආශාන් රන්දික ලකුණු 6කට.
අභියෝගයේ විශාලකම නිසාම තමයි එවැනි පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ ගත්තේ. තරම පන්දුව ගෝණේ තිබුණා. දග කැවෙන පන්දුව තමයි මෑදීන්නේ පන්දුවේ ඉඩ හොයාගන්නේ. ඉතින් පළමු කඩුල්ල දැවියන්නේ. තාම හොදින් තරගයට පිවිසෙනවා යාපන කණ්ඩායම. ආශාන් රන්දික දැවියන පිටිකරුවා දරංජිගේ පන්දුවක් කෙලිම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලකුණු 6කට. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පළමුව කඩුල්ල අහිමුණේ ගාල්ල කණ්ඩායමට. ලකුණු 20යි දැන් එක් කඩුලක් දැවි. නවපිතිකරුවා මුදිත ලක්ෂාන් ලකුණු 227ක් ලබා තිබෙනවා ඉනිම් 14කදී. වැඩිම ලකුණු ලබා ගැනීම 46ක්. ඊට වඩා යමක් කළ යුතු තරගයක්. තාමත් ලකුණු 20 තාමත් වයස අවුරුදු 21ක් වන යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්. පැහැබර ක්‍රිකට් බලාපොරොත්තුවක්. තනංජය ප්‍රථම පන්දුවටම මීටිකට් කලාපයේ දේශිල් පන්දුව යොමු කරන බිම දිගේම නමුත් එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගත හැකි. අද මේ තරගයේ ධනංජය සිල්වා එහෙම් පිටිම තමන්ගේ තරගයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට සූදානම්ින් පිටිකරණයේදී ශතකයක් පන්දුවේදී බෙද වැටී තිබෙන එකම කඩුලට හිමිකම් කියන්නේ ඔහු. නායකයෙක් ලෙසින් අප උදෑසනව කාලේ කතා කරා වගකීම බාරගත යුතුයි. ඒ වගකීම ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රීඩකයා හඳුනා ගත යුතුයි. ඉතින් හොඳින් ඒ අවබෝධ කොටගෙන ධනංජය ක්‍රීඩා කරනවා. පවසරට දැන් පතුතිය වෙත පියවරක් ඉදිරියට පණමින් පහර එල්ල කරන්නේ. මෙන්න පෙර කඩුල්ල බෙද වැටුණු ආකාරය. මේ පහරේ විශාලත්වය ඔහුගේ හිස ඉහළට යමින් පන්දුවෙන් දෙන තීව්‍රතට ගනිමින් ඔහු මේ පහර එල්ල කළ ආකාරයෙන් පේනවා. ඔහුට අවශ්‍ය වී තිබුණ දැවැන්ත පහරවල් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් කරා වේගයෙන් ගමන් කරන්න. වේගය වැඩි කළ පන්දුවට එවර බෑක් ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පාර හැඩයි එවර නම් මොදිත ලක්ෂාන්ගේ දැකුම් කළු බෑක් ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පාර. නැවතත් පෙර පාරදීමයි. මීට පෙර එල්ල කර බෑක් ෆුඩ් ඩ්‍රයිව් පාර පිළිබඳව කතා කරා. ඊනානතුරු මේ පාර හරියට මේ පුනරූපණයක් වගේමයි. තාම හොඳින් ඉඩ ලබා ගන්නවා. නමුත් පිටිකරුවා පමණයි වෙනස්. නවක පිටිකරුවා මොදිත ලක්ෂාන්. කණ්ඩායමේ පුහුණු කරු තිලන කණ්ඩම්බේ මෑත කාලීනව බිහිවුණු සාර්ථකම පුහුණු කරුවෙක්. පන්දුවර 3ක් අවසන් ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලකට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. තිල කණ්ඩායම පිළිබඳව දිනේෂත් කතා කළා. ඔහු යාපන කණ්ඩායම ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලි දෙකක ජයග්‍රහණයක් ලබා දුන්නා. දැන් මේ නැවතත් යාපන කණ්ඩායම සමග සිටින්නේ ඔහු. තම හොදින් මෑත කාලයේදී පුහුණු කරුවෙක් ලෙසින් ඉදිරියට ආවා. තම හොදින් එම කාර්යය ඉෂ්ට කරනවා තිල කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමේ දැන් පුහුණු කාර්යයන් වලට දේශීය පුහුණු කරුවන් පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් මතුවෙමින් පවතින කාල සමයක්. ශාන්ජාරත්න නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරන ප්‍රථම පන්දුවටම වේගවත් ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙලකරන උත්සාහ කළේ පිටේ යටි අග්‍රේ. ඒ නිසා එක ලකුණක් පමණයි පබසර වඩුගේට. ඒ වගේම SSC කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු තිල කණ්ඩම්බි. ඉතින් සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර තරග අත්දැකීම්. ඒ වගේම දේශීය තරග බිමේ ක්‍රීඩා කරමින් ලබාගත් අත්දැකීම්. උහා සමකාලීන ක්‍රීඩකයන් පවා තවම ක්‍රීඩා කරනවා. අනිවාර්යයෙන්. මේ අපේ ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක කුටිය
පසුපස පාදයට යමින් පන්දු ස්ථාන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. පන්දු අර 25ක තරගයක්. සෑන් හොදින් පන්දුව දෝලනය කරනවා ඉෂාන් ජයරත්න. ඒ නිසාවෙන් තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා පන්දු යවන්නේ. පන්දු යවන්නේට Taman පිළිබඳව මොනතරම් ඉහළ විශ්වාසයක් තිබිය යුතුද මෙවැනි ඉනිමකදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. දැන් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් දක්වා අඩු කරනවා. එම් ක්‍රීඩකයාව ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ගියා සන්තෝෂ්. මොකද අර නවක ක්‍රීඩකයාට තමයි මේ පීඩනය එල්ල කළේ. මේ තමයි විය යුතු තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයාගෙන් ක්‍රීඩකයාගේට හැකිනම් පන්දුවෙන් පන්දුවට උනත් කමක් නැහැ. අවශ්‍ය නම් නිරන්තර වෙනස් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. නමුත් අප ගාලු කණ්ඩායම පන්දු රැකීමේදී බොහෝ විට මේ විශාල වෙනස්කම් කරා ගමන් කරන ආකාරයක් දුටුවේ නැහැ. එකම පන්දු පිටිය එකම ආකාරයෙන් සකසා තිබුණා. නිතර වෙනස් කිරීම වලට උන් වැඩිපුර ගියේ නැහැ. බොහෝ විට දිනේෂ් නායකත්වයේ අඩු අත්දැකීම් වීමටත් හැකියාව තිබුණා. පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පාර මිඩ්ඩෝන් කලාපයේදී රැක්කන්නේ. නමුත් ඔහුට ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට තිබෙන අත්දැකීම් ඒවට මොකද වෙන්නේ නායකයෙකු වුණාට පස්සේ? ක්‍රීඩා පිටියේදී පීඩනය දරා ගැනීමේ හැකියාව තමයි එය පරීක්ෂණයට භාජනය කරන්නේ. අප දකිනවා ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඔහු පන්දු යැවීමේදී ඔහුට ක්‍රීඩා පිටිය හදන්නට පුළුවන්. නමුත් නායකයෙක් ලෙසින් සම්පූර්ණ තරග පාලනය සහ නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව අඩු වීමට පුළුවන්. අනිත් එක අකිල ධනංජය පන්දු යවන්නේ ඔබ කිව්ව ආකාරයට ඔහුට පන්දු පිටියේ සැකසීම සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් තියෙනවා. හොඳ දෝලනයක්. අවුට් ස්විංග පන්දුව සදිර සමරවික්‍රම අත. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් සමග ගනුදෙනු, ක්‍රීඩකයන්ට කතා කිරීම, නිරන්තරයෙන් සැලසුම් කිරීම, ඔහුව එක තැනක පන්දු රැක්කත් ඔහුගේ හිතේ සෑහෙන සැලසුම් තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔහු 360 ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි එවිට. මොකද මේ 360ක වලල්ලම පාලනය කරන ප්‍රධානතම පුද්ගලයා කණ්ඩායම නායකයා. ඒකට තමයි කෙනෙකුට නායකත්වය පවරන්නේ. තාමත්ම හොඳ ඉලක්කයක් සහිතව මනා සැලැස්මක් සහිතව ක්‍රියාත්මක කරන පන්දුවාරය 4ක් අවසන් 29-1. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. දැන් දිනේෂ් පන්දුවර 50 තරගයකදී නව පන්දු දෙකක් භාවිතා කරනවා අන්ත දෙකේ. දැන් පන්දුවර 25ක තරගයක්. අන්ත දෙකෙන් නව පන්දු දෙකක්. එකාන්තයකින් පන්දුවර 12ක් හෝ 13ක්. එකාන්තයේ එක විදිහකින් බැලුවම දගපන්දු යවන්නන්ට ඒ තරම්ම හිතකර වාතාවරණයක් නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් පන්දුව පරණවන විට තමයි දගපන්දු යවන්නන් කැමති. හැබැයි පවතින තත්ත්වයන් එක්ක ඉතින් ඕනෑම ක්‍රමයකට හැඩ ගැසිය යුතුයි. ඒක තමයි විදිහ. වේගපන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. අර නව පන්දුව හා සමානයි කොයි මොහොතේදීත් මේ ඉනිමේ අවසන් පන්දු වාරයේ වන විටත් ඒ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන්නේ පන්දුවර 13යි. පිටින් පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර පිත්තේ පිට අග්‍රය හොයාගන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට 1 ලකුණයි. ප්‍රමෝද් මදුෂයන් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නට. ධනංශය පන්දු යවුව අන්තිම ඔහු පන්දු වාර දෙකක් යවුවා ධනංශය. අනතුරුව කැදවා තිබෙන ඔහුගේ ප්‍රමුඛ පන්දු යවන්න ප්‍රමෝද් මදුෂාන් තම හොඳින් පන්දු යවුවා මේ තරගාවලියේ දිනේෂ්. ඔබ අපිව නරඹන්නේ සයිබර් අවකාශය තුල නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් තාක්ෂණය ඔස්සේ. නම් ඔබට පුළුවන්කම තිබෙනවා ඩයලොග් ටීවී ඔස්සේ නාලිකාංක 140න් අපිව වින්දනය කරන්න සජීවීව. විශේෂයෙන් දනා ඔහු පන්දු අතර ගත්තේ යම් අරමුණක් ඇතිව යම් ඉලක්කයක් ඇතිව ඔහු ඒ කොට ශ්‍රේෂ්ඨ කළා. දැන් මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද පසු ප්‍රයෝජනයේ සඳහා ඉතිරි කරගත යුතුයි ඔහුගේ අත්දැකීම්. මුදිත ලක්ෂාන් පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඊටම හොඳ වේගයක් සහිතව පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. ඔහු වේගය සමගින් ඔහුටත් හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා පන්දුව දෝලනය කරන්නට. ඉතින් මේ අහස් කුස දිහා බැලුවමත් දිනේෂ් සෑහෙන වලාකුළු වලින් බරයි. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් තරග 37කදී කඩලු 40ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 5ක් ලබාගත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා.
ලකුණු 48ට කඩලු 5ක්. නමුත් ලංකාවේ මෑතක මේ තරගයේදී පව අප දකින බොහෝ වේග පන්දයවන්නන් පන්දුවෙන් පසුව කතා කරමු ගැන ඒ වාර මා හිතුවේ මුඩ පන්දුවක් යයි තරමටම තියුණු දෝලනයක් පිටිකරුවක් පසු කළාට පසු ශරීර ප්‍රමාණයන් ශරීර දේහ ප්‍රමාණයන් දුටු පමණින් එවකට රමේෂ් රත්නායක චම්පක රාමනායක රවි රත්නායක බොහෝ දෙනෙක් දුටු පමණින් දුරතිය හඳුනාගත්තත් කියන්නට පුළුවන් මේ හාදය නම් වේග පන්දයවන්නෙක් විය හැකියි කියලා. නමුත් ලංකාවේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟවලදී ඔබ බලන්න ටිකක් විමසුමෙන් සමහර ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ දේහ ප්‍රමාණය නිර්මාණය වී තිබෙනවාද කියලා. බෑක් ෆුටේ ඩ්‍රයිව් පාරක් කෙල කරනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව අභියස නුවන් ප්‍රදීප් හොඳ පන්දු රැකීමක් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් වේග පන්දු යවන්නේ කේසින් මයික් එක කියනට හැදී ලෝකයේ හිම වෙන්කොට දී තිබුණත් ඒක අසාදා සමහර කාරණාවල් දර ඔවුන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් එසේ නොවන රොබර්ට් ප්‍රෙට්ලි ඒත් එක්කම නවසීලන්තයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න කවුද හරි කොහොම හරි ට්‍රෙන්ට් බෝල්ට් හොඳ පන්දුරක් ඉන්න විශිෂ්ට පන්දුරක් ඉන්න ඒවර පිත්තේ පිටාග්‍රේ හොයාගන්නවා පෙර පරිදිම අවුට් ස්විංග පන්දුවල බෑක් ෆුටි ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළේ නමුත් මෙවර දෝලනය පරාජය කරන්න පිටිකරුවට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහුට සිදු වෙනවා Tamanගේ ගමන් මඟ දෝලනය කරන්නට කෙලින්ම ක්‍රීඩාකාරය වෙත දැවි යන පිටිකරුවා මෝදිත ලක්ෂාන්. මුදිත උත්සාහ ගත්තේ තරමක් ඉඩ ලබා ගනිමින් කඩුල්ල විවෘත කරනවා ඔහු ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යන්නට පන්දුවේ දෝලනයත් සමග තමයි පිටතාග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ. පහසුඩ පන්දුවක සදීර සමරවික්‍රම මේ තරගාවලියේ සදීර සමරවික්‍රම තමයි කඩුල්ල පසුව සිට වැඩිමුඩ පන්දුරයක කඩුල්ලක් ඉන්නා ලෙස සිටින්නේ. දැවි යන පිටිකරුවා මුදිත ලකුණු 8කට පන්දු 11. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. මේ තරගාවලියේදී සදිර සමරවික්‍රම කඩුල්ල පසුපස සිට උඩපන්දු දවාලීම් 11කට සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. උඩපන්දු 9ක් ස්ටම්ප් කිරීම් 2ක් සම්පූර්ණ. නව පිටිකරුවා දනංචි ලක්ෂාන් ඔහු තරගාවලිය ආරම්භ කරේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙසින්. එකතකින් ඔහුටත් සිදුවන බරපතල අසාධාරණයක් හැම තැනම අර කූඩාරම්ගත ජීවිතයක් ඔහුට මේ ඉනිම් තැන්වල නිර්මාණය කර දීම. නමුත් ක්‍රීඩකයෙක්ට තියෙන වගකීමක් තමන්ට ලැබෙන කුමන අවස්ථාවෙන් හෝ නිසි ඵල ප්‍රයෝජන උදා කරලා දීම. වමත් පිටිකරුවා ඉන සකසාගෙන සූදානමින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා සම්රක්ෂණ දෙවිගේ පිටිකරුවා මෝදිත ලක්ෂාන් ඔහු සමීප වැඩි ශරීරයට ඒ නිසාම ඔහු තමන්ගේ පාදයේ ගන්නවා පායින්ද දිසට ඉඩකට සකසාගෙනයි පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. දෝලනය පිටිකරුවා මුලා කළා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ ප්‍රථම පන්දුවටම වයිට් පන්දුවක් පිටිනට ඈතින් ප්‍රමෝද් සෑහෙන වේගයෙන් තනතිලට පන්දුව දමන ගසනවා. අපි කියනවාම සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුව පතිත කරනවා. එහි පිළුමස් සමග තමයි දෝලනය ලබා ගන්නේ. ගැටෙන්නට සලස්වන්නට ඕනේ. වේගයෙන් ගැටෙන්න සලස්වන්න. මා මිතරකාවලියේදී දුටු ක්‍රීඩකයන් අතර වේග පන්දුයන් අතර මා ඉහළින් කතා කරන ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් මිතරකාවලියේ මුළුල්ලේම ඔහු ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සීමේ හොඳට වදින්න සලස්වන්න. හොඳට තනතිරුවේ වදින්නට සලස්වන්න. පිටකරුවා වෙතටම ඉවර පෙර පාදයේ සිට ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට නැහැ ඉඩ නිමාව පන්දුවර 5ක් ලකුණු 33යි කඩුළු 2කට. So 33 for 2 after 5 overs. Dhananjay Lakshan still to open his account. And Pabasara Waduge is on 16. Ishan Jayaratna has bowled 2 overs and none for 10 so far. 197 the target of 25 overs. The game reduced due to rain.
It was 46 overs when the rain came down in the first innings at 272 for 5 were Jaffna with 100 unbeaten 100 to skipper Dhananjay De Silva. Then there was a long break as the rains, there was a drizzle, but it's good to see cricket back. The ground staff have worked really hard to get the cricket going. A big inside edge, looking to charge the bowler, Papasara Vaduge. Unlucky for Ishan Jayaratne, but they won't mind it as long as the runs come. Yeah, Jayaratne has been unlucky today, and saying that, Papasara Vaduge, he's looking good. He's trying to charge the bowlers. Plays for Moors. Papasara Vaduge. So 2 early wickets. So far, Ashan Randika was out bowled by Dhananjay De Silva without scoring, and Mudita Lakshan was out for 6. Runs it down towards third man, picks up a single, comfortable at the end. So Primal Pereira to come. Rishad Randika. Jehan Daniel, those are the batsmen to follow. Kavisha Anjula, he's been very impressive with the batting in this tournament in the league. It's 38 for 2. A big target to chase, 197 in 25 overs. When bowling like this, massive target, Ricky. Again on the pads. It's a strong bowling lineup as well for Jaffna. Nuwan Pradeep, Ishan Jayaratne, Pramod Madhushankar, Nimand Madhushankar. They have all been really good. Unit Wellalage with his spinners. And Dhananjay De Silva has been very consistent as well. Shashika Dulshan. So they have a really strong bowling lineup, Jaffna, in this game. I was really impressed with how Dhananjay De Silva has bowled this season, as in this tournament. He's been very, very effective, and that's another addition that he brings into the table. I feel he's always been effective, Megan, actually, with his bowling. Even at international level, whenever he's bowled, he's never done a bad job. He's either, if he hasn't picked up wickets, he's either tied up one in, bowled a lot of dot deliveries, dot overs. So he's always chipped in with the ball. Neatly tucked away. They'll get a couple of runs, have to get in quickly, but safe at the end. A lot happening down in Australia. Megan, any updates on the current scores? Sri Lanka 53 for 3. Rike? Well, I think it's a steep task for them. 164, is it? Chasing 165. 165 for victory. Australia made 164. Sri Lanka so far have lost their openers. Gunatilaka was out, and Charita Salanka as well, and Avishka Fernando. 6 overs completed, 41 for 2 here. Pramod Madhushankar, just 1 over, picked up the wicket. Very impressed by this youngster. Good head over his shoulders. He knows where he's gonna pitch. He knows how to get his field right.
Oh, wide of the fielder. He'll get a boundary. It will trickle to the ropes. Not convincing, a foolish delivery. And Pabasara Vaduge trying to hit it over mid-off. Didn't get hold of it. It was in the air for a while. Valiant attempt from the fielder. Diving towards his right. Lairu Tirimanna it is. Senior man. There we go. Valiant effort from him. Well, but that mid-off fielder was slightly wideish for my liking, because it's tough to hit it wider than straighter. And while he's swinging it away and trying to bowl full, I think he should have been much straighter. So Pabasara Vaduge has been a good innings so far. He has had his luck, but he has to go for everything. It's a stiff target. It's more like a T20 from now onwards. 150 to get in 18.4 overs. Not easy, 8 wickets in hand. So they have to go for everything. 29 of 20. Dhananjay Lakshan is generally an aggressive player. Can hit the big shots. Well, loves his slog sweep. Against the spinners, he loves playing that slog sweep. And he can get a little cheeky too. Pramod Madushan. You know, he's been that impressive bowler in your domestic circuit. And this is a try, isn't it? And never gets that huge break. He's that kind of a bowler for me. I've been following Pramod Madushan for a long while. Plays for Tamil Union. Very impressive bowler. Capable of swinging the ball. This has been a consistent performer in domestic cricket. This platform, this league is another opportunity for him to show what he's capable of. Good shot one. That's a good shot delivery. Pabasara Vaduge didn't back off, but that was well directed. The current run rate has crept over 8 runs over the required run rate, so they can't hang back. This is a good mix-up. Very good mix-up from Madushan. He surprised Vaduge. There you see, short one, followed it with a straighter delivery. This Jaffna side seems a well-rounded side as well. Strong batting lineup, couple of experienced players, a few youngsters. Then they have a couple of good spinners and the pace bowling. Fast bowling lineup is really good with Ishan Jayaratne, Nuwan Pradeep Madushanka and Nimand Subasinghe. Pramod Madushanka and Nimand. Well, that's the end of the 7th over, 50 for 2. Unanimous decision. So 50 for 2 after 7 overs. There you go. Australia 164 for 6 in 20 overs. Sri Lanka 64 for 3 after 10 overs. Slightly behind the ball. Another 100 required of 10 overs. Not going to be easy. They need some real firepower now if Sri Lanka to get over the line. Failed to get 150 in the last game. Much stiffer target this time. That was that last delivery, going for the paddle sweep. Walking across his stumps. Got bad onto it. And managed to get a couple of runs. Very cheeky. That time the batsman Lakshan, Dhananjay Lakshan. So there you go, the Sri Lankan under-19 skipper Villarage into the attack. A lot of people are having a watch on the IPL auction as well.
to see when Vellalaga's name crops up, what is going to happen. Megan, so far it hasn't come up as yet. Just a handful of first class matches, just 4 matches. Starts off with a short delivery. We get a single. Yes, just a single. Dhananjay Lakshan is one player who would have played against Vellalage at school level. He would have faced him before. Dhananjay Lakshan a couple of years ago played for Richmond College, captained the side. Vellalage in his first year maybe played for St. Joseph's. Vellalage actually played Sri Lanka and also saw Joseph when he was just 15 years of age. Yes, so definitely they've come across each other before this. Oh, well, ball, the quicker one. He goes to his overs really quickly. A lot of confidence there. Straight away into his rhythm. Very talented youngster, Ricky. It's V. Megan been involved in school cricket for the Papare.com for the last few years. We have seen a lot of Vellalage, hasn't we, at school level, and how he goes about his work, how he operates as a bowler, as a player, as a batsman, now as a captain, how he prepares, and he's, as you mentioned, very talented, very skillful. You could see the way he's bowling, good speed, not letting the batsman, giving them any room, not letting them get under him to try and hit him over long off, long on. Beautifully bowled, beautifully bowled. Again, I like the pace. This is something I usually mention when every spinner gets into a good rhythm, good pace. If they know that region that they could get a batsman into trouble at a pace where he does not have enough time. He'll get a single, will he come back for 2? Good over from Vellalage, just 3 runs, 8 overs completed, 53 for 2. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Swader was gone so far. Down the leg side, that one. Vimashan was good against the left-hander at the start of his spell. Right now he seems a little bit of struggling. Even in the previous over, it was too straight for the left-hander. He's got to start just outside the off stump and try and get the ball to nip back. Oh, good looking shot. That was well played. Just stand and deliver. Playing it on the up. Going straight through the line. No fielder to stop that one. Dhananjay Lakshan. Aggressive player. Not afraid to take the aerial route. Well, he knew what he was doing. Lakshan. Easy pickings for him. Was full and had enough room for him outside the off stump to freeze arms and get it into that vacant long on region. This is the kind of player he is. Can get very, very intimidating for bowlers. Good comeback. Changes his length. Pushing Dhananjay Lakshan onto the back foot. So far, goal. Played with a lot of intent. They're not backing off. Trying to get to this target. It's a stiff one. But certainly showing some signs. A very steep one there. They need 138 runs more. In about, there you go, 16.4 overs.
7 fours so far in this innings. Now the short delivery could be called no ball. Gives it just one delivery over the shoulder. Gets away with it, I feel. The Shankar. This probably could have been called a wide. That was a steep bounce. Runs it very quickly. Mahmood Madhushan. Quick run up to the crease. Bit of a square arm action. Slightly, very slightly square arm. At the delivery point. And that helps him to take the ball away from the right-hander. That late movement. Oh, that's a good looking shot over the infield. He'll just get a single. Good pickup and a quick release. Vaduge is having a good innings out there, and only thing he cares about is putting the ball into that vacant area above the infield. Just needs to get it there. That's all he focuses on. So Dhananjay Lakshan, what will he do here? Required run rate 8.39. A good foolish delivery on the leg stump though. Has he got something on it? Wide's a signal. So that's not good from Pramod Madhushan. This is his problem. Important runs. This is his problem. That first boundary undid him. He's got to come back, regroup, talk to his senior players, and get himself in there again in that zone where he can pick up wickets and contain the batsman. Well, we see that our colleague Dinesh Upendra enjoying his tea very much, Megan. He's been waiting for that for a long time. Loves the sweet things. Should I quote Russell Arnold? Well, Dinesh always prefers the sweeter stuff. That's his liking. Good comeback. Just short of a length. Pramod Madhushan really has to work on the length, and it's not about his skill. He did very well in his first couple of overs. Now that he's being put under pressure, he's gotta get his head straight and right. That's a good shot. That's a cracking shot. Gives himself some room. The bowler followed him and he just went through with the shot. Wide off that mid-on field. Sped away to the boundary. 4 runs to end the over. 9 complete at 69 for 2. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. This was the last delivery of the last ball, last over. This is what Dhananjay Lakshan can do, Ricky. He can accelerate at any time, capable of playing big shots. So this could be a good contest from here on. Yes, Dhananjay Lakshan will keep them in the game. They need a boundary every over, and he's capable of that. Good battle here. Good learning ground for Vellalage. With the batsman looking to go for runs, looking to attack him. Looking for the second but sent back. 127 more required.
15.4 overs. They're going at 7.50. Required run rate is 8.11. So it's very close to where they are at the moment. It's very gettable. Very gettable for the Galle team. And Dhananjay Lakshan is a very busy batsman. He'll keep that rate ticking. One thing Dhananjay Lakshan has to be careful of is running between the wickets. He has gotten run out several times trying to steal singles and doubles. That was the floater outside the off stump. Interesting delivery, interesting shot. He was reaching for it. And sort of a horizontal bat, he was trying to play that one. Goes for the reverse sweep of the reverse paddle. Very cheeky but very well executed. Pabasara Vaduge. He got enough bat on that one to get it down to the third man boundary for 4. Very cheeky but very well played. Good batting here. He's playing a very good innings. Pabasara Vaduge, 37 of 30. He's keeping up with the required run rate. Final delivery coming up. Again, well played. Coming back for 2. And they get it comfortably. That's a good over. Very good over. 8 runs off it for Galle. 10 overs completed. 77 for the loss of 2 wickets. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. ලබාගත හැකි ජයග්‍රහණයක්. පන්දු 90කදී ලකුණු 120ක්. රදවාගෙන යන දලවේගය 7.67ක්. ඉල්ලන දලවේගය 8කට පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් හොඳ දලවේගයක් රදවාගෙන තිබෙනවා. ඉවර මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා පස් කර යන්නට ඉඩක් නැහැ. පබසර වඩුගේ ලකුණු 41ක් පන්දු 33කදී. පහර දීමේ වේගය 124.24ක්. ෆ්ලික් කරමින් ස්ක්වැලික් කලාපයට තවත් ලකුණක් ඒ වඩුගේ වාර්තා කරන 42 වන ලකුණ. කණ්ඩායම් දෙකටම මේ ජයග්‍රහණය අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න කණ්ඩායම මෙතරගවලි ඉදිරියට පැහැදිලිවම යන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. හැබැයි ජෆ්නා කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය කළොත් ඔවුන් අනිවාර්යෙන් අවසන් මහ තරගයට යනවා. එහෙම වුණොත් ඉදිරියේ පැවැත්වෙන්නට නියමිත තරග දෙකේ කිසිම ජීවයක් නැති තරග දෙකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ජීවය රකින්නවද නැද්ද කියන එක වගකීම තියෙන්නේ ගාලු කණ්ඩායමට. ඒතිකම් පබසර වඩුගේ හර ලස්සන නමක්. ලස්සන නමක් ඒ වගේමත් දිනි ඔහුගේ පිටිකරණි ඊටම හැඩයි. තාම හොඳින් ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා බොහෝ විට එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන ඉනිමනි හොඳින් නිර්මාණය කරනවා.
ඒ වගේම ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉතාම ආසන්න අවස්ථාවක්. වරක් පතිතව කෙලිම පන්දු යවන්නාගේ අතට. පන්දු වර 11යි ලකුණු 82යි. මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර සිඩ්නිහිදී පැවැත්වෙන දෙවන T20 තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 89 කඩලු 4යි පන්දු වර 14ක් අවසානයේදී තවත් පන්දු වර 6ක් පමණ ඉතිරි. ලකුණු 165ක් ලබා ගත යුතුයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මුල්පල පිටකරුවන් නැවතවත් අසාර්ථකයි. මේ අවසන් පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස ග්‍රහණයට ලක් කර ගන්නට ධනංජය ගත් උත්සාහයේ ඒන් අනතුරුව ඔහුගේ අවධානය කොතරම්ද ඔහු කඩුල පිටුපස දෙසට පන්දුව යොමු කරනවද නැද්ද කියන විමසීම සිදු කරනවා. අවදියෙන් පසුවීම ක්‍රීඩකයට සැහැණ වැදගත්. ලෝවීම පහතින් පන්දුව ඇදියන්නේ වෙල්ලාලගේ යෞවනයක් ඇඳවා තිබෙන්නේ. වෙල්ලාලගේ ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා. ඔහුට ලැබුණු අවස්ථාවේදී පළමු පන්දු වාර දෙකම ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. ලකුණු 50ක සමනතාවය පන්දු 38කදී මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා අතර ස්වීප් කිරීමේ ඉවර කෙලිම පන්දු යනවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පහරේ වේගය ඒ තරම් ලකුණු 4යි. පතිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි දිනේෂ්. පන්දු රකින්න ස්ථානගත කොට තිබුණේ පිටේ ඉන්න දෙසින් සම්පූර්ණ පායින් දෙසින් පන්දු ස්ථානගත කරේ. තම හොඳින් පන්දුව යොමු කරා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙසින් ධනංජය ලක්ෂාන්. මොකද පායින් දෙසින් ඕනෑ තරම් ඉඩ කඩ තිබුණා මේ පහර සඳහා. නමුත් ඔහු සූදානම පාදයට බරව පන්දු යැවීම සඳහා තමයි. ඊළඟ පන්දු පහරක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්න කෙලිම ස්ක්වයර් කලාපයේ දෙසින් මානරම් ලකුණු 4ක්. තම හොඳින් උද්‍යෝගිමත්ව ක්‍රීඩා කරනවා ධනංජය ලක්ෂාන්. පිට එල්ල කරපු දෙවනි හතරේ පහර වෙල්ලාලගේ හමුවේ ඔහු ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව එහිදී පන්දු රකින්න 4 දිනක් පමණයි පිටින් රඳවන්නට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එයින් 3 දිනක් රඳවා තිබෙන්නේ පායින් දෙසින් ලෝන් ඔන් මිඩ් විකට් සහ ස්ක්වයර් කලාප දෙසින්. ඒ නිසා මම පැහැදිලි ඔහු පාදයට බරව තමයි පන්දු යවන්නට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයා පායින් දෙසින් තිබෙන හිදැස් හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්නවා තමන්ගේ පහරවල් සඳහා. පන්දුර පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට ඉඩක් නැහැ. හතරේ පහර 11ක් මේ ලකුණු 90ක ඉනිමේ දැනටත් වාර්තා වී තිබෙනවා. අවශ්‍ය කරන වේගය දැන් මේ පන්දු වලට අවශ්‍ය කරන වේගය ලැබී තිබෙනවා. දැන් කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීම ඒවරත් ස්ථානගත කිරීම මැනවින් පිට එල්ලවන 3 වන හතරේ පහර මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ධනංජය ලක්ෂාන් ක්‍රියාත්මකයි. ස්ථානගත කිරීම වගේම ඉතා වේගයෙන් ජවයේ තිබුණ සෑහෙන පහරි. ඉතා ඉක්මනින් පසුපාදයට ගමන් කරමින් සීමායිර මත තමන්ගේ ඇගිලිතුඩු මත සිට ගනිමින් ඉල්ල කරපු පහර. තම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ඔහුගේ පසුපාදයේ කඩුල්ලට ඔන්න මෙන්න ආසන්න. يعني සෑහෙන පසුපසට ගියා. ඔහු දන්නවා ඒ ස්ථානගත කිරීම කරන්න නම් මට වේලාව අවශ්‍යයි. වේලාව අවශ්‍ය නම් මම පන්දුව තව දිගු එකක් කරගත යුතුයි. දිගු කර ගැනීමට නම් මම සෑහෙන පසුපසට ගමන් කළ යුතුයි. අර හැමනිතරම කියන්නේ ඉදිරියට යන්න කියලා. නමුත් පසුපසට අඩියක් තියෙන එකේ වැදගත් අවස්ථාවක් නැතරම් තියෙනවා. පෙර පහරේදී දකින්නට තිබුණේ එය. ෆ්ලික් කරමින් මිඩ් විකට් කලාපයට ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් එක ලකුණකින් පමණක් සෑහීමට පත් වෙනවා. ලකුණු 13ක් මේ පන්දුවාරයේ තුල සොරා ගන්නට පිටිකරුවන්. සමත් පන්දුවාර 12යි ලකුණු 95යි කඩලු දෙකකට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. යම් කතා බහක් තිබුණා ක්‍රීඩකින් අතර මේ පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්න මද ප්‍රමාදයක් තිබුණා. කවුද ඊළඟ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? කවුද? ධනංජය සිල්වා. 63ක සමනතාව ලකුණු පන්දු 43කදී පිටින් එපිටයි ප්‍රථම පන්දුව. රුවන් ප්‍රදීප සිටිනවා. තවමත් පන්දු යැවීම සඳහා කැදවීමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම සන්තුෂ්
ඩ්‍රයිව් පහර ඒ පන්දු නවතා ගන්නට ගත් උත්සාහය හැඩකාරයි. හරියටම පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ගෝල රකින්නෙක් වගේමයි. විශිෂ්ට උත්සාහය. ඔහුගේ දෙනෙත් තියුණු ලෙස පන්දු වෙන ගමන් මගදී හැම රඳවා තබාගෙන තමන්ගේ දකුණු අත යොමු කළේ ධනංජිත් සිල්වා. පබසර ඉවරත් ධන පන්දු රැක ගන්නවා. තමන් පසු කර යන්නට ඉඩ කඩ ලබා නොදී සදිර සමරවික්‍රම කඩුල පිටුපස. හරියටම ලකුණු 100ක් අවශ්‍යයි. පන්දු 76කදී ලකුණු 100ක්. එවර ධනංජය ලක්ෂාන්ට ගැලවෙන්නට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ ලෝන් ඔෆ් සීඩ් ක්‍රීඩකෙක් නෑ. එය ඔහුගේ නොයදුනා නම් අනිවාර්ය ලකුණු 4ක්. පිටේන දෙසින් විවෘත කරන එවර එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලෙස ග්‍රහණයට ලක් කර ගන්නට ඉඩ කඩක් නැහැ. තිරමාන්න උත්සාහ කළා ඔහු උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට. ස්විප් කිරීම එක ලකුණයි. ඉතින් ඉක්මනින් පන්දුවාරය යවනවා ධනංජය. පිටිකරුට වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ සිතන්නට. ඔහුගේ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉතා ඉක්මනින් පන්දුවාරය යවනවා. කොහොමද ඉතාමත්ම සරල දිවේමක් තිබෙන්නේ. ඉතාමත්ම පහසු පන්දු යැවීමේ ඉරියව්වක් ඔහු තුල අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. හසුරුවා ගැනීම පහසුයි කෙටි කාලයක් තුල. මේ පෙර උඩ පන්දුවක් ලෙස තිරිමාන්න වෙත පැමිණි පන්දුව. පන්දුවර අවසන් පන්දුව කෙලිම යොමු කරන ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව දෙසට ගමන් මඟ සාර්ථකයි. ධනංජය ලක්ෂාන් පන්දුවාරය නිමා කරගන්නේ 4 පහරකින්. ඒ අනුව පන්දුවාර 13ක් අවසන් ලකුණු 102යි දැන් කඩලු දෙකකට ගෝල් කණ්ඩායම. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ at Moratua ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. සිසිල් පානින් අනතුරුව නැවතත් තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානමින් මෙන්න මේ තරගයේ මෙතෙක් සාරාංශයේ ලකුණු 272යි කඩලු 5කට පන්දුවර 46ක් අවසානයේදී වර්ෂාව වැද වැටුණා. ඉන් අනතුරුව ගාලු කණ්ඩායමේ ඉනිම ආරම්භ කළේ ඕඩ් ඩක්වර්ත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට අනුව ලකුණු 197ක් ලබා ගැනීම අභියෝගය පවරා දී තිබුණා. පන්දුවර
25ක් තුල. ඒ අභියෝගයේ පසුපස සාර්ථක හඹායමක් මේ වන විට කඩළු දෙකක් පමණක් බෙද වැටි ලකුණු 102යි පන්දුවර 13ක් පමණයි වියදම් කොට තිබෙන්නේ. පබසර වඩුගේ ලකුණු 43ක් ධනංජය ලක්ෂණ ලකුණු 30ක්. දැන් නැවතත් පල්ලකැලේ පිටියේ සිට සජීවීව. නුවන් ප්‍රදීප් කැදවා තිබෙන්නේ කතා කළා. දවසේ පළමු වතාවට ඔහු කැඳවන්නේ. මා විශ්වාස කරනවා උපාය සාර්ථක හෝ අසාර්ථක වන්නට පුළුවන්. උපායක් හැටියට ඔහු කැඳවීම මේ මොහොතේදී සිදු කළ යුතු දෙයක්. එකක් වෙනස් වේගයක් සහ ඉහළ අත්දැකීමක්. මේ දෙක එකට එකතු වූ විට මතුවන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අභියෝගයක්. පැහැදිලිවම තරග 110කදී කඩළු 150ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ වේගය අඩාල කිරීම පන්දු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා දායක වෙයිද නැත්. පාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කළේ. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම යහර 30 ඇතුලේ. නිසා පැහැදිලි ඔහු ෆුල් ලෙන්ති පන්දුවක් නම් ලබා දෙන එකක් නැහැ. නමුත් පැහැදිලි පිටිකරුවා එවැනි අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරයි. ඉදිරියට පැමිණෙයි ගමන් කරයි කුමකෝපයක් සිදු කරයි. මොකද තරගයක් ජයග්‍රහණය කළ හැකේ උපායෙන් පමණයි. ඒ සඳහා පබසර වඩුගේ දැන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන පන්දු 41යි ලකුණු 43. අඩාල කලා වේගයේ වර. නමුත් හොඳින් හඳුනාගත්තා පිටේ බෝණ තැල කරමින් යොමු කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේද. පිටිකරනුත් දැන් උපායක් යෙදී යුතුයි. ඔවුන් දන්නවා දැන් මේ වන විට මේ පන්දු යවන්නා තමයි අත්දැකීම් බහුල. මේ තරගයේ ඔවුන්ගෙන් උදුරා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන පන්දු යවන්න. ඒ නිසා ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 6ක් පමණ පන්දු වරේ ලබා ගතහොත් ඒ ඇති. ඒ නිසාවෙන් ඔහුට කඩළු නොදී පන්දුට පහර දීම තමයි පිටිකරුවන් කළ යුත්තේ. නුවන් ප්‍රදීප් කළ යුත්තේ ඉක්මනින් කඩුල්ලක් ලබාගෙන Tamanට තරගය ලබා ගන්න. අවශ්‍ය කරන දල වේගය අනවශ්‍ය තරම් බරක් නොවේ. 8.1.7යි පන්දුවර 12ක් පමණයි ඒ නඩත්තු කිරීමට සිදුවන්නේ. තාන්ස් කිරීම එක ලකුණයි. කඩුළු අත්‍යතිව තිබීම ඉතාම වාසියක්. තරගයේ ලකුණු හබා යෑමේදී පිටිකරුවන්. තාම හොඳ සමතතාවයක් ලකුණු 72ක සමතතාවයක් පන්දු 53කදී. තාම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් සමග. ඒකම නුවන් ප්‍රදීප් මේ තරගමාලාවේ දඹුල්ල තරගයේදී තමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. දඹුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව කඩළු 3ක් දවා ගන්න සමත්කම් දක්වුවා. සාර්ථක පන්දු යවීමක් එදා. අද එවැනි පන්දු යවීමක් ඒ තරම්ම නොවුනත් කඩුල්ලක් දෙකක් අවශ්‍යයි ඔහුගෙන්. පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පාර නවතා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ලහිරු තිරිමාන්න උඩ පන්දුවක් අතහැරියා. ඒ වගේම මේ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපෙත් පන්දුව අතහැරියේ ලහිරු තිරිමාන්න. සාමාන්‍යයෙන් උතමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු රකින්නේ ලහිරු තිරිමාන්න. සමහර දවස් තියෙනවා. ඒ දවස් මොන දේ කළ පන්දු අතේ රැඳෙන්නේ නැහැ. අපි කියනම වෝම් අප් වීම තරමක ක්‍රීඩාගාරයේ සිට ආවේ වර්ෂාවෙන් පසුව ශරීර ඒ තත්වයේ බලපෑමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දිව්‍යනවා ප්‍රදීප්. සුපිරියෝක පන්දුවක්. මැද ඉන්න කෙලින් හරියටම පිටකරුවාගේ ඇඟිලි තුඩු මතට. නමුත් පන්දුව දකින්නවා ක්‍රීඩකයා. ඒ නිසා නවතා ගන්න සමත්කම් දක්වන්නේ පන්දුවර 14යි 105යි කඩළු 2යි. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ලකුණු 105යි පන්දුවර 14ක් අවසානයේදී මේ 14 වන පන්දුවර අවසන් පන්දුව පිටකරුවත් සම්පූර්ණයෙන්ම කඩුල්ල විවෘත කොට සිටියේ. ඒ නිසාම ඔහුට පන්දුව පෙනෙන මානයේ තිබුණා. එක්ක පාදි බේර ගන්න ඕන නැත්නම් කඩුල්ල බේර ගන්න. මම විශ්වාස කරනවා ඔහුට ගැලවෙන්න තිබුණ හොඳ බීඩ කඩ. ඔහු පායන දෙසට ගමන් කිරීම ඔහුගේ එක පාදයක් ඉවතට ගැනීම දැන් ඔහුට බිම වැළුවම් පන්දුව පේනවා. ඒ නිසා පිටේ යටි කෙළවරේ පන්දුව නවතා ගන්නට හැකියාව තිබුණා. ධනංජය ලක්ෂාන්ව පන්දුව ආරය ආරම්භ කරන්න. සමහරවිට ධනංජය සිල්වා ධනංජය ලක්ෂාන් දැන් සූදානම් පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා. ධනංජයලා කීප දෙනෙක් ඉන්න තරගය. මේ අතරින් වැඩිමල් ධනංජය. නීති විරෝධී පන්දුවක් අර ඛණ්ඩනය වූ මදක් ගරා වැටුණු ලකුණු වේගයට
දැන් මෙන්න යලි පිබිදෙන්න හොඳ අවස්ථාවක්. නිදහස් පහරක් පිතිකරුවට අභියෝගයක් තිබෙනවා මේ පහර උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නට. අනිවාර්යෙන්. බලමු. ධනංජය නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. Tamanට ලැබුණු ඒ අවස්ථාව පරිහරණය කරනවා මෑනවින් ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පහර ලෝනුවන් කලාපයට පිටින්. තම හොඳින් නිදහස් පහරේ ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා ධනංජය ලක්ෂාන්. පියවර දෙකක් හරියට මිදිරියට එනවා. පන්දු වැටෙන ස්ථානයට පැමිණෙමින් තමයි ලොෆ්ටර් ටොන්රොයි පහර එල්ල කරන්නේ. තම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. මිඩ්විකට් සහ ලෝනුවන් කලාපය අතරට. ලක්ෂාන් තමයි මේ ඉනිම දියත් කරන ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි ලකුණු පූර්ව වේගයෙන් කරකවන ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ 41 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ 27 වන පන්දුවේදී. ලකුණු 82ක සම්බන්ධතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පන්දු 59කදී. ඒ කියන්නේ දල වේගයේ 8ක රඳවාගෙන මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉනිම කැඳවාගෙන විත් තිබෙනවා ඉදිරියට. අවශ්‍ය කරන වේගයට තරංගය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. මේ පබසර වඩුගේගේ ලකුණු 46 හතරේ පාර පහක ඔහුගේ නිම පුරා අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වර ස්ථානගත කරනවා මැනවින් ඩීප් බැකවර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ විදේශයට. ලකුණු දෙකක්. අර්ධ ශතකයට ලකුණු දෙකක් මෙපිටින් පබසර වඩුගේ. තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔහු මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය සහ මේ තරගයේ ස්වභාවය තාම හොඳින් අවබෝධ කොටගෙන පන්දුට පහර දුන්නා පබසර වඩුගේ. අනිත් අන්තයෙන් ඔහුට ප්‍රහාරාත්මක සහාය තමයි අවශ්‍ය කර තිබුණේ. ඔහු විශ්වාසය ඇති කළා. ධනංජය ලක්ෂාන් වේගය ඇති කළා. කඩුල මතටමයි දන් කැවෙන්නේ. පාස්වෙන් එක ලකුණක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට පන්දුවර 15ක් අවසන්. ලකුණු 117යි. නදිවි පන්දුවර පහර දෙන පබසර වඩුගේ අර්ධ ශතකයේ අභියස. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. We got a good game in our hands this evening at Galle International Cricket Stadium. Galle in chase of 198 in just 25 overs. Remember, this is a rain-affected game, so a revised target of 198 for Galle. They are chasing it well so far. 85 required in 10 more overs. Pradeep bowls a huge bouncer, and that evades the keeper as well to go for a boundary. So that'll be 5 extras to Galle. They will take it with open hands. That brings down their required equation even further. So look at that bouncer again. That went really high, didn't it? Keeper had no chance to take that on. And that means that the total now moves on to 122 for 2. We've got a good game in our hands, Ricky. Yes, and Nuwan Pradeep is famous for that. He does that, I think, almost every match. You could see it in the last time I was here as well. A couple of games ago, he bowled 2 dissimilar deliveries that went over the keeper's head for wides. And yes, they won't mind it goal because the equation gets closer now. 80 required of 90 required of the partnership is 90 of 60 deliveries. I think the equation is also 85 of something 60 odd deliveries to get. So certainly they are getting closer. Yeah, this has been a good chase by both this batsman, and Pabasara gets his half century. It's been a really good innings. He's been the quiet yet grafting run getter in this partnership. Dhananjay Lakshan being the more aggressive partner, but this has been a really good innings by him, Pabasara Waduge. He has put in a few good performances, but today he's come up with a really good important 50 for his team in order to try and chase down this 198 in 25 overs. Nuwan Pradeep will continue. He's given away 9 runs. Most bowlers have been expensive, and Nuwan Pradeep once again straying on the offside, and Dhananjay Lakshan guiding that beautifully in the third man region. Fielder has no chance of cutting that off. That's the 14th boundary in just the 16th over. This has been an entertaining innings by Dhananjay Lakshan. Been very, very impressive by the way he has played. Just using the pace once again, not afraid to go up and over. Third man had no chance. Yes, he's kept the foot on the accelerator, and Pabasara Waduge has given him all the support from the end other end. A tremendous fight back by Galle.
Snap down the leg side, Nuwan Pradeep corrects his line, but Dhananjay Lakshan is still able to get that away for a single down the leg side. 47 of 30. It's been a superb innings. Just 69 required in 57 balls. That's even a regulation chase in limited overs cricket, isn't it? That's what's happening in Australia. Australia's posted 164 for 6. Sri Lanka have scored 136 of 6 in their 18 overs. So just 2 overs to go. Sri Lanka require another 28 runs. Should be a good chase, that one, with 4 wickets in hand. Hasaranga and Nisanka were the guys on strike, and that's another boundary for Pabasara. So Galle going along very nicely. Nuwan Pradeep has been rather expensive. He was introduced late into the attack. This time again, spraying down the leg side, and Pabasara just trickles that down. Just gets enough bat for it to get it past that fielder at short fine leg, and goes for a boundary. Yes, two great games going on. One here is a great run chase, 100-run partnership as well between these two. Just the 66 deliveries, and it's a tremendous run chase. And down in Australia, Sri Lankans are chasing down their target. Another 6 to Pathum Nisanka, I am told. So getting closer to the required score. He's played a superb innings, Pathum Nisanka, down in Australia, unbeaten on half-century. Oh, that's finally a good ball from Nuwan Pradeep. That's what he's been looking for all this while. He's failed to touch that line, touch that length. But this is what you want to bowl on a wicket like this. Make it difficult for the batsman. That moved a little bit, didn't it? So certainly, yes, Nuwan Pradeep surprising. He's been all over the place so far in this over. It is all his experience. All he needs to do is hit those correct lines and lengths. It's much better. There you go. Tucking up the batsman, not giving any room at all. Good comeback. 16 completed, 132 for 2. It's been a super innings by these two. Pabasara, the one with the half century, 54 of 51. He's played a lovely hand here for Galle here at the Galle International Cricket Stadium. Let's take a look at how he piled up that half century. Started off cautiously after those 2 wickets that fell for Galle, but after that he's been on song. He's played some really good looking strokes like those. He's known which bowlers to target, which fielders to take on, and some cheeky looking shots like that as well, showing us that he's got all kind of strokes in his armory. Some really good batting here by both these players, Pabasara and Dhananjay Lakshan. It's a tremendous innings by Pabasara Waduge down here in Galle, and Dhananjay Lakshan 47 now. I'm told Sri Lanka needs just 19 runs in 1 over now. That's an interesting chase going on there in Sydney Cricket Ground. I'm sure. ...132 for 2 Galle. Dhananjay Lakshan is on 47. They need 65 runs in 54 balls, and the way these two have been batting, it should be easy going for them. Nimanda Madhushanka will take the responsibility with the ball now. Short stuff. Dhananjay Lakshan pulls that away to the short mid wicket for a single. Yes, he's been held back. Nimanda Madhushanka, he's been one of the successful bowlers in this league so far. Has bowled really well, and given the lead bowlers Jaffna and Pabasara Waduge all the support they needed. It's going to be a stiffer run chase, but certainly gettable for Galle. And Sri Lanka, as you said, they need a 19 of that final over. It's not going to be easy. But Pathum Nisanka once again playing a very good innings. Shot. As he waits the fielder once again, Pabasara Waduge is playing an absolute gem of an innings over here in Galle. Doesn't matter who the bowler is, doesn't matter what the situation is, doesn't matter where it has been bowled. Pabasara is here with one target, one mission, and that is to chase this down for his team Galle and keep them alive in this tournament. Remember, Jaffna only need to win this and it will be all over. The finals will be decided between Kandy and them. But Galle ensuring that they don't want to give Jaffna a very easy task here.
They want to make sure they go down with the fight, and they have put up a superb fight in chasing down this 198, the revised target given by the umpires in 25 overs. That's on the offside. That's been hit uppishly, but lands safe. One bounce to the fielder. It's just a single this time. It was in the air for a while, but didn't go to hand. These two have to try to bat as long as possible. At least one of them have to be there till the end if they're going to get through. They are the set batsmen, and they dominated proceedings. They batted with ease. This third wicket partnership of 106 not out now between these two. That's a wild delivery by Nimanda Madhushan. Far off wide, and Dhananjay Lakshan deciding there's no point trying to go behind that. Look at that. Things getting quite tensed up even in Australia now. I'm sure most of our viewers are tuning into that. 14 required now of just 5 balls. Pathum Nissanka is playing an absolute gem of an innings. 71 of 51 to him. I'm sure most of our viewers are tuned into that coverage. But here we are bringing you the Dialogue SLC National Super League 2022. So 2 exciting games going on. 2 exciting games of cricket. Domestic 1, international 1. A lot happening with Sri Lanka cricket at the moment. And Pathum Nissanka trying to get Sri Lanka home in this game versus Australia. And here 58 required of 50 deliveries. I'm sure we are going to have a good ending here at Pallekele as well. Rain interrupted game, but the rain interruption has made it a very, very exciting. That's a tough task, isn't it, Ricky? Keeping an eye on 2 games at the same time. We're trying to bring you this game, and at the same time keeping an eye on the national team as well. That's nicely played by Dhananjay Lakshan. It'll be a single. It was... Now we need 12 runs in 4 balls. We've told that there's a no ball that was bowled. Twelve needed from 5 balls actually. It's hard to keep up once again. We apologize for any errors that we may have made in trying to bring you the updates. Over here, 57 required of 49. Oh, that's nicely played. Right back behind the bowler. Will the fielder be able to cut it off? I don't think so. Yes, that's another boundary for Pabasara Waduge. Now he seems to have decided to step on the gas a little bit. Dhananjay Lakshan was the one that was the aggressor before, but now Pabasara, from the time he's got to his 50, he's decided that, right, let me become the shot maker now. That means Galle need just 53 now of 48 deliveries. 17 overs completed, 144 for 2. Unanimous decision. 53 needed off 48 balls, 144 for 2 goals. This was the last ball of the last over. Hit straight back behind the bowler. Nimanda Madhushanka is a tall guy, but he is unable to get a hand to that and try and stop it. This has been a super partnership between Dhananjay Lakshan and Pabasara Waduge. Not much has worked for the bowlers of Jaffna. Pramod Madhushan being the lone, Pramod Madhushan and Dhananjay Disula being the lone wicket takers. Both of them have been expensive as well. There you go. 3 balls remaining. Sri Lanka require 11 runs. That's what we're told. That's the latest update from Australia, from Sydney. 8 wickets lost, unfortunately. That should be the differentiating factor between the two teams in the end. Well, that's a half century, isn't it? Dhananjay Lakshan, very well played. Brilliant innings from the young left-hander from Galle. Coming in at number 4 has certainly given Galle a chance of winning this game along with Pabasara Waduge. They have been very impressive in this partnership, and he's played really well, played some very good shots at Dhananjay Lakshan. Shashika Dulshan is the new bowler, and he will try and see if he can break this partnership. Shashika Dulshan.
Left arm spin. Oh, that's a slog sweep there by Pabasara Waduge. Has he cleared the fence? He has quite handsomely, in fact. That's gone and hit the concrete at on the fence over there. Another 6 for Galle. And they are making this run chase look very easy, these two batters, Pabasara Waduge and Dhananjay Lakshan. What a hit, this one. That's a good hit. Really well played. That went the distance. Had to reach for it, but got under it really well. Timed it sweetly. And that's a fantastic batting. This is the 4th list A half century for Dhananjay Lakshan. He's always shown us glimpses of how good he can be, but today he's been really consistent and comprehensive with his stroke, making some really good shots on display here by Dhananjay Lakshan. Pabasara Waduge in the meantime. Pabasara Waduge on a 69 of 55. He's also gone around very well today. The 18th over Galle. 151 for 2. That target of 198 suddenly looking very easy than they must have thought. Again, another slog sweep. This too has been deposited on those grass banks this time. Wow, this bloke can bat. That's a strong hit. 40 required just off 44 now. This is a tremendous striking by Pabasara Waduge, taking on the young bowler, not afraid to go over mid-wicket, and he's clearing the boundaries quite easily. Tremendous batting. He's in very good form at the moment, and it seems that Galle now are ahead of Jaffna in this game. Looks like the bowlers will put up a small mini conference until somebody goes and fetches that ball from the grass banks. Well, things are happening as the players they have taken a drink break in between here. Pabasara Waduge and Dhananjay Lakshan. What's happening out there, Samir? 2 balls, 6 to win is what I'm told here for Sri Lanka to win against Australia. That is what we're being told. Now it's very intense out there, but we take a look at how Dhananjay Lakshan has done here. He's played some good shots. All around the ground, Dhananjay Lakshan is one of those guys who can always crank it up when needed. And that's what he's done today. He's really come out all guns blazing, Dhananjay Lakshan. Very impressive batting display by him. He's making sure that Galle get home comfortably in the end. 40 required now of 44. This once again played it very well on the onside. So it's a single. Pabasara Waduge once again is in one on the offside. He picks up one more. 18 overs have been completed. It's 158 for 2. So while staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. 158 for 2, Galle in 18 overs. They're trying to chase down a target of 198, so just 40 required in 42 balls for them. In the meantime, back in Sydney in Australia, Sri Lanka need 5 runs from 1 ball. Let's try and find out what happens over there. Chamira is on strike, is what we're told. And is hit a 1 bounce 4. That's what we're hearing, as you can see, as you must have heard here in the comm box. Agony and sadness as we lose that game by just 1 run. In fact, we haven't lost it. It's a tie match. So it was 5 required of 1 ball, and Chamira has just hit a boundary behind the bowler, and that will be a super over. Well, Samir,
We have forgot what's happening in front of us in the process. It's hard to keep focus. It's isn't goal it, that Ricky? is 158 for 2. I mean, but spare Sri a thought Lanka- for us. Spare a thought for us. Here we are commentating Sri Lanka's elite domestic tournament while trying to keep an eye on the Sri Lankan national team, which And- is a very intense game, by the way. Yes, and you saw the scores. Well done to Sri Lanka. They have tied the second T20 versus Australia. Pabasara get down on one knee. Pedal sweeps it over the short fine leg fielder. And 4 more. He's playing a splendid innings here. This is a fantastic effort. 76 now for 59. And he's taking goal closer to that required target. I'll tell you what, Ricky, a few shots like this from the Sri Lankan batsman in Sydney would have sealed the deal for us and won us that game. But I'll tell you, Galle have played beautifully here. This has been a really good display of batting. A proper exhibition of shots all around the ground, some strong hits, some cheeky shots behind the keeper, and some very good running. And all credit to these two batters, Dhananjay Lakshan and Pabasara Waduge. He's gone on to 80 very quickly. Pabasara, has been a brilliant innings from him today. Pramod Madhushan is the one with the ball. Steps forward this time, hammers it to extra cover for just a single. Well, 34-40. Now it's a Galle's game. If Jaffna wins it, we will say Galle have lost it, because with just 2 wickets down, 8 wickets in hand, they have to get here. A runner ball will take them home easily. But they have played some aggressive cricket. They should continue in the fashion they have done so. Dhananjay Lakshan and Pabasara Waduge. And they have put the senior players in the Jaffna team under pressure. A lot of arm waving. Nuwan Pradeep, Dhananjay De Silva, the captain, change in his field. Nuwan Pradeep has been expensive. 1 for 32. Beg your pardon, it's Pramod Madhushan who is bowling at the moment. But at the other end, Nuwan Pradeep too went for a lot of runs. And Shashika Dulshan too were taken to the cleaners. Well spread out field now. Long off. Sweeper cover. Third man on the boundary. And at deep square leg, the only field on the boundary on the leg side. He has to bowl that off stump line. Has to keep it outside the off stump. Not easy. And that's brilliantly played. He's got it into the gap. Will that have the legs? Yes, it does. Beautifully done. Good batting. Walked across his stumps, took it on the full, and hit it through that mid-wicket region. What he did well there was Ricky. He made sure he played that in the gap, and he chose that gap to perfection. On to the left of that fielder inside the circle. He knew there is a big gap on the leg side. All the fielders except one up in the circle, and because of that, he's able to find that gap. So again, very easy this has become for Galle. Now just 30 required of 39. And in a way, Ricky, it's in the context of this tournament, it's a good thing that the finals aren't being decided so soon. We've got another 2 more games after today on the 16th, which is a Poya day, by the way. So I'm sure all our viewers can sit back at home and relax and watch as all 3 teams remain in the competition to join Kandy in the finals, which works out on the 19th over here, a day-night encounter. Definitely. This is much better. Slow outside the off stump. So he had to create the pace that time. Dhananjay Lakshan not easy to hit those, but nevertheless gets a single. Yeah, this should be a regulation chase now for Galle. Both these batters are smart enough to know that they don't have to play any fancy cricket anymore. They just need to play basic. Hit the ball to its merits. Make sure you keep the scoreboard ticking. Don't put yourself under pressure. 29 of 38. Gettable any day of the week, any day of the month. And the way these two have batted, I won't be surprised if they finish it with a few balls to spare. Very good innings this has been from both these batters. Pabasara Waduge especially. He's played a blinder here for his team, Galle. Nice and straight this time from Madhushan. He's been expensive. 4th over in progress. Has given away 37 runs. He's trying to force that through that mid-wicket region. The length wasn't there to play that pull shot. It was too full. But a tremendous partnership. They've just taken the bull by the horn and gone after that target. We thought it was a stiff one, 197 in 25 overs. But Dhananjay Lakshan and Pabasara Waduge didn't think so. They went after the ball. It kept on getting a boundary every over, and now they have got themselves in a good position.
the single there. In fact, it should be a double. That's really well run between these two. This has been a super partnership between Dhananjay Lakshan and Pabasara Baduge. Both of them slightly cautious at the beginning. Dhananjay Lakshan was the aggressor early on in this innings. But after that, Pabasara Baduge, once he reached his 50, he's taken on almost all the bowlers without sparing anyone. Some really good looking strokes in this partnership of 138 in just 86 deliveries. The kind of partnership they needed to chase down this stiff target of 198 in 25 overs. Never easy when you're chasing such a big target, a rain affected game. The momentum was against them. But these two have made sure that they've brought back all that momentum. Remember, Dhananjay De Silva early on in the day scored a brilliant century to get his team to about 260 in the 47th over. They were looking like they were going to get 300. But the rains came down, and then the umpires decided that the second innings has to begin. And they were given a target of 198 to chase down in 25 overs. And these two, with a brilliant partnership, have put their team to a winning path. Yes, certainly. It's also a super over down in Australia. And it is going to be an interesting battle as he walks back towards his mark. Missed his lineup run up there. He missed his run up. Ishan Ratna walking back to his mark. 19 overs, 170 for 2. 27 of 36 deliveries, so certainly gettable. And Dhananjay De Silva shifting his bowlers now. Ricky has his eyes all over the place now. He's trying to keep one eye on the Sri Lanka-Australia game, and he's also trying to focus on what's happening over here. It's a challenge, isn't it, for us? Anyway, 27 of 36. Ishan Jayaratne is back. That's nicely played. Once again, behind the bowler. They've used that very, very well, these two batters. There have been a countless number of boundaries hit behind the bowler. And on a track like this, on a pitch like this, you get best results. You get the best reward when you play with a straight bat right behind the bowler, just like that. And not an easy shot to play as well. Horizontal bat. Flat batted, we would call it, straight back past the bowler. And they have struck the ball really powerfully. Both these batsmen, whatever they are hit, has gone very quickly to the boundary. Looks like this is going to be over very soon for Galle. Just 23 in 35 now. Much fuller by Ishan Jayaratne, looking for that Yorker length. He's able to squat it away, Dhananjay Lakshan, and gets a single. He moves on to 60 of 38, going at a very good strike rate, Dhananjay Lakshan. This should do his confidence the world of good. He's always had starts in the previous matches he's played. He's unable to convert them to a half century or scores like this. But today, he's made sure he stayed on. Played a very good innings alongside Pabasara, and ensuring that he gets his team Galle across the line. So 22 of 34. Dhananjay De Silva once again shifting his field. I think this is not expected from Jaffna. They didn't probably think so that Galle will get this close, and now they are under tremendous pressure. Oh, beautifully played once again. Just a single though, trying to paddle it probably a touch finer, but couldn't get it into the area he was looking at, so just a single. 144 this partnership. How well have these two played? The 2 wickets down early on. I'm wondering if Galle can make a game out of this, and yes they have. They've relied on these two youngsters, Pabasara and Dhananjay Lakshan. 16 more for his century, Pabasara. I wonder if he has the time to try and get to that. He deserves it. Oh, that's nicely hit. That's pulled away left of that fielder at deep mid wicket, and a strong looking shot there by Dhananjay Lakshan for a 4. It's just a toying with the bowling. You could see he's moving around in his crease, and he's picking his spots really well. Bowl anywhere you want, I'm going to hit you for 4. And he's played the horizontal bat shots really well today. He's favoured that leg side. He utilised the spin quite well against the spinner, the sweep quite well against the spinners. Apologies. And now he's brought out that pull shot against the fast bowlers, who really have been disappointing, the Jaffna's bowlers. They've given away too many freebies and loose deliveries to these batters.
Again, right behind the bowler. This time evades the fielder, and that's another boundary. It's another 4 for Dhananjay Lakshan. So making it look very, very easy here. Goal just 13 required now of 31. Yes, they're trying to finish this game off as soon as possible, not bothering about taking it deep. Dhananjay De Silva, 2 consecutive boundaries. This time a full toss. He outstretched arm, couldn't get a hand onto it. So 4 more. And what is Ishan Jayaratne going to do now? The final delivery of the 20th over. Round the wicket now, Ishan Jaffna for the last ball of this over. Once again, Dhananjay Lakshan makes room and swats that to the fielder at mid-off for another single. So he moves on to 69, 20 overs completed, 185 for 2. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පන්දුවර 20ක් අවසානයේදී ලකුණු 185ක් එය දැවැන්ත හඹා යාමක්. සැබවින්ම විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු 153ක සම්බන්ධතාව පන්දු 92කදී අතිශය විශිෂ්ට හඹා යාමක්. ඔවුන් මේ තරගයේ මේ සම්පූර්ණ ගෞරවය තමගේ කණ්ඩායමට ගිරිතුන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා. විශේෂයෙන් දමන්තේ ලක්ෂාන් පන්දු 41කදී ලකුණු 69ක් පවසර තමයි නිම සම්පූර්ණ ඔහු වටා ගොනු කරගත්තේ ලකුණු 84ක්. පැඩල් කිරීමට උත්සාහ කළේ වර සාර්ථක නෑ. ඉල්ලීමක් කිසිදු පන්දුයාරණයකට අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට ඉඩ කඩ ලබා දුන්නේ නෑ. සෑම පන්දුවාරයකම අවශ්‍ය කරන දල වේගය රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා. අන්න ඒකයි. ඔවුන් ඉනිම ආරම්භයේ සිටම ලකුණු 197 මනසේ තියාගෙනයි ක්‍රියාත්මක කළේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම අද සිඩ්නිහිදී ඉනිම ආරම්භ කළා නම් තමන්ට ලබාගත යුතු කෙලවර ලකුණු දක්වා ආරම්භයේ සාර්ථක වුණා නම් ප්‍රතිඵලය මීටර වෙනස් වන ඉඩ කඩ තිබුණා. සුපිරි ඕවරයට ලකුණු 5ක් පමණයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වාර්තා කළේ. දැන් දනන්ජය ලක්ෂාන්ට ප්‍රමෝද් පන්දියවන්නේ. වයිට් පන්දුවක්. අනිත් එක තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් තරගය නිමා කරන්න සූදානම් වන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවාරයක් දෙකක් අඩුම තරමේ ඉතිරි කර තබමින්. පන්දුවර 25කදී ලකුණු 197ක්. අපි කලින් සිතුවේ සෑහෙන විශාල අභියෝගයක් මේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අසීරුද කියලා එක වෙලාවකට හිතුණා. පැහැදිලිවටම ජයග්‍රහණය කිරීමට අසීරු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වුන්ට පැවරී තිබුණේ. දැන් තරගමාලාව නැවතත් විවෘතයි. දිව්‍යනා ප්‍රමෝද් මදුෂාන් පාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ වර වේගය අඩාල කළා සාර්ථකයි. හොඳ පන්දුවක්. දනංජය ලක්ෂාන් පිළිබඳව අපි උදෑසන කතා කළා. ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වුණු දක්ෂතාවය මේ තරගාවලියේදී එළියට ආවේ නැති බව. නමුත් අවසන් මොහොතේදී දැන් දනංජය ඔහුට පැවරුණු වගකීම මේ පිත්තෙන් හැකියාව පිළිබඳව පෙන්වන්නට තේරීම කමිටු නිලධාරීන්ට මේ දැක ගැනීමට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා. ඉතාම හොඳ ඉනිමක් පන්දු 43කදී ලකුණු 69ක්. විශිෂ්ට ඉනිමක්. අසීරු මොහොතක නිර්මාණය කළ ඉනිමක්. ඩ්‍රයිව් පහරින් ඉවර එක ලකුණක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ඒ 187 වෙන ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි. සැලසුම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දනංජය මේ ඉනිමේදී ඔහු යෙදුවා. නමුත් එකම සැලසුමකටවත් මේ පිටිකරවන්න හුන්නේ අන්න එයයි. ප්‍රතිවාදී නායකයා පීඩනයේ එල්ල නොකලා නොවේ. විශේෂයෙන් ආරම්භයේදීම කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා. ලකුණු 32ක් වන විට දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටී තිබුණා. ලකුණු 197ක් පසුපස හඹා යන වේගය අවශ්‍ය කරන ඉනිමක් ඇතුලේ ලකුණු 32කට කඩුළු දෙකක් කියලා කියන්නේ පීඩනයක්. නමුත් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පීඩනය පාලනය කළා. ඉතාමත් මැනවි. අපසර වඩුගේ පැහැදිලිවම වයිට් පන්දුවක්. ඔහුට ශතකයක් නොලැබුණත් දිනේෂ් මේ ඉනිම ශතකයකට වඩා වටින ඉනිමක්. අනිවාර්යෙන් ශතකයකට නොදෙවෙනි. මොකද ශතකයක් වාර්තා කළත් වැඩක් නැහැ. තරගයක් ජයග්‍රහණය කරවන්නට හැකියාවක් නැත්නම් සචින් තෙන්ඩුල්කර්ගේ ඉතිහාසයේ බොහෝ තැන්වලදී ඔහුගේ ශතක පිළිබඳව වටිනාකම් තරමක් අඩු ලංසුවකට තියන්නේ මේ කාරණා නිසා. නමුත් ශතකයක් නොවුණත්
මේ ඉනිම ඔහු ජයග්‍රාහී ඉනිමක් බවට පරිවර්තනය කළා. අසිරු ලකුණු පූර්වක අභියසයි මේ සියල්ල සිදු කළේ. දිවෙනවා පන්දු යම සඳහා ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. යෝග පන්දුවක් ග්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව ෆයිනල් එක කළා. පෙදෙසින් 4 සීමාවේ තවත් ලකුණු 4ක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. අපි කතා කරමින් සිටියේ මේ ශතකීය අභියසදී ඔවුන් ඉනිමනිම වෙනවා ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න. ඊට කදිම උදාහරණයක් ශ්‍රී ලංකා නායක අර්ජුන රණතුංග. ලකුණු 80 ගණන් 70 ගණන්. ඔහුගේ ශතක නැහැ. ඉතා අඩු ශතක සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. නමුත් ජයග්‍රහණය කරන විට ඔහු නොදෙවි ලකුණු 80ක් 70ක් ලබා ගියා. ඔහු තමයි වකට ජයග්‍රහණයේ නියමුවා බවට පරිවර්තනය වුණේ. ශතක වලින් ක්‍රීඩකයෙකුගේ විශිෂ්ටත්වය මනින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එය එක සාධකයක් විය හැකියි. නමුත් සමහර තරඟවලදී පිටිකරුවෙක් වාර්තා කරන ලකුණු 30ක්, ලකුණු 35ක් ශතකයකට වඩා ඉහළ වටිනාකම් දනවන ඉනිමක් බවට පත්විය හැකියි. මේ එවැනි ඉනිමක් පබසර වඩුගේ නිර්මාණය කරන්නේ. තවත් වයිට් පන්දුවක් ජයග්‍රහණයේ ඉක්මන් කරවන සුළුයි දැන් නම් මේ පන්දු යැවීම. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ආරම්භයේදී තාම හොඳින් පන්දු යවුවා. ඉන්න අනතුරු ඔහුගේ රිද්මයත් ගිලිහි ගියා. පිටිකරුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය පාලනය කරන්න ගත්තයින් පසු පන්දු ඕවර 25ක ඉනිමේ වයිට් පන්දු පමණක් 18ක්. මේ පීඩනයත් හින්දාම බොහෝ විට පන්දු යවන්නන් කරන දෙයක්. ඔහු උත්සාහ ගන්නවා අභියෝගයක් එල්ල කරන්න. විශේෂයෙන් අපි දැක්කා හිසට ඉහළින් වයිට් පන්දු 5ක්. පන්දුවක් කෙවර වේගය අඩාල කළා. සෑහෙන වේගයෙන් දිවෙනවා පන්දු යවීම සඳහා ප්‍රමෝද් මදුෂා. ඒවර ලෝවීමක් තිබුණා. පහතින් පන්දු වැඩි ගියේ. වේගය අඩාල වුණා. සියලු ප්‍රශ්න පිටිකරුවාට. තවත් ලකුණු 4ක් පමණ අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු වාරයකට ලකුණක් ලබා ගත්තත් ඇති. දිවෙනවා නැවත පන්දු යවීම සඳහා. පයින් දෙසින් වේගය අඩාල කළ පන්දුව ෆ්ලික් කරමින් ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ සූදානමින් ධනංජය ලක්ෂාන්ව හරවා යවනවා නැවතත්. සාර්ථකයි ඒ හරවා යැවීම. ලකුණක් තිබෙනවා. එතන 194යි කඩුණු 2යි පන්දු 21යි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අද ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් තරඟ දෙකක්. එකක් මේ තරඟය, අනිත් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර. එහිදීත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නොතිබූ තැනකට තරඟය අරගෙන ගියා. බොහෝ දෙනෙක් හිතුවේ තරඟය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වී ඇති කියා ඔවුන් තරඟය අතහැරියා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් තරඟය අතහැරියේ නැහැ. සුපිරි ඕවරේ දක්වා තරඟය කැඳවාගෙන එන්නට සමත්කම් දක්වා. එයම ශ්‍රී ලංකාව ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. නුවන් ප්‍රදීප් කැඳවා තිබෙන්නේ. ග්ලයිඩ් කිරීමක් කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් පන්දුව. එකවර රැකගන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානමින් වේගයෙන් බාර දුන්නා නම් ඊට ප්‍රශ්නයක් මතුවන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. ලකුණු දෙක සම්පූර්ණයි. අවසන් මොහොතේදී Tamanට ලකුණක් ලබාගත හැකි කොතනද ඒ තැන කරා වේගෙන් අවතීර්ණ වන්න මේ පිටිකරුවන් ගන්නා වූ උත්සාහය තරඟේ පුරා නිරන්තර අවධානය අතිශයින් වැදගත්. තවත් එක ලකුණක් පමණයි ලකුණු සමයි. විශිෂ්ට සමතුලිතතාවයක්. ලකුණු 164ක් පන්දු 99කදී මේ සීවන පන්දුවටයි මේ සමතුලිතතාවය වෙනුවෙන් මුහුණ දෙන්නේ. බොහෝ විට ඒ ජයග්‍රාහී පන්දුව විය හැකියි. විඩිගට් කලාපයට නෑ ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නෑ. ලහිරු තිරිමාන්න මේ පන්දු රැගෙන බාර කළා. ලහිරු තිරිමාන්නට ලැබුණු උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් ප්‍රතිඵලය මේ තරම්ම පහසු වෙන එකක් නෑ. කාලු කණ්ඩායම සහ සමහරවිට සහ මුලින්ම වෙනස් වන්නට ඉඩ කඩ තිබුණා. ක්‍රිකට් අවිනිශ්චිතයි. නමුත් උඩ පන්දු රැකගත යුතුයි. එය නිශ්චිතයි. ධනංජය සිල්වා අද ශතකලාභී පිටිකරුවා නිමිලඟ පන්දු. ඒවර ජයග්‍රාහී ලකුණු වාර්තා කරන්නට සමත්කම් දක්වනවා ගාලු කණ්ඩායම. අතිවිශිෂ්ට තරග ජයග්‍රහණයක්. පන්දුවර 25කදී ලබාගත යුතුව තිබුණු ලකුණු 197ක් වැනි දෙවන්ත ලකුණු පූර්ව ඔවුන් පන්දුවර 21කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේදී සම්පූර්ණ කරගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. අතිවිශිෂ්ට සම්බන්ධතාව පබසර වඩුගේ සමගින් ධනංජය ලක්ෂාන් ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිට ඉනිම නිමා කරන්නේ පබසර වඩුගේ පන්දු 70කදී ලකුණු 92ක්. ඩක්ලොත් ලුයිස් ගණනය කිරීම වලට අනුවයි අද මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වුණේ. විශිෂ්ට තරගයක්.
ලකුණු 165ක සමතුලිතතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය වෙනස් කළා. පන්දු 101කදී පන්දු යවන්නන්ට ඔවුන් දවා ගන්නට එක අවස්ථාවක් මේ ලබා දුන්නේ. උඩ පන්දු රැකගත්තා නම් තරගය වෙනස් වෙනවා. නමුත් සම්පූර්ණ ගෞරව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට විශේෂයෙන් පවසර වඩුගේ ඒ වගේම ධනංජය ලක්ෂාන් ඉතාම අගනා ඉනිමක් ඔවුන් දෙදෙනාගේම ප්‍රහාරාත්මක වේගය 100ට සැහැරෙනවා. පන්දු සහ ලකුණු අතර 20ක පරතරයක් තබාගෙන තමයි ඔවුන් ඉනිම නිර්මාණය කළේ. ආරම්භයේදී තරම්ම වේගයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් රණ බෝල් ක්‍රමයට හෝ ඉනිම නිර්මාණය කළා. නමුත් ධනංජය ලක්ෂාන් පැමිණි මොහොතේ සිටම තරමක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. පබසර වඩුගේ ඒකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන එක පන්දුවට එක ලකුණ බැගින් ලබාගෙන ඒ රිද්මය සකසාගෙන ගියා. මෙය තමයි සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක තිබෙන මූලික රහස. එක් විශ්වාසය ගොඩනගනවා. අනිත් අය ඉනිමේ වේගය ගොඩනගනවා. කඩු 8ක ජයග්‍රහණයක් යාපන කණ්ඩායම පරාජිත පත් කර යාපන කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අවශ්‍ය කරපු තිබු තරගයක්. නමුත් ගාලු කණ්ඩායමට එසේමයි. ඔවුන් මේ තරගාවලිය විවෘත ස්වභාවයකට ගේනවා ජයග්‍රහණයත් සමග. ඔව් පැහැදිලිවම. දැන් කැන්ඩි කණ්ඩායම අවසන් තරගයේ සදා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කොට අවසන්. ඔවුන් සමග අවසන් තරගයට මුණ ගැහෙන්නේ කවුද 19 වෙනිදා පල්ලේකැලේ පිටියේදී දිවරාත්‍රි තරගයේ සදා. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය 16 වෙනිදා දක්වා කල් දමා තිබෙනවා මේ ප්‍රතිඵලයත් එක්ක. කණ්ඩායම් දෙක එකිනෙකාට සුබපතා ගන්න අවස්ථාව දීලා කණ්ඩාම්බි ඒ වගේම ජහන් මුබාරක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවන්. ජෆ්නා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජහන් සමාන තිලින කණ්ඩාම්බි මුබා ගාලු කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. පිටිකරුවන්ට ලියවුණු දවසක් වශයෙන් අද දවස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ශතකයක් අභියසට පැමිණීම් දෙකක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. එකක් තිරිමාන ලකුණු 86ක්. ඊට අමතරව පබසර වඩුගේ ලකුණු 92ක්. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පිටිහරඹයත් සැබවින්ම ප්‍රශංසනීයයි. අගය කළ යුතුයි. ඔහු තමයි ජයග්‍රාහී මානයකට මේ වේගයෙන් ඉනිම කැඳවාලු ක්‍රීඩකයා. අවසාන භාගයේදී පබසර වඩුගේ තමන්ගේ පිටේ කතා කිරීමත් වේගයෙන් සිදු කළා. එය තමයි වර 3ක් ඉතිරිව තිබෙදී තරගය නිමා කරන්නට උන් ඊටකට සම්පාදනය කළේ. ඒ වගේම මේ තරගයේ අදිනේදී විවිධ වාදා මැද්දේ තරගය පැවතුනේ. විශේෂයෙන් බොහෝ අපිත් විශ්වාස කරා උදෑසන තරගය ආරම්භයේ ප්‍රමාද වේවි කියලා. අදිනේදී ලකුණු හබා ගිය ගාල්ල කණ්ඩායම පන්දු වර 21යි පන්දු 3කදී ලකුණු 197යි කඩලු දෙකකට පබසර වඩුගේ නොදවී ලකුණු 92ක් ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 70ක් නොදවී ලබා ගත්ත. දෙවිගේ පිටිකරුණ බඩවත් උනේ රන්දික සහ මුදිත ලකුණු 6කට සහ ලකුණු 8කට අතිරේක ලකුණු 21ක් මීට අන්තර්ගත වුණා. ලකුණු 197යි කඩලු දෙකකට පහසු ජයග්‍රහණයක් කඩලු 8ක. අපහසුවෙන් පැමිණ පහසුවෙන් නිමා කළ තරගයක්. පන්දයේදී සාර්ථක පන්දවන්නන් දෙදෙනා ධනංජය සිල්වා පන්දුවර 5යි ලකුණු 38කට එක් කඩුල්ලා. ඊට අමතරව ප්‍රමෝද් මදුෂාන් පන්දුවර 5යි ලකුණු 48යි එක් කඩුල්ලා. කඩුල්ලාභී පන්දවන්නන් දෙදෙනා ඒ සෑම පන්දවන්නකටම 5යි අවශ්‍ය කරන වේගයෙන්ම පන්දුවර පහර දී තිබෙනවා. ධනංජයට පමණයි 7.6 බිංදුවකින් පහර දී තිබෙන්නේ. ඒ තමයි අවමය. ක්‍රියාත්මක වූ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා ගාලු කණ්ඩායම ඔල්පිටිට අවතරුන්නේ පන්දු අර 25කින් ලකුණු 197ක් ලබා ගැනීමේ අධිෂ්ඨානය ඇතිව ප්‍රථම කඩුල්ල සඳහා පබසර වඩුගේ සමග නෂාන් රන්දික පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. රන්දික දැවී ගියා. ධනංජය ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්න ගොස් ලකුණු 5කට. ඉනන්තර මුදිත ලක්ෂාන් නවක පිටිකරුවා හැටියට පිටියට අවතීර්ණ වුණා. ඔහුත් දැවී ගියා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32ක් වන විට ලකුණු 8ක් පමණක් ලබා සිටියේදී ප්‍රබෝධ්ගේ පන්දුවක් හමුවේ සාදීර සමරවික්‍රම අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් එතෙන් සිට ලකුණු 32 සිට අඛණ්ඩව ජයග්‍රහණය දක්වාම ඉනිම නිර්මාණය කරන සමත්කම් දක්වූ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. විශේෂයෙන් එහි ආරම්භයේදී ඔබ මේ දකින ධනංජය ලක්ෂාන් තමයි ලකුණු පූර්වට ලකුණු එක්කාසු කළේ. අනෙක් අන්තයෙන් පබසර වඩුගේ විශ්වාසවන්තව නැත්නම් ඉවසිලිවන්තව ඉනිමක් නිර්මාණය කළා. මුල් අධීරේ හැම පහරකටම 4 පහරකටම හිමිකම් කියා තිබුණේ වමත් පිටිකරුවා ඒ ධනංජය ලක්ෂාන්.
ඉන් අනතුරුව පබසර වඩුගේ තමන්ගේ ඉනිම දියත් කළ ආකාරය ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරන්න සමත්කම් දැක්වුවා. එතෙන් සිට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අනසක පැතිරුවක් වුවත් වඩාත් නිවැරදි කිසිදු බුරුලක් කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ ප්‍රතිවාදී පන්දු යවන්නන්ට. ඊට මගනා සමතුලිතතාවයක් දෙදෙනා අතර ලකුණු 165ක සමතුලිතතාවය මේ දනංචිකේ අර්ධ ශතකයේ ස්ලොක් සුයි පාර තම හොදින් ඔවුන් පන්දු ස්ථානගත කරා. ඒ වගේම කඩළු අතර දිව්‍යාම මේ සමතුලිතතාවය වඩා වැදගත්ම දේ. දෙදෙනාට ඉතා ඉක්මනින් කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්නට අවශ්‍ය මොහොතක දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ලකුණු වේගය ඉතාම හොදින් පවත්වා ගනිමින් ක්‍රීඩා කළා. තාම හොදින් පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඔවුන් නිර්මාණය කළා. මේ පන්දු යවන්නට මේ ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගත හැකි පන්දු යවන්නක් කවුද කියලා තෝරා බේරාගෙන ඔවුන් ඉදිරියේ ලකුණු ලබා ගත්තා. ඉතාම හොඳ සමතුලිතතාවයක්. පන්දු යවන්නන් 7 දෙනෙක් භාවිතා කළත් ප්‍රතිඵල ලබාගත්තේ කඩළු දවාගත්තේ 2 දෙනෙක් පමණයි. ඒ අනුව සම්පූර්ණම ආධිපත්‍යයේ පිටිකරුවන් පැතිර වූ තරගයක නිමාව ගාලු කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය හිමි කර දෙමින් ජයග්‍රහණය හිමි කර දෙමින් ගෝල් කණ්ඩායමට දැන් තරගමාලාව විවෘත කඩේමක් දක්වා පැමිණ තිබෙනවා. කවුද අද තරගයේ වීරයා? පබසර වඩුගේ දෙගිඩියාවක් නෑ. ඔහු තමයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මූලික ශක්තිය සම්පාදනය කළේ නැෂනල් සුපර් ලීග් 2022. අද තරගයේ වීරයා පබසර වඩුගේ අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. දැන් ප්‍රසාද ලකුණු සටහන නිර්මාණය වන ආකාරයේ දිහාට අවධානය යොමු කළොත් ගාලු කණ්ඩායම අද ජයග්‍රහණයත් එක්ක ප්‍රසාද ලකුණු 17ක් දක්වා ඉහළ නගිනවා. ජැෆ්නා කණ්ඩායම 18යි. කණ්ඩායම් දෙකම තරඟ 7 බැගින් මුහුණ දී තිබෙනවා. එක් තරගයේ බැගින් උන්ට ඉතිරි කැන්ඩි කණ්ඩායම ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. කලම්බු කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු 14යි. ඔවුන්ට බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. දඹුල්ල තරඟ 8ම හමාර කළා. මේ නිසා ඉදිරියට එළඹෙන තරඟ දෙක තිරණාත්මක තරඟ දෙක බවට පරිවර්තනය වන්නට නියමිතයි. විශේෂයෙන්ම ගාලු සහ ජෆ්නා ප්‍රතිඵලය. අය අතරින් යම්කිසි හේකින් කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණය කළොත් ජෆ්නා කණ්ඩායමට ඉඩක් තිබෙනවා අවසන් තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නට. මොකද 17යි 18යි ජෆ්නා ඉදිරියෙන් දැනට. නමුත් ගාලු ජයග්‍රහණයක් ජෆ්නා පරාජයක් වාර්තා වුණොත් ගාලු කණ්ඩායම කැන්ඩි කණ්ඩායම සමගින් අවසන් මහ තරගයට මේ එළඹෙන්නට නියමිතව තිබෙන තරග දෙක 16 වෙනිදා ගාලු කණ්ඩායම නුවර කණ්ඩායම මුණ ගැහෙනවා. ඒ පල්ලේකැලේ පිටියේදී එදාම දඹුල්ල පිටියේදී කොළඹ කණ්ඩායම ජෆ්නා කණ්ඩායම සමගින් මුණ ගැසෙන්නට නියමිතයි. අවසන් මහ තරගයේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් ලෙස පල්ලේකැලේ පිටියේදී එළඹෙන 19 වෙනිදා ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි. මේ අපි ඔබ මුණ ගැහෙන තරගය ගෝල් කැන්ඩි තරගය එළඹෙන 16 වෙනිදා. එහෙමනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ සිට ඩයලොග් SLC නැෂනල් සුපර් ලීග් 2022 තරගබලාවේ ඉදිරි තීරණාත්මක තරග සමගින් ඔබ මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව මේ සූදානම සමගින් යන්නට ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරමින් ජයග්‍රාහී දිනක් සහ ජයග්‍රාහී හෙටක්.
from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.